n'agamba abayigirizwa be nti muganda waffe yeebase. Kati bo tebakitegeera ne bagamba bw'aba yeebase kale ajja kuzuukuka. N'atwala ennaku ze ennungi nnya nga tannaba kugenda. Naye ekiseera kyatuuka, Yesu Kristo ng'enteekateeka yo bwe yali, n'agenda mu maka g'Abalaazaalo. N'asisinkana Maliza, mwannyina w'omugenzi, n'abalala. Bw'abasisinkana oluvannyuma lw'ennaku nnya nga Laazaalo yaziikibwa dda, nga n'okuwunyaawunya. Mu bulamu bwaffe ng'abantu, tubeera mu bifo nga waliwo ebintu bingi ebyafa, n'ebirala nga biwunya, endowooza ezimu nfu, emirimu egimu mifu, emirimu egimu giwunya. Ebintu mu bulamu bwaffe bingi ebyetaaga obulokozi, bingi ebyetaaga okununulwa. Twebaza Katonda olwa YPA okutuyita mu kifo ekifaanana bwe kiti. Nzikiriza nga waliwo bingi olwaleero mu ndowooza yaffe ne mu bwongo bwaffe ebigenda okukyuka. Naye bwe biba byakukyuka, waliwo ensonga gye njagala mwetegereze mu budakiika obutono bwe ŋŋenda okubeera wano. Yesu Kristo ng'atuuse, baali baaziirana era nga bakaaba. Naye n'abagamba ekigambo kye baali bateekwa okukola. Bassebo ne bannyabo, bw'onooba onoowangula mu bulamu, kino kitegeere. Oteekwa bulungi okukozesa ebintu 9 mu bulamu bwo okutuuka ku buwanguzi. Naye kanjogereko 4 nga biri ku mutwe gwo. Oteekwa okukozesa amaaso go bulungi n'okakasa ng'olaba emikisa. Oteekwa okukozesa amatu go okuwulira ebikugasa n'ebikuyamba. Abamu amatu gakozesa ng'owulira bitagasa. Omulala n'akozesa amaaso ge ng'alaba ebifaananyi bya buseegu n'okutunuulira oluusi firimu ezitalina gye zikutwala. Oteekwa okukozesa ennyindo yo okukkiriza Katonda akufuuwemu omukka ogw'obulamu. Bw'oba onoowangula mu bizinensi, kakufuuwemu bizinensi sense. Oteekwa okukozesa emimwa gyo okwogeranga ebisaanidde. Bw'otogikozesa bulungi giyinza n'okugobya ku nnyumba z'abapangisa. Yesu Kristo bw'atuuka n'agamba abaali bakuŋŋaanye kufa kwa Laazaalo n'abawa ekiragiro. Bangi baakiwulira, naye bangi nnyo tebaakikkiriza. Actually baakigaana, n'abamu n'okola tebaakola. Kiragiro kye yabawa. Mu Yokaana essuula ya 11 olunyiriri olwa39 agamba bw'ati: Yesu n'agamba nti, mujjeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti, Mukama waffe kaakano awunya, kubanga yaakamala ennaku 4. Njagala singa bakubuuzizza, Maliza bannyina ne baganda be baabagamba okujjawo ejjinja bakkiriza? Baagaana. Bassebo ne bannyabo, abantu bangi abagenda okufuna obulamu, ebizibu mu bulamu buno, olw'okugaana ekikugambiddwa, naddala bwe kiba nga kye kituufu, naddala bwe kiba nga kyogeddwa Bayibuli, naddala bwe kiba nga kyogeddwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bano baagambibwa kujjawo jjinja. Naye njagala weetegereze, Yesu Kristo oluvannyuma yali alina ky'agenda okukola. Yali agenda kukola ki? Yesu Kristo yali agenda kuzuukiza Laazaalo. Naye bano abagambye kujjawo jjinja. Okujjawo ejjinja n'okuzuukiza Laazaalo, ekizibu kye ki? Point gye njagadde nkyaleero ffenna tutegeere. Katonda by'atugamba okukola mu bulamu bye bisingira ddala obutono. Yabagamba kujjawo jjinja, lyali ttono. Ye akole ekinene okuzuukiza Laazaalo. Twetaaga okuba n'okukkiriza n'okuwulira eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo
mu ekyo kyatugambye. Manyi ng'okutambula okujja wano YPA ng'eyogedde tulina eddoboozi lye twawulidde. Naye tuyinza okuba wano omuntu atenaba kufuuka mmemba, eddoboozi ojja kwongera okuliwulira. Guno omugendo gwa muggundu ate munene. Naye bw'owulira eddoboozi nga ttuufu nga ddungi likkirizika. Bagambiddwa okuggyawo ejjinja. Naye bwe bagambiddwa okuggyawo ejjinja bagaanye. Kiki Katonda kyakugamba okukola mu bulamu bwo ng'okyagaanye okikola? Bw'onooba tonnaba kukola ekyo ekitono Katonda kyakugambye okukola, Katonda tagenda kukola binene mu bulamu bwo. Katonda bw'ayogera toddangamu kukozesa senses 5. Ebikwata Katonda tebabikozesaako senses 5. Ekikufuula conscious, ekikufuula omuntu ategeera, kwe kubanga osobola okukozesa senses 5. Otegeera ebyokka by'olaba, by'owunyiriza, by'okwatako ne by'ofiiringa. Ebintu ebigenda okututwala mu bulamu obw'enjawulo, ebintu ebigenda okutukyusaako, ebintu ebigenda okutuyamba tebirabwa na maaso. Actually, mu bwongo bwaffe Katonda bwe yali ng'atonda tulinamu obwongo bwa mirundi ebiri. Tulinamu conscious mind. Ekigiyisa conscious mind ekolagana ne senses 5. Ne tubeerayo ne subconscious mind. Ekigiyisa subconscious mind yo ekolagana ne sense emu yokka. Sense eyo tebatera giyita sense mu bulamu obwa bulijjo. Naye kangi bategeeze. Bw'onooba onootegeera by'otategeera, bw'onooba onokkiriza Katonda, bw'onooba onolaba by'otannalaba, tosaana kukozesa maaso, tosaana kukozesa mimwa, si nnyindo, si lususu, si kuwunyiriza. Oteekwa kukozesa ekintu kimu kye bayita okukkiriza. Yesu bwe yagamba Maliza ne baganda be ne bannyina okuggyawo ejjinja, kyali kibagwanira kukkiriza bukkiriza balyoke balabe ebintu ebinene bye batalabanga, bye batawulirangako. Basebo ne bannyabo, mbeegayirira mu bulamu bwaffe tubeerenga n'okukkiriza. Bwe tunaabeera n'okukkiriza, ekintu kyonna Katonda kyatugamba, ekintu kyonna ekituufu tujjanga kukola bukozi. Nga sinaba kuwunzika sitooro eno, kambazeeyo eri emabega mu lubereberye, ate nga ffenna tumanyiyo. Mu lubereberye essuula ey'e12 we wali jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Olunya olusooka n'olwokubiri, Katonda, omanyi njogera lulimi lw'abantu, kaŋŋambe nti Katonda muzibu. Ibulayimu yali mukwano gwa Katonda. Katonda yakeera lumu oba yajja ssaawa 3 oba 5 nange simanyi. N'agamba mukwano gwe Ibulayimu nti bw'oba onzikiriza, va mu nsi yannyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Ibulayimu yali tamanyi gy'alaga, naye olw'okubanga Ibulayimu yali ayina enkolagana ennungi ne Katonda. Omuntu yenna ayina enkolagana ennungi ne Katonda, Katonda kyamugamba akola bukozi. Ibulayimu olwamugamba, olw'okuba mukwano gwe yali amugambye, yasituka busitusi, n'aleka ekibanja, n'aleka ennyumba, n'atambula mu kusekererwa kw'abaganda be ne bannyina ng'agenda mu nsi gy'atamanyi. Naye Ibulayimu olw'okuba yawulira eddoboozi lya Katonda, olwaleero jjajja w'abakkiriza. Waliwo sitoola etawooma ey'omuvubuka mu Makka essuula ey'e10 eyajja eri Yesu Kristo n'amugamba nkole ki okusikira obwakabaka bwa Katonda. N'amugamba ddayo otunde byonna by'olina, sente ezinaavaamu ozigabire abaavu, ojje oliba n'obugagga mu ggulu. Naye olw'okuba yagaana Yesu Kristo kye yamugamba, Bayibuli egamba nti n'ava awali Yesu Kristo ng'anyiize, nga tasanyuse. Yajja n'ebizibu eri Yesu Kristo, ate n'addayo n'ebizibu. Oyinza okuba ng'ozze mu kifo kino nga waliwo ebikutawanya mu byenfuna, mu byendowooza, mu byenkolaganayo n'abantu. Olunaku olwaleero mukisa Mukama gw'atadde mu mukono gwo. Tobeera ng'omuvubuka oli eyava ewa Yesu Kristo nga tasanyuse. Va mu kifo kino ng'osanyuse. Bw'owulira ekituufu,
n'ekirungi nga kyogeddwa, ago ge mazima. Ibulayimu yatambula n'akkiriza, omuvubuka ono n'agaana ng'agenze n'ennaku ye. Ibulayimu lubereberye essuula ya 22, Mukama ajja n'amugamba, waayo omwana w'omu yekka, Isaaka. Abamu ku mmwe mulina abaana bangi, naye bagamba Katonda n'akusabako omwana omu kiba kizibu. Naye ono yayina omu, baamugamba okuwaayo omwana, yakola bukozi. Bwe yamuwaayo, Mukama n'amugamba, totta mwana wo kubanga ntegedde ng'onzikiririzaamu. Ebintu bye twetaaga okukyusa obulamu bwaffe bikolebwako sensi ya kukkiriza, kubanga bikolagana ne subconscious mind etekozesa senses 5. Yesu agambye abantu bano nti mugyeewo ki? Ejjinja. Basoose ne bagaana. Naye bwe bakkiriza ne bajjawo ejjinja, kiki ekyaliwo? Yesu Kristo, bano bwe bakkiriza okukola ekitono eky'okugjawo ejjinja, Yesu yali mweteefuteefu okukola ekinene eky'okuzuukiza Laazaalo. Era bwe bajjawo ejjinja, Yesu n'azuukiza Laazaalo. Yesu mweteefuteefu okuzuukiza ebyenfuna byo. Yesu mweteefuteefu okuzuukiza endowooza yo. Yesu mweteefuteefu okuzuukiza mu nsi muno mwokka, naye otuuke ne mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yesu bw'ayogera, wuliriza eddoboozi lye. Gyawo ejjinja mu bulamu bwo. In other words, kola ekintu ekyo ekitono. Katonda kyakugamba okukola, yakola ebinene. Bameka ku mmwe abagamba tunaakolanga ekitono Katonda kyatugamba okukola? Yesu akola ebinene mu bulamu bwaffe. Mungolere ku mikono, muyimirire tuweeyo essaala. Katuwombeke, twegayirire Katonda waffe. Abamu bakyalimu empewo, bagamba okuyimirira, basigala batudde. Bw'oyimirira tekigenda kukujjako kino. Ate bannange, kye nalaba abantu ffenna mu nsi muno twagala okusaba. Okujjako ng'omuntu ava mu nzikiriza etasaba, kiyinza omuyisa obubi, naye bwe kitaba bwe kityo, mwewombeke ffenna tuweeyo essaala. Kitaffe Katonda atwagala, tweyanzizza Mukama waffe bw'otulekedde ekirabo eky'obulamu. Ate otuwadde omukisa okujja mu kifo kino olwaleero. Tukkiriza ng'oteeseteese abaddu bo n'abazaana bo okubayisaamu eddoboozi okwogera naffe, n'ebigambo bye bagenda okwogera byakugasa na kuyamba ffe. Twegayiridde otugyemu emitima egy'amayinja. Kati funa omutima ogw'ennyama n'ensigo z'onoosiga okuyita mu baddu bo n'abazaana bo ab'enjawulo mu kifo kino olwaleero. Mukama okkirize zigwe ku ttaka eddungi. Kazimeruke, kazibale ebibala mu ffe. Olyoke otereze obulamu bwaffe mu byenfuna, mu byendowooza. Otereze amaka gaffe, otereze bakadde baffe, otereze abaana baffe. Akawungeezi ka leero Mukama, bwe tunaaba nga tuva mu kifo kino, katugende n'omukisa gwo. Naye nga tukyali mu kifo kino, byonna bikulembere era byonna obitukuze, ebigambo n'ebikolwa ebinaayogerwa n'ebinaakolebwa, kabe ebyoggulumiza n'okussaamu erinnya ly'ekitiibwa, bwe tusabye n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ekkulu erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yesu mwana w'endiga, omusaayi gw'ogunaaziza, weebaza omulokozi. Weewaawo, tweyanza nnyo tweyanzeege omukadde David. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Engalo ez'amaanyi. Ekigambo nga kikuwadde omukisa. Ssebo tweyanza nnyo tweyanzeege. Bakiraffe mu Katonda bamaze okutuuka, mwebale nnyo okujja. Twongera okubaaniriza ku lunaku olwaleero. Tujaguza emyaka 17 nga ekitongole ekya Youth Platform Africa kiyimiridde. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala bwenna bwe tusambudde nabo erino n'ebbanga. Ekyamazima obudde olwo twagala tubutambulize ddala kannabwala dot ku dot okakasa nti tewaliwo kintu kyonna kye tugenda kubeera nga tumisinga.
mu dakika ezitali nnyingi nnyo ngenda kubeera nga nnyaniriza general manager ow'ekitongole kya Youth Platform Africa. Ono nga mwaniriza ojja kuba akalulu n'engalo ez'amaanyi kasita naakugamba nti ajja tubeere nga tumwaniriza. Naye wuliriza bino bikulu nnyo. Bw'oba nga oyagala kubaako wogenda mu short call or the other way around, emabega wali toilets weziri. Just one thing we ask of you, osanze wayonjo lekayo nga wayonjo. Ate side zeno omwoleso gwayimiridde dda bulungi nnyo, tuukayo wali ebyokugulako ng'ate betusoma. Ono gwe ngenda okwaniriza si general manager kyokka, naye ate musajja ayogera ebigambo eby'amagezi, kubanga ate era ye magezi. So muzikirize abaami n'abakyala n'abagambye olwaleero nja kwogera katono ate tukole nnyo. Tuyimire ku magulu gaffe once again nga tugenda kwaniriza none other than the general manager Youth Platform Africa. DJ njagala oteekayo oluyimba olulimu Bible. Olulimu Bible olwo luleeta omuntu olwo. Kale yimirira ku magulu go tukube engalo ez'amaanyi nga twaniriza general manager Youth Platform Africa. Engalo siziwulira bannange. Kube engalo nga tumwaniriza. Tusanyuse nnyo okulaba, webale nnyo, webale kujja ssebo. Wonderful. Wow. Salongo aliwa. Salongo duka emisinde wano. Salongo owerwengo. Salongo lwengo oliwa. Simulaba. Kale engalo z'amaanyi nga twaniza general manager Youth Platform Africa. Aje abenga ayogerako gye tuli. Ono yakwatiridde ebyaffe byonna. Sebo tusanyuse nnyo okulaba. Wonderful. Sebo tweyanzeeke. Webale ddala kujja. Kuba engalo paka ng'atuuse wano. Aje ayogereko gye tuli. Nate olunaku luno olw'olwaleero. Wonderful. Yes. Bannange kituufu Katonda munene. Mukama waffe yeebazibwe. Abeeyo gye muli. Abeeri gye muli. Bannange gye muli. Gamba embuzi. Bannange mwebale nnyo kukeera. Mbasaba mutuule. Teri kisinga kubeera kirungi nga kukeera ku makya ng'ebigambo nga bino bisobola okubeerawo. Erinnya nze Jebbi Magezi, Vice President wa Bamufunampola. Bamufunampola mumpuubireko. Ndi musanyufu oluusi bwe nsanyuka ebigambo bibula. Olunaku nga luno twasemba kulufuna mwaka guwedde. Naye ennaku nga bwe zitalwa, olwaleero nate era tuzeemu ne tulufuna. Baliwo abaaliwo omwaka oguwedde. Ate aliwo akukwateko mu ngalo. Bakaakati gw'osobola okunyumya ebigambo eby'omwaka mulamba. Okusinziira ku bye wategeera luli ne by'omanyi kati, we wali luli ne w'oli kati. Nja kutwala obudde butono nnyo mbeeko ebigambo bye njogerako nammwe. Naye nga sinaba kubyogera, nja kusaba twewombeeke twebaze omutonzi atuwadde akakuba kano. Oli mulungi kitaffe atudde mu butaliggwaawo, tukwebaza olw'akaseera nga kano k'otuwadde. Jangu obeere wamu naffe, amaanyi go galabisibwe ng'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala bakyusibwa mu ndowooza. Omulamu omukulu gwakulabika nga buli muntu azze olwaleero obulamu bwe bukyuka. Tukwegayiridde Taata, kakisoboke mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Youth Platform Africa, gy'oyinza okuyita YPA,
ebaddewo okumala emyaka kati olwaleero emyaka 17 era ntegeerera ddala nti buli muntu ali mu kifo kino essanyu lye erisinga mu kubeera mu kuwangaala kwe. Buli lw'obala emyaka n'ogutandika n'oguggusa ofuna ensonga ey'okwebaliza Mukama, kubanga bangi okuyita mu mwaka babeera basiibudde obulamu buno. Oyinza okuba nga obulabanga obulamu obutulugunya, obulamu obubi, obubonyaabonya, okeera, okola otya, naye ekyo kyokka ke kabonero akalaga nti okyali mulamu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omuntu yekka atakyabonaabona ye muntu atakyalina bulamu. Kati gwe abadde agamba nti nze nange nkooye okubonaabona, ekigambo ekituufu kye wandikozesezza kugamba nti nze nkooye obulamu, kubanga obulamu bwe butyo bwe buli. Naye ffenna tulina omukisa. Essaawa tulina 24 olunaku, ennaku tulina 7 mu wiiki, emyaka gitambula ennaku 365. Naye ekibuuzo kiri nti olunaku lwo, essaawa yo, eddakiika yo ogiteekerateekeramu ki? Ekyo kye kiyinza okwawukanya ebizibu byo ku by'abalala. Nzize mbategeeza batera okugoberera puroguramu zaffe ze tubeera nazo ku Prime Radio n'amarediyo amalala ku TV ez'enjawulo, nga tusoma ne tugamba nti olunaku lw'olina nange lwe nnina, naye by'okoleramu byenkoleramu. Bwe mbanga byenkola bya njawulo, ekyo kikakasiza ddala nti ne bye nnaafuna bijja kuba bya njawulo. Bwe tubanga bye tukola bye bimu, ekyo era kikakasiza ddala bye tugenda okufuna nabyo bye bimu. Naye ekibuuzo kiri nti bwe mubeera nga muli kibinja ky'abantu 5, bayinza okubeera 10 oba 100, oyagala obeerenga bo lubeerera oba oyagala obeere wa njawulo? Oba oyagala kubeerako ow'enjawulo, oteekeddwa okukola eby'enjawulo abalala bye batakola. Awo ne bikuwa results ez'enjawulo abalala ze batafuna. Awo ne balyoka bakutuuma amannya ag'enjawulo. Oyo mulogo. Bayithawo omuntu gwe batanayita bigambo nga bino, manya tonakola kimala. Kitegeeza buli ky'okoze mu bulamu kya bulijjo, abakwetoolodde balaba nga kya bulijjo. Naye bw'okola ebitali bya bulijjo n'ofuuka atali wa bulijjo, batandika okwogerako ebigambo ebitali bya bulijjo nti oyo Illuminati, oyo mulogo, oyo ayina amayembe, oyo asaddaaka, oyo mubbi, oyo alikuza gavumenti. Kase batandika okwogera ebyo ng'omanya anti omuti ogutaliiko bibala tegulaba ku nkonyogo. N'olwekyo gwatanafuna nkonyogo wandibanga tolina bibala. Naye bw'oba olina ebibala, kitegeeza enkonyogo is a must, bateekeddwa okuzikukasukira. Abantu abasinga obungi mu bulamu twogera nnyo ku kigambo omukisa. Omuzungu kyayita luck. Kye kimu ku byenjize ku pulezidenti w'abamufuna mpola His Excellency Obed Ben Rukulinga Mamanzi ajja kujja ayogereko nammwe akaseera ke nga katuuse, era nkakasiza ddala nti omwesunze nga bwe mwesunze. Waliwo ambuuza nti gwe lwaki omwesunga ng'osiiba naye? Mwesunga kuba buli lwe mulaba nfuna byanjawulo, buli lwayogera nange nfunamu amagezi amapya, era olwaleero agenda kwogera bingi, nange nja kutuula nkwata ekitabo n'ekkalaamu mpandiike. Ebimu ku bye muyizeeko kye kigambo luck. Nantuuza wansi naŋŋamba, muganda wange tegeera kino, ng'onoonya omukisa oba laaka ku nsi kuno, tegeera nti ekigambo luck kitegeeza laboring under correct knowledge. Laboring stands for L, oba L stands for laboring, U stands for under, C stands for correct, K stands for knowledge. So if you are looking out for luck, make sure that the meaning is laboring under correct knowledge. Okubonaabonera wakati w'okulungamizibwa okutuufu.
bw'obeera n'okuluŋŋamizibwa okutuufu omala n'otuuka. Era njagala muneegatteko tukubire YPA engalo ez'omwanguka kubanga etuwadde okuluŋŋamya okutuufu tubeeko ne gye tutuuka. Ekigambo nga kino kirwawo okulabikako era lwe kirabise wabeerawo abantu nga 100 abanene abakiri emabega oba nga 100 mubamu ssente za gundi ne gundi, naye njagala ogamba akuliraanye naddala ng'olinayo ku mbuzi, olinayo ku kasooli, olina ku njuki, oli mu SACCO, Billionaires Family, Planned Kids Project n'ebirala bingi ebiri mu umbrella ya YPA. Abantu bagambe nti gwe muteesiteesi w'olunaku luno, era bagambe nti ssente nze nzitaddemu. ŋŋamba ggwe gwatadde ssente mu lunaku lwa leero, mugambe nti embuzi yeekoze bino, kimugambe nti embuzi yeekoze bino. Wangi n'olwekyo njagala tutandike okuba nga tubaako ebintu bye tulwanyisa. Obeere wanjawulo ku bantu abatali mu YPA. Kibi nnyo okubeera mu YPA n'osigala nga okyategeera nga abalala bwe bategeera. Abantu bateekeddwa okubeera nga tebakyakutegeera kubanga mu YPA tetukola bitegeerekeka. Ankakuddiremu, mu YPA bye tukola tebitegeerekeka. Kyova olaba tufuna ebyo ebizibu okufuna. Kubanga gwe njagala weebuuze, abantu betusuubira okubeera mu kifo kino nga bagenda kulya, banywe, batudde, obutebe bulungi, buli kimu kitambula bulungi, ani asobola okukikola nga mulunzi? Gwe mulunzi ki gw'omanyi akola ebinene nga bino? Kitegeeza tebitegeerekeka bw'ogamba nti mulunzi yategese. Kati gwe bw'obeera ng'oli mulunzi naye ng'okyakola ebitegeerekeka, kitegeeza tonannyikira bulungi mu bulunzi. Ng'oli mulimi naye ng'okola ebitegeerekeka, tonannyikira bulungi mu bulimi. Tulinamu wano abalimi abaliwo. Omulimi nga gye wavudde amagezi ge wazze okunoonya ga bulimi ali ludda wa? Yes, mwebale kujja. Ate nga gwe gye wavudde amagezi wazze kunoonya ga bulunzi. Weebale nnyo. Ennaku zino sikyayogera ne syogera ku kawumbi kubanga ndi mulunzi. Sikyayogera ne syogera ku kawumbi kubanga ndi mulimi. Nga ndi wano naawe njagala nkuwa ekirooto kya kawumbi. Njagala nkuwa ekirooto ky'obuwumbi. Ng'oli mulimi, oli mulunzi. Nazzikuno nga tulowooza obuwumbi bw'abasuubuzi. Naye kati byakyuseemu. Byakoze bitya? Abantu kati bonna bagenze bazibuka amaaso. Bagenze bakizuula nti ssente entuufu ziri ludda wa? Ziri mu bulimi n'obulunzi. Feno tugiyita agribusiness. N'olwekyo gwali mu kifo kino toli mu kifo kikyamu naddala ng'oyagala kubeera wanjawulo ng'oyita mu bulimi n'obulunzi. Ebisinga obungi tugenda kubifuna nga pulezidenti azze okwogerako naffe. Tugenda kubifuna ng'aboogezi ab'enjawulo kubanga nze wano nze kubabuuzaako bubuuza. Sizze kusomesa nnyo naye abasomesa weebali abagenda okutusomesa ennyo. Tunyikire mu kutegeera butya bwe tusobola okuba nga tuwaguza okuyita mu bulimi n'obulunzi. Naye nze nina bye njagala tutegeere. Olwaleero bw'oba wazze awulire bulungi naye ng'omutwe gwo gulimu bingi, nkusaba funa k'okozesa okubyofulodinga. Funa engeri gy'obijjamu kubanga ebingi ebiri mu mutwe gwo biyinza okukulemesa okutegeera ebingi ebigenda okuba nga bisomesebwa okuyita mu lunaku lwa leero. Tosobola kujjuza mazzi mu kikopo nga kijjudde. Ekikopo kirimu omusenyu naye gwe oyagala kibeeremu amazzi. Kyokka ate omusenyu gujjudde kungulu. Onojjuzaamu otya amazzi ng'ate mulimu omusenyu? Engeri yokka gy'oyinza okujjuza amazzi mu kikopo kwe kubanga oyiwa omusenyu guno olyoke oteekemu amazzi.
kati obwongo bwaffe oluusi bulina bingi bye butereka ne bitulemesa okubanga tutegeera ebingi bye twanditegedde. Mu kaseera nga kano ne weesanga nga buli ekijja kikomaawo ku ngulu kubanga olwedde mu mutwe munda mulimu bingi ebikontagana nakyo. Olina bingi ebikontagana n'ebirungi bingi bye weetaaga okuyingira mu bulamu obulungi. Mindset change mukadde wange gy'ava okwogerako wano etegeeza okuba ng'osiimuula ebingi by'obadde nabyo mu mutwe n'oyingizaamu bingi ate buli kaseera ky'okola buli kaseera osiimuula n'oyingiza bye nali mmanyi nga amazima omwaka oguwedde kati si bye mmanyi byokka waliwo ebivuddemu waliwo n'ebyegaseemu omwo mwe mugendera n'abantu. Wateekeddwa okubaawo abantu abavaamu ne wabaawo abayingira obwo bwe bulamu mwe tutambulira. Tosobola kuwangaala n'abantu be bamu okumala emyaka 10 nga gw'okyali kyekimu n'oŋŋamba abantu abo tebalina kizibu. Abantu abo kye kizibu ekisookera ddala. N'olwekyo gwe yayawukana ku bangi n'ojja weegate ku YPA otambule ne famire ey'endowooza emu ng'ekigambo kye twogerako kya kukulaakulana weekubire mu ngalo ez'amaanyi. Kubanga bino biringa bya bwakabaka bwa mu ggulu. Ogenda kulokoka ng'oli omu mu kika kiramba. Kisoboka okubeera nga gwe Musa mu kika ky'ewammwe nga gwagenda okutambuza slaves okuva mu Egypt obatwale mu nsi ensuubize. Egypt bwe bwavu olina okubatambuza okubajja mu kubonaabona okw'obwavu obatwale mu nsi ensuubize naye raba obeebuuzaako nnyo. Kyokka ate basibe oyagala obanunule kyokka ate b'osaba amagezi tolabanga kikyamu ekyo. Oteekeddwa okwebuuza ku batali basibe bakuwa amagezi butya bw'oyinza okununula bano abasibe. Sometimes tebagenda kutegeera nti obayamba. We twatandikira mu 2008 twali turundira mu area erimu abalunzi b'ente nga teri bambuzi era abasinga obungi bakirabanga kivume abaana bano boonoonese. Bino biki? Otandika otya enjiri y'embuzi mu kitundu nga kino Gomba Maddu? Tekisoboka. Bateekeddwa okuba nga baliko ekitali kituufu. Obwavu bubalondoola naye omanyi kati bwe kiri. Kati buli muntu anoonya gy'aguze ente asobole okufuna embuzi ave mu bwavu kubanga awangadde naze ebbanga ddene naye nga talina correct knowledge under that project or any kind of business. N'olwekyo gwali wano tegeera nti omulamu omukulu lwakyozze kubanga ebimu ku by'obadde okkiririzaamu obiwakanya. Era bw'obanga toli ready kuwakanya by'obadde okkiririzaamu olwaleero lwandikusala. Kubanga buli kye banaayogera ojja kuwulira nga kikontagana ne ky'omanyi bw'oba obadde omanyi ebimala lwaki wazze. Ekikuleese kwe kubaako enkyukakyuka gy'okola ate enkyukakyuka etandika na bwongo. Ekinyimiriza wano kwe kukakasa nga nvaawo ng'osiimudde by'obadde olina mu mutwe n'obiteeka ebbali. Bw'oba wayise n'ensawo bitereko omwo n'obisanga edda. Naye kakasa ng'obijjamu. Empty your head so that you can refill it. Tosobola kujjuza gaasi alimu gaasi n'omuteekamu gaasi omujjuze nga toredde mulimu. Oteekeddwa okuba ng'omaze okugyamu oyo yenna alimu n'olyoka oddamu okumurifiiringa. Abantu abasinga obungi tulina bye tuzze tukkiririzaamu byenjagala okwoonako leero tuve wano nga tubiwakanya. Buli muntu asoma asaanira okubeera omusomesa. Bw'onootambulira eyo gy'onoogenda kakasa ng'ofuuka omusomesa gy'obeera. Abantu bategeeza amazima ge wazuula. Bukristaayo bwannabaki? Obutalokolayo myoyo mirala. Bw'obanga gwe wazuule kuba ettuufu lwaki okkiriza abakwetoolodde basigale mu kuba effu? Ekkuba ekyamu okuggyako nga ddala tewalizuula bulungi nga nawe tonategeera nti lyekkuba ettuufu. Ebigambo nga slow but sure. Bugubugu si muliro.
mpola mpola totandika nnyo opapa ki kambuuze nsonga ki gwe gy'olina ekuleetera okuba nga tolina kupapa. Abaayogera nti topapa baawangaalanga emyaka 3 ne bawangaala emyaka 2 ne bawangaala 150 nga balina obudde bungi okutambula mpola mpola, slow but sure. Naye olwaleero ne bw'oba osevinga obukadde 5 buli mwaka kitegeeza kikwetaagisa emyaka 10 okuweza ekitundu ky'akawumbi. Awo oba olifuuka ddi biliyoneya. Osevinga bukadde 5 buli mwaka weetaaga emyaka 10 okuweza obukadde 5, kitegeeza weetaaga emyaka 2 okuweza akawumbi. Ng'obadde osevinga obukadde 5 kyokka ate waliwo akugamba nti okusevinga kwe kugenda okujja mu bwavu, oyo yakulimba. Omusajja lumu nga nkyali muto nga mpoota, emyaka nyinza obutagyogera kuba giyinza okwewuunyisa gye nali mpooterako, naye ku myaka emiteejo kyenava nsemberera omugagga gwe nali mpootera ebizimbe ne mubuuza nkola ntya okubeera omugagga nga ggwe. Nanziramu naŋŋamba nti oteekeddwa okuba nga okyawa ssente, bw'otakyawa ssente tojja kufuna ssente. Nagetinga confused nga naawe bw'ofuuse kati, nkyawa ntya ssente ng'ate nkola okufuna ssente. Bwe twakolanga eza leero baazitusasulanga nkeera, kakati okwolwo ne batusasula ezajjo ne nnyinyuka nazo. Ne nkomawo enkeera ne mugamba waŋŋambye nkyawe ssente ate n'onsasula ssente, naye nanoonyeza butya bwe nzikyawa ne mbulwa, kati nzisuule. Naŋŋamba nedda, oyinawo mmeka ssaawa zino? Baatusasulanga 7. Kwolwo olunaku nali nasigazaawo 10 zange 4, ng'esatu zo zaagenze dda. Ne mugamba nasigazaawo 4, nambuuza 3,000 zaalazeewa. Ne mugamba 3,000 nakozeeko bwenti ne bwenti ne zigenda. Naŋŋamba tolaba, olowooza olw'enkya we lunaakeerera onooba osigazaawo mmeka? Ne mugamba simanyi. Naŋŋamba ensonga eri emu, wagaanye okukyawa ssente. Nambuuza ekintu kye bakyawa bakikola batya? Ne mugamba bakisuula. Naŋŋamba kati gwe tosuula kisuule, wabula ziika kiziike. Ziikira ddala wala w'otasobola kukisimayo nkeera. Nalwawo okukitegeera naye nasigala nnemerako ne mbuuza omusajja ono, njagala onnyinyonnyole bulungi kubanga nze nali nsinga obuto mu baali bapoota bonna, kali nga nze gwasinga okuyita n'atuma, kali nga buli lwampita mbaako bye mmubuuza, kati nantuuza nanyinyonnyola. Naŋŋamba ensigo ya kasooli bw'ogisigaza ewaka ng'olina tampeko emu, tampeko ogiriirako bbanga ki? Ne mugamba tampeko oyinza ogiriirako ennaku nga 2. Naŋŋamba ate tampeko eno bwe mbaako gye nteekateeka ettaka ne ŋŋenda ne nziikayo tampeko yange, buli nsigo ne ngiziika waayo. Mukama bw'ampa obulamu mu myezi 3 mu maaso, n'aba ne tampeko mmeka? Amagezi ne gatandika okudda nga naawe bwe gatandise okudda. Ne mugamba nja kuba na nsawo ya kasooli. Naŋŋamba tolabaawo, singa tewakyawa tampeko ya kasooli n'ogiziika n'otagiziika wandifunye ensawo? Ne mugamba sandigifunye. Ne mugamba singa watya okuziika tampeko ya kasooli n'ogisigaza nti bwe ngiziika eyinza offiira mu ttaka, watya nga ngiziise enkuba n'etatonnya, watya nga ngiziise omusana ne gwaka nnyo, ebyo buli omu byalowooza era bye bimulemeza mu bulamu obwo obubi bw'alimu, kubanga atannye okuziika. Ziika. Naŋŋamba bw'otootye kuziika n'oziika ekitono ky'olina mu ttaka, teri kye baziika ne kitadda. Waakiri tampeko eneza tampeko 5, waakiri zinaaba 10, naye tezijja kusigala ng'eri tampeko emu. Naŋŋamba bw'osiga ne bigaana, noonya tampeko endala era oddemu ogiziike. Naye bw'onoonoonya nga bw'olya olirekeraawo ddi okunoonya? Kanka kuddiremu. Bw'oba ng'olya tampeko emu wiiki, nga buli wiiki olina okugenda opakasa ogule tampeko ya kasooli, olikoma ddi okupakasa? Awo ne gaddira no ddala.
ne mubuuza kati nsobola ntya okuziika ssente zino. Awo nampisa mu bintu bingi nnyo nga mwe mwali n'obulimi n'obulunzi. Nambaliramu kasente ako bw'okasonda n'ogulamu akabuzi, onooba okyasonda akalala ng'akabuzi ko kazadde 2, oba okyasonda nga luli kazaala 3. Ate naŋŋamba tolekeraawo kusimba, tolekeraawo kusiga, tolekeraawo kuziika. Ziika nga tokoowa, ekiseera bwe kirituuka ekiziikulula oba ekikungula, ogenda kukungula nga tokoowa. Akategedde, gamba Mukama yeebazibwe. Nkankaddemu, ziika nga tokoowa, ekiseera ky'okukungula bwe kiriba kituuse, ogenda kukungula nga tokoowa. Naye olw'ebigambo nga bino be baze batugamba nti slow but sure, tugaanye okuziika ekiwera. Waliwo wano atuddewo nga yasemba okugula embuzi emyaka 5 emabega. Kambuuze, mu myaka egyo 5 gy'otambuza obadde okola ki? Bw'oba walina embuzi 10 nga mu myaka 3 ziri embuzi 3, kambuuze, mu myaka 3 kye wasigaza kyo kikuwadde kyenkana ki? Gakomyewo. Bw'obanga walina embuzi 10 emyaka 3 emabega, nga bwe twogerera oli mu mbuzi 3, kye wasigaza emyaka 3 emabega kyo kikuwadde ki? Lwaki osiga n'osiga omulundi gumu? Oyagala kukungula mulundi gumu oba oyagala kukungula lubeerera? Kirungi nti aba YPA batuteereddewo tenti. Oyinza okuva wano ng'olokose nateera n'otandika okusiga ebiriyo, kubanga bw'olitandika okukungula tolikoowa kukungula. Waliwo abaalidde ku ssente za kasooli, nga waliddeko ku ssente za erindabayo emikono, mwebale nnyo, zaakaaye, zabadde zikaawakaawamu. Olaba otya singa ezo ze wakungudde wazikungudde mirundi 2? Kubanga oba oli awo mu kusiga walina kapasite esobola okusiga emirundi 2 ekyo kye wasiga. Naye kyosiga kyokola otya? Kyokungula. Muganda agamba omumpi wakoma wakwata. Bwe mbanga bwe ngolola omukono wano, omukono we gukoma, lwaki nkwata wano? Ng'ate bagambye omumpi wakoma wakola atya? Wakwata. Gukwatire ddala wala w'osobolera ddala okukwata. Ate abalala nga bagolodde, gwe kola yimirira ku bugere bwo, ng'abalala bayimiridde ku bugere, gwe buuka mukko. Naye kakasa nga ddala okwatidde ddala w'osobola okukoma. Tokwata w'osobola kusukka. Where best is possible, good is not an option. Why do you settle for something good when you have the capacity to achieve something best? Waliwo ekirala kye batugamba nti nno ekijja amangu kikola ki? Ekijja amangu kigenda mangu. Obwo nabwo bulimba. Si buli ekijja amangu nti kigenda mangu. Bingi nnyo byendabye nga bizze mangu ne bibeerawo lubeerera. Bingi. Kakati gwe okujjako, kampere example kugwe nange. Yali musajja lumu n'omukyala abeesisinkana. Bwe beesisinkana ne beeyogereza. Bwe beeyogereza simanyi oba beesiima oba tebeesiima. Naye gye byaggweera ng'omukyala ali luki? Ali lubuto. Omukyala okubeera olubuto tekyetaaga wadde eddakiika. Kaba katikitiki kamu pa nga kiwedde. Wangi? Basaalongo mukategedde. Kaba katikitiki katya? Kamu. Kaba tekaze mangu ako. Ekijja amangu kigenda mangu. Akatikitiki ako kamu bwe kati kakumala okufuna olubuto, emyezi 9 n'ozaala omwana gw'ozadde, kati yeggwe oli product ya katikitiki kamu. Kyajja mangu ekyo oba kyalwawo? Lwaki tonavaawo? Myaka 2, 3, 4, 5, myaka 6, myaka 8, eriyo n'abawangala 115, naye tebajja mangu. Si buli ekijja amangu nti kigenda mangu.
kisinziira. Are they laboring under correct knowledge? Oyagala kutandika business n'omala emyaka 5 ng'onoonyereza kiki? Oyagala kuwasa n'omala emyaka 3 wena weetegereza, ogenda kwetegereza kiggwe? Bw'oba olina omukisa ogukikola amangu, kikola otya? Kikole mangu, kubanga tomanyi olina budde bwenkana ki. Watya ng'osigaza emyaka 5 kyokka ate nga gwe emyaka 5 gy'oyagala okukozesa okwetegereza, kyokka ate gy'olina gyokka. Onooba wakamala okwetegereza bw'oti ng'osiibula, kyokka ate akikoleddewo mu myaka 2 aba amaze okisetolinga ng'atandise okihavestingamu. Mu myaka 3 aba anyumiddwako akamala, ne bw'asiibula asiibula bulungi. Si buli ekijja amangu tikigenda mangu. Waliwo obulimba obulala bwe njagala tutegeere leero. Obulimba bugamba nti 2 heads are better than 1. Emitwe 2 gisinga kitya? Gisinga gumu. Kisinziira mutwe ki? Wangi? Emitwe 2 gisinga gumu, kisinziira mutwe ekyogumu. Abantu baali 21 be batandika YPA. Olwaleero tulimu abantu emitwalo n'emitwalo. Kati kambuuze, emitwe 2 bwe giba gisinga gumu, lwaki abantu omutwalo si be batandika? Lwaki abantu 2 be batandika ekintu ekirimu kati abantu emitwalo n'emitwalo, ate nga n'aba 2 si bonna nti bonna baloota kyekimu? Era mwalimu omu ye yaloota embuzi, omu ye yavaayo naye n'aloota kasooli, omu ye yavaayo n'aloota enjuki. Kati abantu miliyoni ne miliyoni bonna essuubi libali mu njuki, kasooli, embuzi, ate nga ddala bakifunyeemu. Naye nga yali muntu atya? So nga tonagamba nti 2 gisinga gumu, sooka weebuuze ogumu gwe guli ludda wa? Osobola okubeera omu n'onunula ekika kyammwe kyonna. Osobola okubeera omu n'onunula ekyalo kyammwe kyonna. Gwe n'oddayo n'otuula ne chairman n'omugamba chairman nina ekyama, njagala ekyalo kyaffe tukigaggawaze, njagala tukole bwe tuti ne bwe tuti, tuyite abantu bano batusomese. Bwe banaatusomesa tutandike okuteeka ebintu mu nkola, ekyalo kyaffe we gunaagendera okuwera omwaka nga kyakyuse dda. Ekyabeeruweero bakirabyeko, ekyabeerwengo bakirabyeko, ab'emukono bakirabyeko, batuyitanga byakusaaga. Naye we twogerera bye bimu ku byalo ebisinga okubeerako embuzi. Naawe osobola. Omutwe gwo ogumu gwesige, tegukulimba. Abantu 10 basobola obutategeera, gwe omu n'otegeera. Bayibuli egamba nti ekkuba effunda erigenda ludda wa? Mu bwakabaka obw'omu ggulu, era n'abaliraba batono. Ekkuba eggazi ligenda mu kuzikirira, n'abaliraba bangi. Buli lw'olaba nga by'otegeera bangi babitegeera, kitegeeza oli mu kkubo kyamu. Kyova olaba tetwategekedde bantu kawumbi oba bantu bukadde 10, naye Uganda erimu abantu bameka? Abantu abali mu bukadde 50 nkakasanga kimu kyakubiri kiwulidde ebintu bino, naye olowooza wanaabaawo wano obukadde 25. Lino lyekkuba effunda. Abangi lye batategeera, baligenda okuzuukuka nga bali mu muliro wakati nga tebakyasobola kubuukamu. Naye ggwe weekubire mu ngalo kuba wabuukamu dda, tewalinda bangi. Bwe ndaba wano MC kabonero akalaga nti obudde bulabika buweddeyo, kanjogereyo ekintu ekirala kimu, nti buli lusozi wangi, nti buli kwambuka olusozi bw'olutuuka ku ngulu olina kukola otya? Olina kukkirira. Ekyo nakyo kikyamu. Osobola okwambuka olusozi n'olutuuka waggulu, n'obeera waggulu lubeerera,
n'abaana bo ne babeera waggulu n'abazzukulu waggulu. Ekyo kisobokera ddala. Empungu ewangaala emyaka 8. An eagle ewangaala emyaka 8 naye bw'eweza emyaka 4 egenda ku lusozi waggulu. Olusozi nga waliyo enjazi nnyingi, n'ekwata ebiwawaatiro byayo n'ebisikayo kimu ku kimu, n'etuuka nga tekyalina kiwawaatiro n'ekimu ku myaka gyayo 4. Awo n'etandika okukuulamu enjala. Enjala zonna ne zigwamu ku myaka gyayo 4. Bw'emala okumalamu enjala n'ekoona omumwa gwayo ku lwazi, n'ekoona omumwa mpaka nga n'omumwa guvuddemu. Omumwa bwe guvaamu n'ebeera ku lwazi waggulu w'olusozi mu bunnyogovu obungi okumala ennaku nga ziizo, emyezi nga giigyo, ebiwawaatiro ne biddamu ne bitandika okujja mpola mpola. N'eddamu n'efuna ebiwawaatiro ebipya. Enjala ne zitandika okumeruka mpola mpola. N'efuna enjala empya, omumwa ne guddamu ne gumera mpola mpola, n'efuna omumwa omupya, n'eddamu neyeeyongerayo, n'ebuuka n'ewangaala emyaka emirala 40. Osobola naawe okweyubula olwaleero. Osobola okweggyako abo ababadde bakulemesa, ebirowoozo ebikyamu, enjigiriza enkyamu, entegeera enkyamu, bizinesi enkyamu. Buli bizinesi egagawaza kituufu, naye bizinesi zonna tezigagawaza bonna. Mu buli bizinesi mulimu abasanyufu, mulimu n'abalinamu ennaku. Waliwo omulunzi w'embuzi gw'osisinkana n'akusindira ennaku n'owulira nga naawe omusaasidde. Ate n'osanga ali mu YPA n'akunyumiza essanyu n'owulira nga naawe omwegombye, naye nga bombi balunzi. Ke kaseera otandika okubaako n'ebintu by'okyusa. Ng'empungu bwe yeekuulako enjala, naawe baako bye weekuulako. Okutya, empungu singa etya n'egamba bwe neekuulamu enjala, enjala n'ennuma siifiire ku lusozi, awo obulamu bwayo buba bugenda koma ku myaka 4, eba efiiriddwa emyaka emirala 4. Lwaki gwe okkiriza okufiirwa emyaka egyo? Ng'ate osobola okukikyusa ne weeyubulako n'otandika okukola ebintu ebipya mu ngeri gy'otategeerangako. Kye weetaaga kiri kimu. Weetaaga abantu abatali ba bulijjo, otambule nabo, laboring under correct information, correct knowledge, osobole okuba ng'okyusa entegeerayo, okyusa enfunayo, kubanga ebirooto byo byonna biri wakati w'obwongo n'ebikolwa. Ebirooto byo byonna by'oloota okubeera, by'oloota okufuna, biri wakati w'obwongo, endowooza yo bwe bwongo obwo, n'ebikolwa byo. Kati endowooza bw'eba teriimu nnyo, n'ebikolwa tebibaamu nsa, kyova olaba ojja kwesanga nga ku buli mukolo gw'obeera ng'oggyeko ogwa YPA. Kuba omukolo gwa YPA ffenna tubeera ba VIP, si bwe kiri? Naye ojja kwekanga nga buli mukolo gw'ogendako eyo gwe basitula mu katebe. Sooka oveewo omwami gundi azze. Ekibuuzo, gwe toli musajja. Sooka oveewo mukyala gundi azze, tumuwe akatebe tugenda kutetenkanye. Gwe toli mukazi. Onookoma ddi okusitulwanga mu butebe? Oteekeddwa okukoowa embeera embi, abagireeta n'abagifaanana. Oyagala embeera ennungi, abagireeta n'abagifaanana, olyo naawe olyoke ofuuke omu ku bo. Kubanga abagagga baba 9 nga batambula n'omusajja omulala omu gwe tutamanyi oba mugaga oba mwavu, naye bwe bayitawo bagamba abagagga 10 baabo bayiseewo. Funa be weegatta nabo. Tulina obuzibu obulala. Buli muntu ayagala akole kikye mu linnya lye. Njagala nimire ku ttaka nga kyapa kiri mu mannya gange. Njagala mbeere mu nnyumba nga mannya gange. Nyankole bizinesi nga yenzenze. Njagala nkutegeeze, omulembe gwe tuliko gwa kwegatta. Omulembe gwe tuliko gwa kwegatta. Tulina ngeri gy'osobola kuwezaamu kawumbi kenjogerako nga gw'ogamba ndi mufuna mpola, naye luliba olwo ne nfuna akawumbi nange ne mbeera mu bulamu obulungi, mpozi ng'okasanze mu ggulu. Naye bw'oba ng'oli wakakolera ku nsi kuno, oteekeddwa okukakasa nga weegatta n'abantu abalala.
Tofaayo gwe weegatte nabo. Ababi bangi naye n'abalungi bangi. Abalungi mumpuubireko. Obalabye bwe bali abangi. N'ababi mwebali mubalabye abatawanise. Kale abalungi mwekka nga goganze ndi muntu mulungi ku nsi kuno. Nsaanira okukolagana naye. Weebale nnyo. Kati abo benna abawanise bakwate mukolagane. Gamba nti fe abali wana 3 tutonzeewo ekibiina 2,200 buli mwezi. Ekyo gye 6,000. Bantu bameka? 3. Ogenda okumaliza emyezi 3 ng'oli mu kamu 8. Ogenda okumala emyezi 10 ng'oli mu bukadde 3. Naye nga mwali musonda mmeka? 2. Kwata kalikyuleetayo obale. Mu mwezi gumu muwezezza mmeka? Mu myezi 12 egikola omwaka munaaba muwezezza ssente mmeka? Kati okwate ssente ezo weebuuza ekibuuzo, singa mbadde nzekka nandirowoozezza ddi ku ssente nga zino? Okwegatta ge maanyi. Kyova olaba YPA eringa bw'ogiraba. Maanyi ga kwegatta. Omwaka oguwedde tetwalina tenti bwe ziti. Twalina tenti ntono ku zino, n'abantu abaaliwo baali batono ku baliwo. Naye olw'amaanyi g'okwegatta, laba tenti bwefaanana. Laba abantu obungi bwabwe ng'ate bakyajja. Weegasse ne baani? Tegeera ani gw'oteekeddwa okwegatta naye, olyoke otegeere ddala wa gy'oteekeddwa okuba ng'otuuka. Mbuulira gw'oyita naye, nkubuulira enfunayo. Njagala okubasiibula nga mbategeeza ebigambo bino. Nkyali wamu nammwe newankubadde mbasiibula. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'otategeera naye ng'oyagala okitegeere bulungi, oyo gw'otudde naye si ye mutuufu okubuuza byonna, kubanga naye ekyamuleese kubaako ne bye yeeyongera otegeera, kyokka ate gwe weesigamyeko akutegeeze byonna. Tuyina tenti ya YPA twagitadde wano mu maaso, mwe nawe mugirabira. Seetula ekigere, genda obabuuze. Funayo mukwano gwo akuwe ennamba omuweeyiyo, mutambule mwenna olugendo luno, nga buli kyotategeera omukubira kasimu n'omubuuza, osobole okuba nga obitegeera bulungi, okusinga okubuuza omuntu atakola atya? Atabitegeera. Abali eyo nga mwe temusobodde kujja wano, nga mutulaba online, njagala nkutegeeze okwagaliza kirungi. Sharinga n'abalala bonna. Sharinga abantu bategeere ebigenda mu maaso. Nze kyensinga okukakasa, ensi nnene etumala ffenna, si nfunda. Obugagga mwe buli bungi obutumala ffenna. Teweeyagaliza wekka. Katonda ali wamu naffe. Ababaddewo yesterday mu kuteekateeka nabagambye titunyumizaamu ne Katonda ne tukiriziganya enkuba ya leero yonna etonye jjo. Era olwaleero nina essuubi n'okukkiriza nti abantu tebagenda kutaataaganyizibwa nkuba. Akatonyeeyo kadde kajjawo nfuufu. Oleme kujjula nfuufu ng'otambula. Emmere weeri togenda nga tolidde. Alejjukira YPA weebeera tewaba bijanjaalo binyeebwa mukene. Embuzi ejja kubeera weeri, era weeri n'essaawa zino. N'olwekyo tolumwa enjala n'ogamba kaŋŋende ng'ate tolidde, kakasa ng'olyako. Ekyokubiri, togenda ng'olina ky'otategedde, kakasa ng'obuuza. Ba Asha bambadde tags ne uniform za YPA. Bw'omulaba wandiika ekibuuzo kimuwe, bw'oba oyagala kijje ewange. Teekako ennamba ye y'essimu, oteekeko ekibuuzo kyo, nja kukubira essimu nkikwanukule. Naye nange kambasomere ennamba yange. Oyinza okuba olinayo ekikusumbuwa ng'olaba omuntu yekka gw'oyinza okyogera naye ye Jebbi Magezi. Ojja kunkubira ku 0709 0709 114 334 0709 114 334. Ebisinga ku ebyo nabiwandiise mu magaziini. Nabagambye leero mbadde nze kubabuuzaako bubuuza. So ebisinga ku ebyo
bisange mu katabo ke bayita magaziini. Magaziini eno erimu Okay. General Manager, tweyanza nnyo tweyanzeege ebigambo ebirungi ebyo by'otuwadde. Nsaba tumukubireko engalo ez'amaanyi 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 ez'amaanyi. Sebo tweyanza nnyo tweyanzeege.
Weebale obukulembeze obulungi, weebale kutulungamya mu mbeera efaana bw'etyo, tweyanza nnyo, tweyanzeege. Sayiriza bano sirabe bakubye engalo naye nsabye n'obuwombeefu tukube engalo eza General Manager nga tumwebaza olw'ebigambo ebirungi ebyo byatuwadde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakatuuka, tusanyuse nnyo okubalaba. Abantu ekyamazima bangi bakyajja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku honoringa invitation and you decided to come. But now I want to give an opportunity. Wano tuli kati ng'ewaka. Olwaleero lunaku lwaffe we are celebrating 17 years of existence. Youth Platform Africa. So I want to give an opportunity to someone out there. You can interpret very, very well. Please come and we work together tonight. Waniko mkono ndabe aliwa. Wejitone emyaganya bwejijja. Aboli yewangulidde seddume w'enkoko n'embuzi yaako. Ani? I need an interpreter, please. Yes, mama, come. Tumukubireko engalo ez'amaanyi. Yeevuddemu n'agamba kangende nfuuweta oluzungu. Wonderful. Waliwo n'omulala gwe ndabya wanika omukono awo, somewhere awo. Oyo mwami gender balance. So obeera ku mpimpi awummulamu n'olumba. Okitegedde? Kiriya. Okay. No, use this way, please. Thank you so very much. Wow. She walks like a teacher. And I think she teaches English. Tukukubirako engalo ez'amaanyi. Abakyala muli b'amaanyi. Abaami mwekwatakwata naye ebyamagero bijja tuyitako. So, you are most welcome. Mumumpere mansukira. Today we are going to talk about disease outbreaks at the farm. We have many diseases. We always face different diseases and outbreaks at the farm. But we have noticed that most of our farmers out there, they don't know how we handle outbreaks at the farm. When we get an outbreak, yes, how do we handle it that it does not spread to other animals? First of all, when we are constructing a goat's house, there are some of the things that we have to put into consideration. One, we have to have the main house for these animals, and then we have to have the quarantine section. Why do we put the quarantine section? We put the quarantine section just in case of these outbreaks, just in case we have these disasters at the farm. That's why we build a quarantine section. That if you have some diseases like goat pox, when you face the goat pox, that disease that brings up our lesions on the... I have ever been there. Man, the place is very far. We took there closely to one how many goats did we bring? Mr. Jackson, where are you? Mr. Jackson. Mr. Jackson. Is somewhere there. We had closer to 200 something goats in our CSR program. So, but we thank God they are here. And so many other guests. So amidst us, the general manager was just sharing about working as a team. Amidst us, we have our friend. Is even more than a friend now. Is now a partner in business. The gentleman I'm about to invite here, he's a multi-billionaire. He's so much into this plant called lettuce. Those who know the good of that plant, that plant can make you wonders.
ekirime ekyo kisobola okukolera ebyamagero. So I'm going to invite this gentleman, Muyita omwami ono, but I request of you to have a pen and a book. naye nkusaba gwobere n'ekkalaamu n'olupapula. Kubanga buno obugagga bwokka bwe twogerako wano. This is riches itself. Naye nga sinaba kumwaniriza. Before I invite him, Tenti gy'olengera sayidi za wano. the tent on my right, Eyo tenti ya Youth Platform Africa. this is the tent for YPA. The secretariat team is there. Abawandiisi gye bali, Relationship managers are there. abakola ku byenkolagana nabo gye bali, You want honey, they have it. ayagala omubisi gw'enjuki nagwo weeguli, You want pasture seeds, they have it. abaagala ensigo z'omuddo weeguli, You want your investor's ID, they have it. ayagala ID ye nga You want to memba pick your weeri, contract, they have it. ayagala okusasulira contract ye byonna biri You wano, want to buy a cap, you want to buy a t-shirt, they have it. ayagala enkofiira oba omujoozi byonna biri wano, You want YPA magazine 2025, they have it. ayagala akatabo ka YPA 2025 nako weekali. Otuula otya nga tolinaayo kakofiira ka How YPA? do you sit without an YPA cap? Otuula otya mu lukuŋŋaana lwa YPA ng'oyambadde enkofiira etali ya YPA? How do you sit in a YPA meeting with a cap from another organization? Ate ng'ezaffe weeziri. And the YPA caps are here. Tulina okubeera n'omwoyo gw'eggwanga. We need to have that spirit. We must be patriotic about our organization. Tuteekwa okuba nga tufaayo eri ekibiina kyaffe nga So tukyagala. mu mbeera eyo yennyini In that spirit, njagala tugatte engalo zaffe let's put our hands together twanirize sipiika agenda okubeera ng'addako. to welcome the next speaker, Mwami Tumukunde Derek. Mr. Tumukunde Derek. Tumukubire engalo ez'amaanyi ng'ajja. Let's clap as he comes. Ajja atubulira obugagga obuli mu kimera ekyo. He's going to tell us the wealth in that plant. Engalo siziwulira ez'amaanyi nga tumwaniriza. I don't hear the hand clap. Omusajja akyusiza obulamu bwa bannayuganda. The man was transformed the life Ate nga naye of mulunzi wa mbuzi kayingo. and he's a good farmer. Twongere engalo ez'amaanyi nga tumwaniriza. Bannange engalo ez'amaanyi. Let's clap. Nsanyuse nnyo okubeera wano eno nammwe I'm glad to be here with you, era neesiimye okubeera nga mpitiddwa ku mukolo nga guno eno gwa IPA. and I'm glad to have been invited for this YPA meeting. Bwe mbadde ntudde awo wansi nga nzija While I was seated down there, ndowoozezza ku kintu kino eno. I thought about this. Ngenda kiparaphrasing mu Luzungu. I'm going to paraphrase it in English. Kigamba nti nno, if you want to move fast, Bw'oba oyagala okutambula amangu, walk alone. tambula wekka. But if you want to go far, Ne bw'oyagala okutuuka ewala, move together. tambula n'abalala. There is power in synergy. Waliwo amaanyi mu kugatta amaanyi. There is power in togetherness. Waliwo amaanyi mu kwegatta. Era ne Katonda bwe yali atonda agamba leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. When God was creating, He said, let's make man in our image. He had the reason why he said that. Yalina ensonga lwaki yayogera bw'atyo. Because he created us to work together. Kubanga yatutonda tukolaganire wamu naye. I'm here. Ndi wano, I'm a farmer. ndi mulimi, And I'm proud to be a farmer. era neenyumiriza mu bulimi. Because I've realized this one thing, Kino kye neetegerezza, that there's a veil that is covering people's eyes. nti waliwo olutimba olubisse ku maaso g'abantu. People have refused to look at farming Abantu balemeddwa okutunuulira obulimi n'obulunzi as the way to liberate Africa. nga y'engeri ey'okununula Africa. Africa is so rich in these ventures. Africa erina obugagga bungi mu kulima n'okulunda. If we can only realize how powerful we are, Senga tusobola okutegeera amaanyi ge tuyina,
Because when we are planting, kubanga bw'osiga in Africa, you can plant throughout the year. mu Africa osobola okusimba okuyita mu mwaka gwonna. But in Europe or in all places abroad, Naye Bulaaya n'ensi endala ez'ebweru they have this thing that is called winter. balina ekiseera kye bayita eky'obutiti. They can't do anything. Toyina ky'oyinza kukola. So, what I can tell you, Kyesobola obbategeeza, Africa is rich. Africa tuli bagagga. But we have been blinded to show us that to get anything in life, we need to go to European countries. Naye waliwo ekitubisse ku maaso ekitutegeeza nti ayagala okugaggawala ogenda mu nsi z'abeeru. No. Nedda. There is something that we can dig out in these lands of Africa and get. Waliwo kye tusobola okujja mu ttaka lyaffe mu Africa. If we can realize that, Kino bwe tusobola okukitegeera, if you can live that with that analogy today, senga osobola okuva wano n'entegeera eyo leero, because change does not start outside you. kubanga enkyukakyuka etandikira mu ggwe teva bweru. It is always inside you. Enkyukakyuka eva munda mu ggwe. And this goes through your mind. Ate kiyita mu bwongo bwo. What goes through your mind? Ekyo kiyita mu kutegeera kwo. So when we are speaking here and facing you and telling you what we are doing, Bwe tuba twogera gye muli okubategeeza kye tukola, we are trying to change your mind. tugezaako kukyusa ntegeera yammwe. Mugezeeko okutunuulira ku ngeri naffe gye tulabamu ebintu. Try to see things the way we see them. So let me go back to letters. Kanzireyo ku kirime letters. Letters kyekirime kye tusobola okulima ate nga kikula mangu. Lettuce is one plant we can grow which grows very fast. Horticulture kikyali kipya nnyo mu bwongo bw'abantu baffe. Okulima ebivava. Okay, horticulture is a new thing in our minds. Nti abantu abasinga otulima ebintu ne tugamba banaye tutunda lettuce bagamba ebyo by'abazungu. When we tell people we grow lettuce, they think this is a European thing. But abantu abagenze mu ddwaliro ne babagamba mutandike okulya lettuce. But people who go to hospital and being advised to eat lettuce, Yagenda munoonya nga is aiming to eating lettuce because amanyi kyagenda okugyamu. this one will look for lettuce because he knows the value he's going to get from it. Lettuce alimu ebirungo bingi. Lettuce has so many food nutrients. Alimu ebirungo nga vitamins. It has vitamins, Vitamin A ne vitamin C. vitamin A and vitamin C, Ezisobola otuyamba okubeera nga tulaba bulungi. which can help our vision. Nti bw'oba omulidde When you use lettuce, ogenda kubeera nga amaaso go tofuna kifu. you'll not have blood vision. So okulya lettuce kirungi. Eating lettuce is very beneficial. Ate lettuce si wa bazungu. Lettuce is not for the Europeans. Lettuce waffe ffenna. Lettuce is for all of us. So njagala naffe ffenna tumuyige kubanga akatale katandika naffe. I want all of us to learn to eat lettuce because the market starts with us. Kuba abantu bagenda gamba naye gw'olima lettuce already olina akatale. People think, hey, you're growing lettuce, that means you have the market. So tandika ng'oyigiriza abantu. Try to teach people the beneficial of eating lettuce. Gezaako okuyigiriza abantu emigaso egiri mu kulya lettuce. Naawe obeere ng'otandika okumulima. Otandika mpola mpola. You can start small N'ogenda ng'ogejja. and you expand. Kubanga oba akatale tokayina. Because when you don't have the market, I don't advise you to go and scale up and do very big things. sandikuwadde magezi kutandika na nnimiro nnene nnyo. So kyandibadde kyamakulu nnyo n'osooka onoonya akatale. Kuba we start from the market, then you plant. It would be better to first look for the market, then plant. Other than planting, because what we plant will reach a time and you can't take it to the market because it will be overgrown. Kubanga bw'omala obbirima bwe binaakula ennyo ojja kubulwa akatale ate nga tokyabizza mabega. So it's better to start with the market, Kirungi otandike n'akatale, then you grow. start planting. Olyoka otandika okusimba. Kye tuyita contract farming. Eyo gye bayita contract farming. So farm yaffe bagiyita pharmacy. His farm is called pharmacy. Pharmacy ya FARMACY.
FF, FA, FA, R, FA, FA, RMA, RMA, CY. CY. So ku pharmacy eya bulijjo gye tumanyi ebeera ne pH ffe tugijjawo pH ne tuteekawo F. Si pharmacy eri ey'eddagala naye no pharmacy etandisa ne fa. So tulina eŋŋombe egamba nti nno pay the farmer now. Our slogan says sasula omulimi kaakano, Pay the farmer now sasula omulimi kaakano, or pay the farmer later. Or pay the farmer later. nti omulimi omusasule kaakano oba onoomusasula luvannyuma. Farmer gwe tusooka okusasula ye farmer alima emmere. Farmer gwe basooka, the first farmer we pay is the farmer who grows the food. So the last farmer we pay is the farmer who is a pharmacist. The last farmer gwe basembayo okusasula ye mutunzi w'eddagala. So you cannot escape the two. Ababiri tosobola baddukako bombi. It is better to first pay the first farmer Kisingako osooka osasule omulimi. asooka omulimi alima emmere. Omulimi alima emmere. Weewala okusasula ssente nnyingi omulimi oli nga ate olwanira bulamu. Tukitegeera? Bw'oli obulungi nga wasasudde omulimi asooka, ow'ensimbi tojja musasula nnyo. So kya makulu nnyo okubeera nga tulya emmere ng'ate tulya emmere ennungi. So it's important that we eat the right food. Ate obuzibu obulala bwe tulabye mu ggwanga lyaffe The next problem in our country, nti nno abantu emmere weri naye tebamanyi ki kyakulya. people have all the food but they don't know which food to eat. So nawo wakyaliwo akatambala akababisse. There's also a veil on people's eyes. So kya makulu nnyo okubeera nga omanya ki ky'olina okulya. So it's very important to know what food you ought to eat. Lettuce ekirala omugaso omulala gwakola, The other benefit of lettuce, tuddeyo ku lettuce waffe. we are back to lettuce. Lettuce alimu fiber. Lettuce has fiber. Lettuce ono buli w'omulya, ate lettuce we tuba tumulya we eat it when it is raw. Lettuce is eaten raw. So obeera oteeka calcium mu mubiri gwo. So when you eat lettuce, you are putting calcium in your body. So calcium ono buli w'olya nga olya oteekamu calcium, oteekamu ne chlorophyll mu mubiri gwo, You are also adding chlorophyll in your body. agezaako sengejja obutwa mu mubiri gwo. These two, chlorophyll helps to remove toxins from your body. Because initially we eat a lot of junk. Tulya nnyo ebintu nga birina butto. We eat a lot of junk food which has a lot of oil and many other things. Ne twerabira okulya enva endiirwa. Edda baaziyitanga nva ndiirwa. And we forget to eat the greens. So we now know that it is beneficial to always have greens on your dish. Katukimanyi nti kikulu nnyo bulijjo obeera nga n'emmere ya kiragala ku mmere yo. Kya makulu nnyo 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 nnyo. It's very, very important. So akatale awo nawo weekali. So that's a very big market. Bwe tuba nga tugamba nti nno tugenda kujja mu bwavu, When we want to get ourselves out of poverty, tegeere wa we tusobola okubeera nga tukwata ebintu binene bye tuba tulimye ne tuba tukusobola bitunza abantu abalala naye nga tubabuulidde emigaso lwaki balina okubeera nga babirya. we should know where to find the market and we should be able to tell the benefits of what we are marketing. Because kyemaze okulaba nti abantu bo abategedde bo bazisabisa ate sente nnyingi. What I've seen, the people who've understood the benefits are willing to pay a big price for these things. Lettuce mulungi nnyo era ate si lettuce yeka kuba lettuce it is just one of the horticulture plants naye alimu ebirala bingi. Lettuce is a very good crop and it's not only lettuce but the whole family of horticulture products. So, for me I chose to do lettuce and I specialized in it. Nze nasalawo kulima lettuce era ninamu obukugu. And I do it in big numbers. Era nkikola nga ku scale nnene. Kubanga I have the market. Akatale nkalina. I have the market for it. Akatale ka lettuce nkalina. When I'm planting, I plant over 10,000 every after 2 weeks. 10,000? Sorry, I plant 10,000 every after 2 weeks. 10,000 what? Heads.
Yes. Yes. bwe mba nsimba yiika nga mutwalo gumu buli luvannyuma lwa Wemba nsimba ebikolo 1,000, ebikolo mutwalo gumu. Asimba ebikolo mutwalo gumu buli luvannyuma lwa weeks 2. So nenja nga mbisimba nga byaddiringana. N'agenda I plant them in stages. So when I start harvesting, bwe ntandika okukungula I don't stop siwummula because I always have where to harvest from. kuba buli kiseera mbaayo n'ebituusa okukungula. So that's how you do the business. Eyo y'engeri gy'okolamu bizinesi eno. Ovula ne magezi naye yabagambye nti wokola oba walima kasooli omulundi ogwakusooka. That's why Mr. Magezi says if you've grown maize the first season, tolekera awo kubeera ng'oyongeramu. you should not stop. Because gwe naawe bye weetaaga bingi. Because even your needs are growing. So I initially plant it in phases because I have to be harvesting every week and every day. Nsimba mitendera kuba nina okuba nga buli kiseera nkungula. So that is the process. Eyo y'enkola. Engeri gye ngenda nga buli kiseera buli mbeera mu katale. This is how I manage to be in the market all the time. Nga nina ebintu buli kiseera. With what to sell all the time. Because nagifuula mulimu. Because I've made this my job, my work. That's how I do letters. Bwentyo bwe nima letters. Ekirala tusangibwa mu bifo bibiri. We can be found in 2 places. One is in Kiteezi. One is in Kiteezi. Another is in Zilobwe. And the other place is Zilobwe. So tukola nti buli kiseera wemba nga nina luck nga siinaawo. Whenever I'm in luck, I don't have enough. So I try to check with my brother. Nkolagana ne muganda wange n'aba bw'aba yayina ne mbanga ntunda ebyo. That's the power of working together. So I believe nzikiriza nti we tunaaba tuvudde wano tugenda kubeera tusobola okubeera nga tuyize ebintu bingi. That by the time we leave here, we would have learned a lot of things. Ngezezaako okumenyaamenya ku letters kubanga kyenkola. I've tried to talk about letters because that's what I do. Naye nga nali nkola ebirala byali bingi paka we nadda ku letters ne ngamba kankola ono. But I had been doing a lot of many other things until I specialized in letters. Kubanga buli okola ebintu nga bingi. Every time you do so many things, obeera mediocre. You become a mediocre. Toyina kintu kikyo bakumanyiiko kyokola. You won't be specialized. You won't be famous for a particular thing. But after doing letters for 4 years consecutively, now people have started seeing me. Because they know I'm a letters farmer. So I also urge you to also specialize. Nga we tuli waneeno ku mwoleso gwa YPA. As we are here at this function of YPA, who are most popularly known for the goats. So it is very important for also you to learn to specialize. Because you can never be good at all things. But you can always be good at one. Era ngamba nnyo abantu nti omuntu we bamuteeka mu kisiko ne bagamba goba obumyu bubo 10. I keep telling people when you are put in a bush to chase 6 rabbits, it becomes impossible. But when you focus on one particular one, its color, you have identified it well. Whenever it enters the rest, you just keep on chasing that one. Eventually you break even. That is how everything works. That is the process. That is the analogy. Yengeri. So let us take up that mantle. Ngenda va waggulu nga ndowooza ngenda kuwaayo enamba yange y'essimu.
Before I leave, I'll give you my telephone number. kubanga waliwo ebimu bye sasobola kwogera muntu by'alina mu ndowooza ye byonna ne mbimalawo. I could not have said everything and everything you have in your mind. But if you have my contact, you can reach me and then we can talk more. Naye bw'ofuna namba yange bw'onoobaako ky'oyagala okwongera okutegeera osobola okunkubira. Okay, the number is 0754 Namba eri 0754 02 02 28 28 67. 67. That is the Airtel number. Eyo namba ya Airtel. You can reach me on that. Musobola okunfuna ku namba eyo. And I will always answer back. Nange nja kuddamu. Program ey'okusoma ku farm. There's a program of being trained at the farm. Tubeera ne program eyo buli mu mwezi tubeera mu makati g'omwezi nga 15. We normally have that program around the 15th of every month. Ne tufuna abantu abaagala okujja okutraininga because buli lunaku tetusobola agamba nti tugenda kubeera buli omu nakubya nti wagala kujja kuyiga. Yeah, the people who call who want to come to learn, but we can't have them at different days, so we organize a day once a month. So we always organize because we're always busy with a lot of things on the farm. Kubanga tuba n'emirimu mingi ku farm. So we don't want you to come and we disappoint you. Tetwagala ojje ate tuleme kuwa budde. So we normally try to make sure that at least every 15th of every month tugezaako kikola nti buli 15 ey'omwezi we'll allow people to come and learn and get something new on our farms. Tukkiriza abantu ne bajja ne bayigira ku faamu yaffe. At a cost. Nga waliwo akaseete ke basasulayo. At 50,000 per head. Zibeera emitwalo 5 buli muntu. Because we believe that when you're investing it, tukkiriza nti sente zino bw'ozisigayo you're going to get something. Olina ky'ojja okufunayo. And this is knowledge. Ate gano magezi. Okay. Allow me to, I think, stop here. Munzikirize nkome wano. And allow the next speaker to give him a platform to speak. Akafo nkalekere omwogezi addako. Let us appreciate Mr. Letus. That is how I prefer calling him. Tumukubireko engalo ez'amaanyi bannaaye. Katumusiime mwami Letus. Mukubire engalo mpaka lwatuuka. Bannange engalo. Wow, thank you so very, very much for sharing us all that information. Tukwebazizza nnyo okugabana naffe amawulire ago. We want to appreciate everyone who is here. Twagala okusiima buli ali wano. Thank you for sparing your precious time to come and attend this memorable event. Weebale okwerekereza obudde bwo okubeera mu mukolo guno omukulu. We have so many people Tulina abantu bangi that have worked with us to see that we have a successful event. be tukolaganye nabo okulaba ng'omukolo guno guvaamu bwe guti. We want to appreciate Prudential Insurance Company. Twagala okwebaza Prudential Insurance Company. We want to appreciate Cadex Properties. Twagala okwebaza Cadex Properties. Thank you for your endless support. Tubeebaza olw'obuwagizi bwammwe obutakoma. We want also to appreciate all the partners, Twagala okwebaza bonna be tukolagana nabo the bapatna likes of Outspan Nursery and Primary School, abalinga Outspan Primary Nursery and Primary School, Midland Secondary School. Midland Secondary School. Please let us clap for them. They are doing Kubire a ku great ngalo job. bakoze omulimu munene. And we want also to appreciate you. Nammwe twagala obbasiima. Thank you so very much for coming through. Mwebale nnyo okujja. But more so we want to appreciate the tax embassy. Okusinga nnyo twagala okwebaza Turkish Embassy. Let us clap for this. Embassy eno tugikubire mu ngalo. Please let us appreciate them. Bane tubasiime. We really appreciate. Tusiimye Thank you so nnyo. very much for coming through. Mwebale nnyo byonna. All the religious leaders who are here, Abakulembeze b'eddiini abali wano. we appreciate you so very much. Tubeebazizza nnyo mwebale. I've seen Pastor Semwogerere Ndabye omusumba Simwogerere. around there. Thank you so very much, Pastor, for coming through. Musumba weebale nnyo okujja. Really appreciate. I see so many clergy with us.
ndaba abaweereza ba Katonda bangi. I'll be mentioning one by one. Njagenda mbogerako omu ku omu. But amidst us, Makkati gaffe. anytime from now, we are going to welcome the board of directors. Okuva kiseera kitono nnyo tunaatera okwaniriza But this is what we are going to do when they come. abakulembeze ba boodi. Tujja kukola bwe tuti nga bazze. So many of you always ask me, Bangi mutera okumbuuza Charles, nti Charles, you are the spokesperson. gwe mwogezi w'ekitongole. But we want to see the board of directors physically. Twagala okulaba ku bammemba ba boodi mu maaso. Today, as we celebrate the 17 years of existence, Leero nga tujaguza emyaka 17 I have some egy'okubeerawo. good news for us. Nina amawulire amalungi gye muli. The entire board team is coming. Boodi yonna egenda kujja. Ati munyiize bunyiizi. Banaye munyiize. Wow. They are coming. Boodi ejja. And when they get here, Bwe banaatuuka wano, ask every question. mubuuze buli kibuuzo kye muyina. Some good news for us. Amawulire amalungi gye tuli. Embuzi eggwawo lwa buwoomi. Embuzi, the goat is getting finished because it's delicious. Eri waliwo ensonze wali. To my right, the goat is being roasted. Embuzi yayidde dda yitayokko. So the goat is ready, you can Buli pass by. sente gy'oyina bagiyina wali bbeeyi weeri. Every kind of money you have, they will Waliwo abadde attend ambuuza to. nti t-shirt ziri ku sente mmeka wano. Somebody was asking about the cost of the t-shirt. T-shirt za mitwalo 2.5. The t-shirts are 25,000 shillings. Ayagala enkofiira ya YPA If you want a YPA hat, ya mitwalo 2.5. the cap is 25,000. Tuukawo wano ojja kubeera ng'omanya buli kimu ekigenda mu maaso. Just get to that tent and you'll find out everything. Mu kiseera kino At this moment, njagala kutegeeza nti bw'oba tonayitako mu mwoleso gwaffe, I want to tell you that if you've not been at our expo, at our exhibition, please find time and pass by. funa obudde oyiteyo bwe tutadde omwoleso. Those people are really doing good. Abantu bali balina omulimu mulungi ddala. And if you want to get some discounts, Era bw'oba oyagala bakusalireko, please, I want to tell you there is some good news for you. njagala okutegeeza waliwo amawulire amalungi gy'oli. You better go there and find your product there. Genda ofune ekyo ky'oyagala. So right about now, Kaakati amidst us, we have our wonderful partner, wakati mu ffe waliwo omu ku gwe tukolagana naye, and this is Centenary Bank. ono nga ya Centenary Bank. He has some few minutes with us. Alinawo eddakiika ntono naffe. They have their tent right there in the expo. Balina omudaala mu kwolesa wali. You can go and open up an account. Oyinza okugenda kaakano n'oggulawo akawunti. Because all payments we do at YPA, we do it through Centenary Bank. Kubanga okusasula kwonna kwe tukola So tukuyisa if mu you are a Centenary member Bank. or you want to become a member of YPA, number one, you must be a member still in Centenary Bank. Bw'oba memba mu YPA oba ng'oyagala okubeera, olina okubeera memba mu Centenary Bank. So right about now, Mu kiseera kitono kaakati, allow me to welcome one and only muzikirize nnyanirize a omu representative from Centenary Bank oyo akiikiridde Centenary to come Bank. and tell us the good things they have for us today. Ajja atubuulira ebirungi bye balina bye tuli olwaleero. Let us join our hands and welcome Centenary Bank. Katukube mu ngalo nga tumwaniriza. Come on. Tunyumirwe ekintu kino. Engalo. Let's clap. Bona. Kano kayimba kamwe abawagizi bange banga Balondo bapatana baffe batuteeka mu ssente gwe memba wa YPA ku bengalo ez'amaanyi mpulire. Engalo. Aha. munjagadde nnyo Sabula. era ndeyanzisa kuba mubaddewo bulungi mubaddewo mubi mwaliwo muto era mubaddewo nga nkose embinoonyanoonya nange ne mbakajjita omwo mwezi gy'oluyimba mwebale omuwagiza bange mwebale okoko my people
Thank you very much. Mwebazizza nnyo. Ladies and gentlemen, good morning. Basabo ne bannyabo mbalamusizzaako. My name is Joseph Katete, Erinnya ye Joseph Katete and I am the branch manager of Centenary Bank, Rubaga branch. nga yakulira ettabi lya Centenary Bank mu Rubaga. As Centenary Bank, we are proud to be associated with Youth Platform Africa. Nga Centenary Bank tuli basanyufu okuba nga tukolagana ne Youth Platform Africa. And we congratulate YPA and all the members upon reaching this day. Era tubajjagulizaako kutuusa ku lunaku luno. We are very proud and very grateful of the partnership that we have with YPA over the years. Twanyumiriza nnyo olw'enkolagana gye tubadde nayo ne YPA emyaka gino. And together with YPA, we have achieved a lot. As Era Centenary wamu Bank. ne YPA tufunyeemu nga Centenary Bank. As Centenary Bank, we are proud of the coverage that we have across the country. Nga Centenary Bank tuli basanyufu olw'eyo gye tutuuka mu ggwanga. With a network of over 82 branches across the whole of Uganda. Nga tulina amatabi agawera 82 mu Uganda yonna. We're also proud of the 250 visa-enabled ATM machines Tuli basanyufu tulina ebyuma ebiwandula ssente nga 225 and a very rich network of over 8,000 agents across the country. nga tulina ne ba-agenti abawera nga 80 mu ggwanga lyonna. We're also proud of our other platforms like the mobile banking that is codenamed Sente Mobile, Era twenyumiriza mu bikolebwa byaffe nga Sente Banking, Sente Mobile Banking, okubankinga essente okuyita mu ssimu and our online banking platform. ne sente za online. All these platforms are very stable and reliable. Enkola zaffe zino zonna zeesigika ate Nungi. nungi. So we invite you to use them freely and be very comfortable. N'olwekyo tubayita nammwe tubakubiriza musobole ozigobololamu ozikozesa. But for the interest of the event of today, Naye olw'ensonga y'omukolo gwa leero I'll only talk about our agribusiness offerings. nja kwogera bwogezi ku ebyo bye tugaba eri abalimi n'abalunzi. Centenary Bank offers financial solutions to all the agriculture sectors in the country. Centenary Bank eyina byegabira abo abali mu bulunzi n'obulumi obw'ensimbi. From agriculture production, Okuva mu kulima, to agriculture marketing, mu kutunda ebirime, agriculture value addition, n'abo abagattako omutindo ku birimibwa, agriculture manufacturing, n'abo abalina aba manufacturing ebyekwasa mu by'okulima n'okulunda. and we also offer asset financing solutions. Tulina n'ebyetuwa okuyamba abafuna eby'obugagga ebirala eby'obulimi. All these offerings are provided across the entire value chain of agriculture. Bino byonna biweebwa ku mitendera gyonna egy'ebikolebwa ku birimibwa n'ebirundibwa. We have very flexible payment terms Tulina ensasula ejja mu buli mbeera. where we can even offer grace periods of up to 12 months. Bwe tusobola n'okuteekawo ekiseera ky'ekisa ekiweza n'emyezi 12 depending on the cash flow of the enterprise that is being financed. okusinziira ku nsimbi nga ziba ziyingira mu kintu ekyo kye tuba tuyambyeko. We also have partnerships with the insurance companies where we can share the risk that is associated with agriculture production. Tulina n'enkolagana n'ebitongole ebya insurance we tusobola okugabanyiza ebigwawo tebiraze ku mirimu gino. We have very affordable pricing that ranges from 1 to 3% per month. Tulina ensasula esoboka eri wakati wa kitundu ekimu n'okutuuka ku 3 ku buli 100 omwezi. And this is on a reducing balance. Ate kino kisigala ku sente ziba zisigaddeyo. Kino kitegeeza nti buli lw'osasula z'osasudde oba toddamu zisasulira magoba.
That means you don't pay a balance on what you've already paid. You don't pay an interest on what you've already paid. So we therefore invite you to visit any of our branches N'olwekyo tubayita mukyalire erimu ku ttabi lyaffe or any of our agents oba ku agenti baffe or any of our staff whenever you meet them. oba ku bakozi baffe bwe munaba mubasisinkanye. We are proud to inform you today that this year Centenary Bank has celebrated 42 years of transforming lives in Uganda. Tusanyuka obbategeeza nti omwaka guno Centenary Bank ewezezza emyaka 42 ng'ekyusa obulamu bw'Abannayuganda. And we invite you to be part of this journey because thus far you have journeyed with us. Tubayita nammwe mubeere ekitundu ku lugendo luno kuba mwe mututuusizza wano. We therefore invite you to visit our tent over there Tubayita mukyalire eweema yaffe eri ludda awo so that we have a more personalized conversation depending on the need that you have at the moment. tusobole okwongera omu ku omu okusinziira ku bwetaavu bwo nga ggwe. Thank you very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wow. He has been so brief. I like that. Let us appreciate him. Katumusiime Branch manager, Centenary Bank, Lubaga branch. Tumukubireko engalo ez'amaanyi bannaaye. Abo be batukwatiridde akasente kaffe. these people are holding Bwe our tukakwata cash. nga tukateekayo then nga gwe okajjayo ng'ogenda weeyagala. When we get the money, we put it there and then you get it So, and enjoy it. Centenary Bank mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much, Mwebale Centenary kubeera Bank. bapatana balungi. Thank you for being good partners. So, emabega wali embuzi eyidde. The goat is ready that side. Jjayo oluti olulire mu maaso g'omuntu awulire evvumbe ly'embuzi bwewunya. You can pick your steak and enjoy. Tuyina kampuni eya Pepsi abakozi b'ebyokunywa eby'omulembe. We have Pepsi Cola Company. Baakuleetedde dda ebyokunywa bye wali. They brought the drinks. Osobola okugendawo n'oggyayo eccupa n'ogiranga weewaamu. You can go and pick a bottle and enjoy it. YPA Mbuzi Choma Restaurant Restaurant ya YPA ey'embuzi. bakuleetedde gye bayita goat wrap. They brought a goat wrap. Wali oliddeko ku Rolex nga ya nnyama ya mbuzi. Have you eaten a Rolex rolled with goat Bagambye nti meat? naye eyidde. They say it's also ready. Gendako wali order for a goat wrap. You can genda olagirize goat wrap. Bangambye bakola ne delivery w'otudde gwe yogera bwogezi nga bagireeta. Basobola n'okukuleetera right there. Alo. So, muzikiriza mu kiseera kino nyongere okwaniriza abakatwegattako. At this time, I would like to welcome those who have just joined us. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja. Thank you so much for coming. Tuli basiimu eby'ensusso. We are so happy. Ekyamazima mwebalire ddala. Thank you so much. Njagala kwebaza ba exhibitor baffe ngenda mbamenya mpola mpola. Njagala okwemaza. I would like to thank those who came to exhibit. Tulinawo Unit Trust. We have Unit Trust. Mwebale nnyo tubakubireko mu ngalo abo bali wali baleese ebintu birungi nnyo. Let's clap for them. They have a lot of good things. Empower Women Uganda. Empower Women Uganda. Tubakubireko engalo ez'amaanyi bakuleetedde eby'omulembe abakyala abali wano muyiteeko ku wali ku mudaala ogwo gujja kubakola The bulungi ladies who nnyo. are present, please pass by that stall. Aluma Biotech bali awo. There's Aluma Biotech. Bakuleetedde nabyo ebirungi nnyo bya bulamu. They have very nice health Tulinawo ba products. Bubu Gram Uganda. We have Bubu Group Uganda. Abo bali awo bakuleetedde ebyokwambala ebiriko. They have nice Halsense Wealth. and Beauty nabo bazze weebali. Persons and Beauty is here. Tulinawo YPA weeri awo erinawo tent. YPA is here. Advanced Farming Tools and Equipments weebali awo. Abayina ebikozesebwa mu kulima nabo Bakuleetedde webali. obuuma obufuuyira embuzi. They brought Bakuleetedde eddagala ery'enjawulo. things you can use to spray your goats. Tulina bannaffe aba Bio Research. Prof Bio Research is here. Nabo weebali wali tenti yaabwe yiri wali emabega.
The tent is also there. yitawo nabo bajja kukola bulungi nnyo. Please pass by. So mu kiseera kino kyennyini At this moment, njagala munzikirize ngenda kubeera nga tufunamuko akatuuso aka entertainment. you are going to get time for entertainment. Bano bengenda okwaniriza bakola bulungi kyenyiza okugamba The people are welcoming, era perform bagambye very bali well, ready. and they are ready. Njagala tugatte engalo zaffe. Let's put our hands together. Banange gye muli Are you there? bwe mubaayo mumpuubireko bwe muti tulabe. If you are there, wave back to me. Sooka oyimirire katono nnyo, sooka oyimirire katono nnyo. Yimirira. Please stand up. Eno empewo tejja kuba nzijako, nja bakimako. Everyone stand up on your feet. Katuyimirire ffenna. This is a day to celebrate Luno olunaku lwa kujaguza 17 years of existence. emyaka So 17. many companies in Uganda fail at the age of 3 years. Kampuni ezisinga mu Uganda zifiira ku myaka 3. But YPA, we are counting 17 years down the road. Ne YPA tutuuse ku And we are still 17. counting. Ate tukyabala. Mr. DJ, give me some good sound and we dance. Are you there? So, you are going to dance what I'm going to be dancing. Mugenda kuzina nga nze bwe ngenda okuzina wano. Tugobe empewo. Wata wano boti buli muntu kwa. Touch your waist. You can follow him, please. Follow me. If you are next to somebody who is not following, ask which language they understand. And remember, we are live on BBS Telefina, so I want to see when your child at home, they are still you're not dancing. Okay, DJ, let's do it. Is your neighbor shaking? Kunyumiza TikTok live, kunyumiza TikTok vibe in life. Kunyumiza TikTok live, ngawe mukenda live, na baby wako live. TikTok live. These are executives. They don't dance too much. We are just sending away that coordinates. Please, you can get seated. So right about now, Mr. DJ, I want you to bring me on stage. These young guys, they are good at what they are doing. Let us join our hands and we welcome Galilea, yeah? Kodi Talala. This name is so wonderful. Let us join our hands and welcome Talala on stage to come and bless us with a presentation. DJ. Atwanirize ajja wuyo. Hello? Weewaawo. Mikwano gyaffe abalungi tusanyusa okubalabako olunaku olwaleero ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Era nga The Gallery Record tulina essanyu lingi okujja okuweerezaako mu maaso gammwe. Buli omu yenna nsaba atuwuubireko bw'oti. Bw'obanga wooli ondaba bulungi era ng'ompulira otuwuubireko bw'oti. Mwebala okujja, mwebala okuuma obudde, era naffe tuzze okuweereza mu maaso gammwe. Wabula kye nnyinza okwagala okubakakasa nti olunaku olwaleero lwa ssanyu. Era buli atudde beera musanyufu bye muno kubituleese tuze tutendereze Katonda nti nga bwe tusanyuka si weewaawo. So Gallery Record nga bwetuuka kuba mugenda giraba akwaya eva mu SDA Church Emmaus oba mu kanisa y'aba Seventh Day ebweyogerera ekirinnya era nga ekola obuweereza bwonna nga bugenda okubulaba obuweereza obuweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Obuweereza obw'oku mikolo egy'ekitiibwa nga gino, obuweereza obw'oku kkanisa gy'obeera osinziriza, obutayawula mu nzikiriza kikasitebera nga ekkanisa eweereza Katonda ow'omu ggulu. Mu mbeera y'emu ayinza okwetaaga kwayo eno okuba manyi waliwo abagimanyi abatuddeyo n'abalala mugenda gitegeera olwaleero. Osobola okuginoonyako ku nnamba zino
Enamba eri 074 0 24 11 93 074 0 24 11 93. Pozera n'obuteerabira gali likodi erina concert eyitibwa Yusuf Mega Live Concert ennaku z'omwezi nga 27 July omwaka guno gwennyini. Tugenda beera ku theatre La Bonita. Tiketi za concert eyo tutambudde nazo. Waliwo ticket ey'emitwalo 3, ticket ey'emitwalo 5, ticket ey'emitwalo 10 ne tebo eya millions 2 kw'ossa ne tebo ey'akakadde akamu. Oluganda kakasa nti toweesubya ng'osubwa concert eno kuba ngenda ba ya byafaayo. Ffenno tubasanyufu tukulinze. Olw'ensonga eyo katusabe katugenda mu buweereza buno obw'essaawa eno. Katusabe. Oli mukulu ayi Mukama Katonda tukwaza olw'omukisa gw'otwadde okuweereza jangu obeera munaffe paka buno leka bukole eri ffenna wetusabe nga tuyita mu nnya eddungi era Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo. Nga bwe mweteekateeka tugenda sooka tukkakkane kubanga oluyimba olujja luyimba luli owa myoyo nga ne DJ naye bwe yeeteekateeka okulaba nte nga tugenda mu maaso. Weewaawo sigenda kuwabaaniriza ffe tubasanyufu okubeera wano n'okubeerawo nga nte mwenna weemuli ku mukolo guno ogwesa Mukama Katonda ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kayimba akasooka ke bayita Katonda tatudde. Ebirowoozo bibaawo olw'obuyinike bwe tuyitamu. Olabanga tolina ngeri ki gy'ogenda kusomoka. Anti ebikubanja tebirekeraawo kusonga. N'ebimu tebirinda ng'enjala ekuluma nga tekwegendereza. Katonda tatudde alowooza kugwera tabongoota. Asula akukuuma n'ekyawe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyemu. He's a born time and nevertheless oliba muwanguzi. Katonda tatudde alowooza kugwera tabongoota. Asula akukuuma n'ekyawe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyemu. He's a born time and nevertheless oliba muwanguzi. Mu buntu tutyamu ne tufunamu n'okubusabusa. Mukama nga talabise mu kaseera hawe tumukowoolera. Amaanyi gatuggwamu ne twejjusa olw'okukakaalukana. Oluusi tumwerabira ne tumuvaako so nga kiba kibi. Katonda tatudde alowooza kugwera tabongoota. Asula akukuuma n'ekyawe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyemu. He's a born time and nevertheless oliba muwanguzi. Katonda tatudde alowooza kugwera tabongoota. Asula akukuuma n'ekyawe bukyakugabirira. Wadde omulabanga adireyinga akeereyemu. He's a born time and nevertheless oliba muwanguzi.
nnyo tinno obugwana kaakano nkusabira akusumululemu ebyo ebikwezingiridde oliba muwanguzi enkya ennungi ng'ekwakiza omusana gwayo n'essanyu libenga mu maaso go katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota asula akukuuma n'enkyawe bukyakugabirira wadde omulabanga adireyinga akeereyemu is a one time and nevertheless oliba muwanguzi katonda tatudde alowooza ku ggwe era tabongoota asula akukuuma n'enkyawe bukyakugabirira wadde omulabanga adireyinga akeereyemu is a one time and nevertheless oliba muwanguzi is a one time and nevertheless oliba muwanguzi is a one time and nevertheless oliba muwanguzi yalina ebirote byajjanga bimulondola olwo katonda amulaga ebyewuunyo byamutegekeddeyo gyagenda mu maaso binono byanyizanga nnyo baganda be ne basalawo mutundanga nti bakooye kye batamanya nti oyo katonda gwataddeko mukisa gwe lubalumu nafuuka ensonga olw'obujja bamwagaliza kano okufa ne batamanya gyejjinja bazimbire banyooma lubalumu nalifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe olw'obujja bamwagaliza kano okufa ne batamanya gyejjinja bazimbire banyooma lubalumu nalifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe kubanja n'omukisa byewaweebwa wano tukujajjata nnyo nga twekasa ne tukuwaanawaana nsonga ekituufu abamu banyiiza wadde nga tolina kabi kewabakola bali bubi beetaaga oveewo olw'obujja bamwagaliza kano okufa ne batamanya gyejjinja bazimbire banyooma lubalumu nalifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe olw'obujja bamwagaliza kano okufa ne batamanya gyejjinja bazimbire banyooma lubalumu nalifuuka ensonga ku nsonda katonda gyali wagamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe bwebiba ekikyo mukama kyakuwadde kinyweze nga
fuba kulwana n'essala zo zinywezenga luliba lumu olugendo luliggwa osoni wanga bagezaako okukutega ng'obasabira bulijjo mukama bakyuse olumu mmanyi nti balivaayo ne bakiweera obujulirwa nti wamma si ggwe wabula Katonda olw'obujja bamwagaliza akalo okufa ne batamanya gyenjinja bazimbire banyooma luba lumu ne lifuuka ensonga ku nsonda Katonda gy'ali agamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe olw'obujja bamwagaliza akalo okufa ne batamanya gyenjinja bazimbire banyooma luba lumu ne lifuuka ensonga ku nsonda Katonda gy'ali agamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe olw'obujja bamwagaliza akalo okufa ne batamanya gyenjinja bazimbire banyooma luba lumu ne lifuuka ensonga ku nsonda Katonda gy'ali agamba kyekyo tewali ayinza okwekiika mu kuteesa kwe. Alo. Gye muli bannange tugende maaso nene mulimba tugende maaso kampulire engalo eza kwaya eno deyabusanga ekyeshongoro I felt like ekyeshongoro inimi neŋŋamba yi Mukama Katonda wulira ekyeshongoro bamekanga akasembyeyo kakoze bulungi naye gwe ofuuwako ddi akubye nnyawo kaba twogere oluyimba lumu si bwewaawo tubongere engalo ez'amaanyi kale batwogere oluyimba lumu. obufumbo ly'essomero eritagenda kugwa ppaka Yesu lwalikomawo okutwala abalonde b'egyali bwe bututeekateeka tumulinde naye nga twesiima tufunamu n'abaana talala n'obugaggo bwa ssente talala n'omukwano gw'amaanyi bwe gali amaka mazima amalungi nnyo tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu Katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu Katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza okugoba ekiwubaalo olina okuba ne munnowo bwe mwewuunawuunaganya nga walinga naawe woolyawo n'omubuuzabuuzaako n'addamu nti thank you darling ozzibwamu n'amaanyi talala kyongezaayo n'essuubi talala kikulengeza mu maaso n'oguma n'ofuba ago ge maka gaffe tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu Katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye y'ebika byaffe
buzibu mu maka we mulina yesibwa amaanyi ebitweraliikiriza n'okutya ne tuba mu ntiisa bimala ne biggwawo nga mukama tukulembedde biddibwamu n'essaala talala talala n'olumuzi balwadde talala talala n'olumuli babbanja olusaba n'amanya basumulula benna tubuyita kiwummulo kyaffe emmembe weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmembe weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmembe weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina obusoosooza. Okay, tubongere engalo ez'amaanyi bannange sebo sooka ojje linda ko DJ erinnya lya kwaya baliyita batya? Agita Gallery Code sebo. Agali amaki? The Gallery Code. The Gallery Code. Lulimi ki olwo? Luzungu sebo. Is that English? Yes? Where is our teacher? Eyagambye replacement bannange tuli mu second half interpreter omulala come. Second half interpreter, where are you? Okay, tell us. You have a concert? Yes, sir. In one word, invite me. Invite us. I invite you all on 27th of July at Theatre La Bonita in Yusuf Mega Live Concert. Tickets, we have them 30,000, 50,000, 100,000 and a table, 2 million and then 1 million. Theatre La Bonita, 27th of July, Yusuf Mega Live Concert, Talala. Good night. Waliwo ali awanyiza obunyiizi omuntu yasomera oluzungu lwe gwe kikunyirizawa tumuterere obweshongoro kumanya engalo. Nize interpreter bannaye. Cha. Sebo tuse. How are you, sir? Fine, thank you, sir. I'm also fine. Yes, please. May I have little English? I have little also, but we'll talk. You will talk? Yes, Now please. you talk English, I talk No problem. vernacular. Zebitabo tebyawera manyi kulunda mbuzi. He says he has only just a few books. He can only keep Wabadde goats. okimanyi nti omugagga tebamubuuza luzungu oba ayogedde lufu. Did you know that you cannot ask a rich person whether he knows or does not know English? Ani ayagala eno? Who would like to get this cup? Who would like to win it? Wanika bulungi emikono gyo. Please put your hands straight up. Nina bbiri. Ani ayagala There are eno? two. A maroon ayagala one eno? and a blue one. Who wants this one here? Put your hand up. Ani ayagala eno? Please raise your hand. Kakati ebintu bibeeramu okuteekamu amaanyi. You need to be smart and use some energy as well. Because we are celebrating 27 27 years. 27 ziba 17 mpozi ssebo. Oluzungu ddala lwannema. Kituufu naye 17 years
njagalayo omuntu asaza sitaani alete emitwalo 2 n'ekitundu wano nga kamera ku Just BBS bring bakulaba. only 25,000 shillings and win this cap for yourself. Please Aleza sente omugagga. bring your only 25,000 and take the cap. Omugagga aleza emitwalo 2 n'ekitundu. Omulala aliwa. There are 2 caps here. Only 2 caps here. Abasajja munswaza nyabo jangu eno waggulu. Please come up here. Ono yewangulidde enkofiira ku ssente ze. She has taken a cup at her own cost. Omusajja omu antaaza nzijeko ekikwa kino Can we ojjangu have a otwale man come eno. and take the remaining cup from us? A man. Omusajja buuli. Sebo jjayo ako kagombanga nyina onajja musajja. Sebo jangu akayimba kano kako. Please come. This is your song. Omusajja aliwa. Obadde owanika kufuna bya bwereere. Lindako. Teri musajja jangu. Is there no real man? Kale abasajja twesonde emitwalo 2 n'ekitundu ate tunaakola ki? All right. Please come and take this cup from me. Abasajja omusajja agambye eti ffe tetutambula mugituleetere. Jangu nyabo. Kituuza aliwa. Jangu otwale enkofiira wali omusajja Please wuuli. come and take this cup, that gentleman. Jangu tubuzeeko. Please come and say hello. Jangu tubuzeeko. Mu lulimi lw'osinga okutegeera. Sembeera wano mu BBS ekulaba bulungi nnyo. Tubuzeeko. Abaagalwa mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amiina. Bannaffe abasiraamu salaamu aleikum. Owulira otya ng'oyambadde YPA ku mutwe? Mpulira bulungi. Awulira bulungi. Yansiisa nnyo. Nyabo akola mu finance jangu olete balance wano. Sebo abasajja kasita batagigulanga gw'ogisasula. Okomyawo ebisiraani eno. Muzikiriza If the men don't buy this cup, you'll have to pay for it. Peanut director Julita Coffee Growers. We have the director from A younger Julita Coffee man. Growers. I don't remember whether he attended the wedding. I don't know. He will tell us when he gets here. But he's so handsome. Ayina sente. He has money. Bw'atandika okunnyonnyola ku kirime eky'emmwanyi. When he tells you about coffee, I don't know. Ladies and gentlemen. Abaami n'abakyala. Bannange ono alinze balance. Naye bannange. Ani akima balance ono? Abali ku YPA muno ne sente zino omukulu ono zimukooyeza wano zimwokya. Naye bannange. Ate naye agenda kujja nga talina balance addeyo ate era addeyo. Kati gwe kwata naawe kwatamu ku ssente. Wunyako? Wunyako ku ssente. Tugateekalo zaffe ez'amaanyi. Let's clap. Ono gwengenda okwaniriza mulimi wa mwanyi. We are going to welcome a good coffee farmer. Asirima mu buli fashion. He grows the coffee in all styles. Ladies and gentlemen. Abaami n'abakyala. Let us join our hands. And welcome the director Julita Coffee Growers. Ajatubulire kutya bogagawala. Jangu tunyumyemu. Azene timu ya yana. All his team members. Please, a round of applause for him.
Are you there? Aha, mwebale nnyo. Ssebo tukwasisa nnyo okulaba. You're most welcomed. Okay, nsanyuse okubalaba bassebo ne bannyabo. I am glad to see all of you, ladies and gentlemen. Nsanyuse okubalaba bassebo I'm ne excited to bannyabo. see you, ladies and gentlemen. A very good morning to you all. Mbalamusizzaako amakya amalungi mwenna. I want to first welcome you officially to this great, mighty gathering of YPA Njaga General okubaniriza Meeting. ku mwoleso guno gwa YPA. I'm so happy to be before you here, Nsanyuse okuyimira mu maaso gammwe olwaleero. and I'm so glad that I was invited to also say a word to you Era nange ndi people. musanyufu okuba nti nayitiddwa okubaako ne kye njogera gye muli. Olw'okuba mbawanye ekitiibwa, And because I respect you so much, ngenda kwogera ebyo ebijja mu budde bwe bampadde. I'll speak only what fits in my time. Ebyo ebiyinza okukuyamba That which will benefit you. n'ova wano So that when you leave this place, nga waliwo kye there weetwalidde. is something you've taken with you. DJ, Sebo ow'ebyuma. kale kakati basebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, nze Michael Julius tumwebaze my name is Michael Julius Tumwebaze, nga Mukama yampa omukisa okukulembera kampani eyitibwa Julita Coffee Works and Limited, God has given me the blessing to be the leader of Julita Coffee Works Limited. nga ngenda okutandika okubanyumizaako emboozi mu bufunze. I'm going to tell you this story in brief. Njagala okulabako ku bantu wano I want to ng'owanika see, omukono gwo by show of hands, nga mu bulamu bwo if in your life emmwanyi yalina kye yakolako mu bulamu bwo. coffee has done something in your life. If coffee has done something in your life, Mpanikira ku mukono gwo Please raise your bannange hand. ng'emmwanyi erina kye yali ekozeeko mu bulamu if bwo. coffee has ever benefited you in any Eyinza way, okuba nga anko we yakuleeteranga sente eza pocket money ku ssomero it could be naye that your nga uncle brought you money at naye nga school yazijjanga mu mwanyi, from coffee sales, oba school fees nga yavanga school fees naye mu mwanyi. from coffee. Njala mwanike emikono abantu Please raise abalabe your hand. Let's mufune see, let's obukakafu obwo. Okay, there are a couple of hands out there. So basebo ne bannyabo bwe ŋŋamba nti ndi wa mukisa gw'amaanyi okuba nga ngenda kwogera ku kirime ekikuziza abasajja n'abakyala b'amaanyi nga bano. So if I say I'm going to talk about a crop that has brought up people like you, Kibeera kitegeeza nti ndi mu kifo kituufu. I'm in the right place. Era singa ddala bakitegedde bandinkubidde And engalo. if they had understood, they would have given me Yes. a round of applause. Mwebale, thank you so much. Thank you very much. Mwebale nnyo. First of all, I want to first recognize the presence of Mr. Zeki Vuro. Njagala okubategeeza nti waliwo omukulu Zeki. He's the commercial counselor. That's what I've been told. He's the commercial counselor from the Turkish embassy. Ye mukulu akulira ebyobusuubuzi mu embassy y'Abaddaaki I want to oba first, Netherlands. this is one thing I want to speak about. Thank you so much for coming. Ssebo weebale kujja tukwaniriza ssebo weebalire ddala. I want you to first give a very big hand clap for that man before I Saba tell you something. mumukubireko engalo ez'omwanguka bannaye. Kambabuulireko kino ekyama. Let me tell you this secret. Just last year, Omwaka oguwedde, omwaka gwe twakakuba amabega, eggwanga lya Turkey the Turkey as a country, Turkey, lyaguze emmwanyi za Uganda ezikunukkiriza mu billions 15 ne millions 8 they eza took USD. 15.8 billions worth of coffee from Uganda. Lwaki mbakubira engalo endala Why don't you clap bannange? for them? Oyinza okuba nga oba olina emmwanyi ewaka nga tewandifunye sente singa Turkey tewadde sente. If Turkey had not given us that money, you probably would not have gotten a So share of that's that our money. new market. That's akatale kapya eri And Uganda. they are really supporting our Robusta coffee. Era bagula coffee ow'ekika ekya I really Robusta. want to take this opportunity to really thank you so much. Ssebo twagala okubeebaza ng'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. And when you go back, sir, Era bw'onoobozeeyo ssebo, I want you to extend our warm greetings and Nsaba- warm gratefulness to His Excellency Mehmet Fatih. otuuse okwebaza kwaffe eri omukulembeze w'eggwanga. No, Ambassador. he's the ambassador. Ambassador w'eggwanga eryo muno mu Uganda. Yes, Sebo. Thank you so much. Ssebo, mwebale We nnyo. really appreciate, and actually, ddala. even our company would love to partner with you, sir. Era ne kampuni yaffe yandyagadde nnyo okuba nga ekolagana nammwe. We will be glad if we get that opportunity. Ssebo, tulindiridde nnyo omukisa ogwo. Kati ako mbadde sinza butakayisaawo.
Yes, I had to say basebo ne that. bannyabo emmwanyi kyekimu ku birime ebirudde mu ggwanga Uganda. Ladies and gentlemen, coffee is one of the oldest cash crops in this country. In case you didn't know, Singa oba tokimanyi, emmwanyi yazuulibwa mu Uganda mu mwaka ogwa 1806. in 1860 is when coffee was discovered in Uganda. Nkakasa bulungi nga tewaliwo n'omu ku mmwe wano yaliwo mu biseera Probably ebyo. none of you was here. Naye emmwanyi mu biseera ebyo bwe yazuulibwa, When they discovered this crop in emmwanyi Uganda, gye bayita Robusta coffee. it was the Robusta coffee. Era emmwanyi eyo ensi nnyingi ezigirima, And there are many countries that grow this coffee, ng'ogasseeko n'eziri ebweru w'amawanga wabweru wa Africa nga Vietnam. including countries like Vietnam. Naye ng'emmwanyi eyo esibukira ddala wano But Uganda. it's coffee originally from Uganda. Era bw'onaagenda ku International Coffee Research Institute, If you go to the International Coffee Research Institute, ojja genda okulaba nti emmwanyi eyo bagitresingira ddala kuviira ddala wano mu ggwanga lyaffe erya the Uganda. roots of this coffee are traced back to Uganda. Ekyo kitegeeza nti omulimi w'emmwanyi mu Uganda And naddala that ng'olima means Robusta, if you're a coffee farmer in Uganda, kitegeeza nti olina omukisa ogw'amaanyi kubanga gwe aproducinga highest quality of Robusta. you have a very big chance because you produce the highest quality of coffee in Uganda. Era mu mwaka gwa 1970 In 1970, emmwanyi eyo we yafuuka commercialized. that coffee was then commercialized. Emmwanyi eyo ebintu bino mubiwandiika mubitegeere I kubanga hope bana you're bwe bajja writing babuuza gye this byava. because somebody might ask you the Yes, origins of your coffee. 1970 emmwanyi eyo ebeera commercialized, It was commercialized, ne tutandika okugirima. and then we started farming it Naye commercially. nga gavumenti ye supportinga abalimi ne bagirima. It was the farming was supported by the government. Era nga then. abalimi bwe bagirima balina kugiguza And the gavumenti. farmers sold it to the government. Tewaaliwo muntu yenna alina kugula mmwanyi ng'ogyeko gavumenti yokka. Nobody else was allowed to buy the coffee Mwaka except the gwa government. 1970 That is ogwo. 1970. Commercialization eyo yali mu kugula mmwanyi okugiggyamu ssente. This process was to help people get money from the Background coffee. eno ogenda kugyetaaga ku byengenda okuwunzika nabyo. As I conclude, at some point you'll need this information. Mu 1990 In 1990, emmwanyi ya Uganda n'ebeera liberalized. Uganda's coffee was liberalized. Bagiteekanga buli omu asobola okugirima. Very good. Emmwanyi ya Uganda yafuuka liberalized It was liberalized, n'ebeera nga buli muntu yenna kati akkirizibwa okuyingira mu value chain y'emmwanyi and anybody was allowed to enter anywhere within the value chain, okuva ku kulima from farming okutuuka ku kusuubula and to procurement, okutuuka ku kugattako value, to value adding addition, value, then okutuuka ku export. and also exporting the coffee. N'okugifulumya. Wali mwaka 1990. That is 1990. Era n'okutuusa leero Till this day, emmwanyi ya Uganda our coffee, the buli Ugandan muntu coffee, akkirizibwa okugirima, anyone is allowed to grow it, okugyegatirako value, to add value to it, ogatako omutindo, ate era n'okugyetwalira wabweru w'amawanga and to export it out of the asofuna country. exporting As certificate. long as you have the exporting certificate. Omwaka oguwedde gwokka Last year alone, twatunze emmwanyi 6.3 million bags, 60 kilogram million bags. Twatunze miliyoni they 6.3 sold eza kilo 6.3 nkaaga. million 60 kilogram bags. Ako bayinza obutakategeera emmwanyi nga tugitwala ebweru When we take this coffee out of the country, tugitwalira mu mutindo mu kilo standard, It is taken- international standard ya 60 kilograms. era twatunze 6.3 million bags. And 6.3 million bags of kadde mukaaga n'ensawo n'emitwalo asatu. Ensawo Target- ezaatwalibwa ebweru. tageti yaffe nga Uganda As a country, ate era ne kampani yaffe yagiyita Coffee Works, and the coffee works that he hates, Julita Coffee Works, Julita Coffee Works, tageti yaffe kwe kwongera ku busawo buno okuwera miliyoni 2. the target is to bring it to 20 million bags. Era kino twali tetusobola kukikola nga ffe We cannot do this alone kubanga emmwanyi zaffe zirimwa ku ttaka, because our coffee is grown on soil, on land, on land, ate nga tetusobola kugula ttaka liyinza kuweza miliyoni bags 2. and we don't have that scale of land. So kye twasalawo So what we decided to do, twakizuula nga abantu bangi we discovered that there are many people balina amataka who have land nga tekuli kintu kikolebwako. that is not used. Abalala mulina amataka You have land, naye ng'ebikolebwako tebibawa kimala.
but it is not giving you as much yield. ojjagenda kwetaaga statistics zino ziwandiike nazo wansi. You may need these statistics. Please take Statistically, note of them. ebitundu 35% of Uganda's arable land is idle. Ebitundu 35 ku buli 100 ku ttaka lya Uganda terina kikolebwako. And let me tell you, that's about 78 million acres of arable land. Milioni 78 ezandibadde zirimwako naye nga tezina kiriko. Exactly. And that translates to about 120,000 square miles of land seated idle, meaning arable land. Ettaka square miles 128 kanaana eritaliko kintu kyonna. Very good. Era square miles ezo, and all this land bannayuganda mwe bannannyini baalyo, is owned by Ugandans. Averagely osobola okuwakana ne fact eyo. You may argue about this ng'okomye Kampala na Wakiso if you are only familiar with Kampala and Wakiso. Ffe ababeera mu byalo, but those of us who stay in the villages, abatambula up country, who go up country, tusanga osobola okutambula kilomita 10. You might travel for about 10 kilometers osanze kirime wadde and you'll find no crop grown on that land. So ne tutegeera nti waliwo space esobola okusimbibwako emmwanyi za Uganda. So we know that there is land on which we can grow coffee in Uganda. Olw'okuba nti emmwanyi kye kirime kye tusinga okutunda wabweru w'eggwanga. And because it is the cash crop that we sell out of the country the most, we export. Twanoonyereza kye tuyinza okugendamu ekisingayo obukulu ku kirime ng'ekisinga emmwanyi tekitubula. We thought of what other crops could replace coffee, but there is none. So ne tusalawo katugende mu bulimi bw'emmwanyi. So we decided to go for coffee. Naye nga tulimira bantu mwanyi ku mataka gaabwe. So we grow coffee on your land. We grow it for you. Mu nkola eyitibwa commercial coffee farming. We do commercial coffee farming for you and on your behalf. Okay, when I was beginning, I told you that coffee was commercialized in 1970. Nti emmwanyi baatandika ogifuula ey'okutunda okugyamu ensimbi mu 1970. But coffee farming, not this thing, naye okulima emmwanyi has not been commercialized ever since until Julita Coffee Works Limited was born. Kwali tekunafuulibwa kwa byanfuna. Obulimi bw'emmwanyi, coffee farming. Obulimi bw'emmwanyi bwali tebunafuuka bwa nsimbi bwa kugyamu nsimbi. Like growing a plant of coffee. Oli n'alima emmwanyi in a commercial style. Mu ngeri ey'okufunamu ensimbi. Very good. Kubadde tekunabeerawo ever since. Kwali tekubangawo okutuusa nga Julita yatandise. Era ffe twaleese kati obulimi bw'emmwanyi obw'omutindo mu ggwanga Uganda. Julita Coffee Works is the first company to bring commercial farming of coffee. Era ngenda kubawa ekibalo mugenda kutegeera. This is the mathematics. Lwaki tewandibadde ng'olina ettaka eritaliiko kintu? Why you should not have idle land. Naye nga sinaakugenda wala. Before I continue, njagala kulabako jasi omuntu omu bw'ati ng'ogamba nti nze I own an acre of land, at least an acre of land. Njagala kulaba omuntu alinayo wakiri eka emu yokka, wakiri eka. If you just own just at least an acre of land, going above. Yes, I can see a few hands. Basebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, oba tonnaba kufuna ttaka, if you don't have land, era naawe nsaba oyiteko ku wali we tuli store yaffe weeri, come to our stall. Kubanga Julita Coffee Works. Toyina mukisa mulala kufuna ttaka mu Uganda nga guno. If you don't have land, please talk to us. Agricultural land is that cheap. Agricultural land is very cheap. Ettaka ery'okulimirako lya ssente ntono ddala. Especially here in Uganda. Naddala wano Uganda. And especially today. Ate naddala olwaleero. We don't know what will happen tomorrow. Ebyenkya tetubimanyi. Kubanga kati abantu bazuukusizza obwongo bwabwe. We've woken you up. Abantu bamanyi value y'ettaka. People know the value of land. Ne mu kyalo. Even in the villages. So if you wait tomorrow, bw'olinda okutuusa enkya, wandisanga yika y'ettaka e Nakasongola. You might find land in Nakasongola nga eri ku bbeeyi y'emu n'eyawa ne Kololo. At the same price as Kololo, where we are here. So basebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, njagadde kubategeeza nti obulimi bw'emmwanyi buno bwe twatandise mu Uganda, this coffee farming, the commercial coffee farming that we have started, will be done on your land. We take care of that coffee in a professional way, until that coffee is mature.
tuzikukwasa nga zengedde. And we give this coffee, hand it over to you. Kubanga It's ripe. contract yaffe esooka ya myaka 2. Our first contract is 2 years. Era tulowooza nti variety gye tusimba, the coffee variety we plant, Ekika ky'emmwanyi kye tusimba, ku myaka 2 kiba kituuse okuba nga kyengedde bulungi. within 2 years it will be ready for harvest. Kakati abasingawo buli omu wano bakkiriza nti baba bagyesobolera. Most of you will think that you can do it on your own. At that stage, most of people can now take care of their coffee. Abantu abasinga ku myaka egy'ebiri baba basobola okulabira emmwanyi eno Kubanga bennyini. eba tekyetaaga attention nyingi. Because at that point you don't need a lot of attention. Naye singa tugikuwa ogikuze, However, if we gave it to you at that point, kyensonga lwaki nti olina yika y'emmwanyi, yensonga lwaki nti oyinza okuba nga olina yika if you y'emmwanyi have that 1 acre of coffee, naye nga tosobola kuwezaako wadde miliyoni 10. you may not even be able to get 10 million out of it. Twetwogera nti buli yika y'emmwanyi erina okuba nga ekitone ennyo ekuwa miliyoni 14. We believe that for every acre of coffee, you should get at least 14 million out of it. Ngambye nti miliyoni 14 mu buli yika It is y'emmwanyi. 14 million shillings out of the coffee. That's a guaranteed figure. That gwe muwendo gwe tukukakasa. Kyoteeka okugufuna by hook or crook. Ze sente ze tujja okuwa mu buli mbeera yonna. Kubanga tukakasa bulungi nti emmwanyi weba etwaliddwa erabiriddwa bulungi. Because we believe if you've taken good care of your coffee, ng'emmwanyi eweereddwa ebiseera ebimala, you've given it time, eweereddwa ebigimusa ebituufu, the right fertilizers, ng'ekolebwako abantu abatuufu kati nga Julita Coffee Works the Limited, right kind of technical people, professionals who understand abalina it, obudde okugibeerako buli who kiseera, have time to look at it and look after it. bw'esaba amazzi ne bagiwa, If the coffee needs water, they'll give it. ate nga ba specialist mu mmwanyi yokka. And those are specialists in coffee only. They only specialize in coffee. Tugekakasa nti miliyoni 14 buli yika y'emmwanyi ogenda kuzijjamu. For every acre of coffee that you have, you'll have 14 million shillings. That's what we call commercial coffee farming. Ekyo kye tuyita okulima emmwanyi mu ngeri ey'obusuubuzi. Kubanga ebadde tugisuubula nga tumaze okugirima. We used to buy it. Okay, we buy it from you after you've grown the coffee. Naye nga tetuteekanga ate busuubuzi mu kugirima kwennyini. We used to do that, but we had never put a lot of commercial science into it. Exactly. So sawa twakireese era tuli mu kuyamba okulimira emmwanyi yo ku ttaka lyo. Now we'll do this for you on your land. Kikino ekibalo This is the mathematics. Ne bannyabo. This is the scientific mathematics behind the figures. You might look for this and not see it. Tuli bangi abasobola okubinyonyola bwetu. Not many people can explain the way I'm going to explain ne it. Events si nyingi kwosanga information ng'eno. And you'll not find so many events where you'll get this kind of information. So mukwano gwange nsaba ofune wowandiika. So please get a pen and a piece of paper. Tubalemu ffenna bye twogera bituufu. Let's try to see if this is correct. Very good. Singa bampadde wempandiika kyandikoze bulungi. I don't have anywhere to write, but you can do it for yourself. Emmwanyi yanjigiriza okubala nga mbazisa mutwe gwokka. I learned to do my mathematics kind of internally in my mind. Math yali yagaana nga nsoma. When I was at school, it was a little bit difficult. Naye kati math emmwanyi emunjigiriza. But now with the coffee farming, I know what to do. Kale tugenze ku ttaka lyo. Okay, we come to your land. Tugenze ku ttaka lyo. At your farm or your land. Ettaka lyo tugenda kubala yiika emu yokka yokka. We are going to use 1 acre as the base. Exactly. Tugenda tandika ne yiika emu yokka yokka. 1 acre of land. Multiplying mu yiika z'olina. So you will do the multiplication by the number of acres that you have. Very good. Kakati bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen. Bwe tukosa spacing mu commercial coffee farming fe recommendinga. We recommend for commercial coffee farming. Oba osima ebinnya okose spacing eya 10 feet by 6 feet. 10 by 6 feet, a foot 10 ku mukaaga. Enkola ebaddewo. What people have been doing before. Ebadde 10 feet by 10 feet. It was 10 by 10. Era ekyaleesa enkola eyo. What caused that kind of farming? Emmwanyi ng'eyingira mu balimi batandika okugibalimisa. When the coffee was brought to the farmers to start growing it, already baali balina bye balima. They had other crops they were growing. Kakati ng'omulimi okumumatiza akuula byalima asimbewo emmwanyi. So to convince the farmer to plant the coffee, nga balina okumugamba nti nedda lekamu by'olima. You tell them please leave your other crops intact. Naye bala spacing ya 10 by 10. But
calculate and estimate 10 by 10 feet oteekemu emmwanyi and put your coffee in kati there. olekemu lumonde wo You can leave your sweet potatoes, olekemu you amatooke go can leave your bananas, oletekemu muwogo wo and you leave your cassava as well. naye kakati twesanze nga n'abasajja abalina emmere gye balya But now we find that even those who have food crops, food security, enough food security those who have the food security for their homes, those who have abalina emmere awaka gye basobola okulya, you find that they still go for a 10 by 10 space. nabo bakyakozesa futi 10 ku 10. That's okay, but that's not a commercial coffee farming style. Tekyandibadde na buzibu naye tosobola kikozesa mu ngeri ya kulima mwanyi ng'omusuubuzi oba omulimi And in omukugu. actual sense, In reality, that's not really using your land effectively. awo oba tokoseza ttaka lyo mu ngeri esinga okubeera ennungi. Betukugamba nti bw'okola spacing ya 10 feet by 6 feet, If you use the 10 by 6, emmwanyi yo ekisooka olw'okuba robusta waffe agaziwa nnyo the Robusta coffee kind of becomes a little bit broad. kubanga aba n'ebitabi bingi It has many branches. talinga ate arabica. It's not like Arabic coffee. Ebigambo bya Brazilian styles The Brazilian style of bye coffee bakola growing 3 by 3, or 3 by 3, 5 by 5, 5 by 5. bw'osanga abyogera If you find somebody talking to you in that style, mugambe nze ndima robusta. tell them I grow Robusta coffee. Robusta coffee ne arabica coffee bya njawulo. Robusta coffee and Arabica coffee are different, So completely the other different. spacing is basically for arabica coffee, The 3 by 3, the 6 by 6 is for Arabica coffee, not not robusta coffee. Robusta. But robusta coffee, the actual that we've tested and we know that it really works, Ne Robusta coffee ekyo kye tuzudde kikolera ddala the obulungi. spacing ya 10 feet by 6 Kwekozesa feet. futi 10 ku 10. Akati munnange, And so, bwe tukola 10 feet by 6 feet, if we do the 10 by 6, tugenda kufuna ebikolo byaffe 800 mu yiika. we'll get 800 plant stations. We shall get 800 coffee plants in each acre. Kyekyo. Ebikolo 800 mu buli Lunana, yiika. yes sebo. Kakati ebikolo byaffe 800 mu buli yiika For these 800 plants, byandisuseemu n'okuba. it could have been more. Byandiyingidde mu 800 mu It 6. could have been 860. Naye ekitukomya ku 800 But why we say only 800? kubanga twagala ennimiro eyo tugirekewoleyo space wetunayanika emmwanyi zaffe mu We ngeri want y'omutindo. space for drying the coffee. Tetwagala ate kutuuka kwanika ate tuzisiteme butemi. We don't want to start cutting our plants in order to create space for Twagala drying. tulekemu amakubo mu nnimiro eyo We singa want to leave bwezayika some 10 paths for you to walk through, access ways. access ways for you to walk through your Mu garden, nnimiro eyo oba oyitamu oleme ate kukuula miti oba kugikoona ng'oli mu so kuyitamu. that you don't have to break any branches Ne as you walk management through, eyanguwe. and makes it easier for you to manage the coffee. So tufuna ebikolo byaffe 800. With the 800 plants, Buli kikolo ku mwaka ogwokubiri, at the second year, variety ze tusimba nkugambye nti mu mwaka gumu n'emyezi 6 after 1 year and 6 months, zitandika okumulisa. you'll start the flowering. Abamu mubawulidde nga bagamba zimulisiza ku myezi 8. Some people will tell you it starts flowering at 8 months. We bwakyogera omubuuza nti emmwanyi yo wagijja mu nasale bedi nga yabbanga ki? You should ask that person if they tell you that it flowers at 8 months, at what age or at what stage they actually got their coffee. Kubanga twagala buli muntu ave wano nga kati mukugu mu So we by'emmwanyi. want you to leave this place when you are a specialist, when you know what to do. Kakati emmwanyi yaffe weweza mwaka gumu n'emyezi 6, At 1 year and 6 months, 18 eteekako months, ekimuli kyaffe. the coffee will start flowering. Ekimuli kino fe tulina processes nnyingi nnyo ze tukola okakasanga emmwanyi yaffe emulisa ekimuli ate nga si kitono. There are processes that we go through to make sure that the flowering is good and strong. Ate ne tukakasa nti ekimuli kyaffe kino buli kimuli kivaamu ensigo And that y'emmwanyi. every flower will give you a coffee seed or a coffee berry. Exactly. Era emmwanyi yaffe eyo This coffee, ku myaka 2 at 2 years, ejja kuba eyengedde. it will be ripe. Era njala kukusuubiza And I promise this, nti emmwanyi yaffe eyo this coffee that you're going to grow, ekitono ennyo the least, esobola okutuwayo kilo 3 buli kikolo. it will be 3 kilograms per plant. Twagambe tulina ebikolo 800. We have buli yiika. 800. Please, I hope you're writing. 3 kilos per plant, and we have 800 plants or stations. Kiba kitegeeza ki awo? What does that mean? Tulina kilo mmeka awo? How many kilos are those? 3 times 800. Olina okuba ng'ogasseemu. 2,400. Katugezeeko tutunde kilo yaffe eno And so we are selling the 2,500 kilos. olw'okuba tuli bangi. And because we are many, Let's assume nti tugitunze ng'ekaze.
We assume that the coffee is dry. Tetugijje kakuta. And we haven't shelled it, we haven't removed the husk. Good. Tetugijje tugenda tunda kibooko. We are going to sell the raw coffee. Good. Betunda kilo zaffe 3. And we are selling the 3 kilos per plant. Mwaka oguwedde, not actually last month, early this year. Omwaka guno nga gwakatandika. Batugula emmwanyi eya kibooko. We bought the coffee from the farmers. Natugigula nusu kanana bitano kanana lusanvu. And we are buying a kilo at 8,500. And that's even going to go beyond that. It's even going to go beyond in the next years. Mu myaka egiddako sente z'emmwanyi zigenda kwongerako bwonge zigenda kweyongerako. Era ngenda babuulira lwaki. And the reason, I'm going to give you the reason. Emmwanyi yaffe tutumala otunda kilo ezo. After buying at that price, tetugenda kutunda kanaana ffe. We don't sell it at 85. Let's assume nti ezeemu ezeeyo ku kakaaga wansi. Let's assume that the coffee price has dropped. Katunde omutwalo. And we're now going to sell it katunde nusu kakaaga tufune omutwalo gumu kanaana. Okay, for each plant we are going to sell it at 6,000. That is 18,000 per plant. Because we have 3 kilograms per coffee plant. Yes, that's right. That means that we have 18,000 per coffee plant. Buli kikodo tujjeko kilo 3 ne tuzitunda kakaaga gwe mutwalo gumu kanaana. Very good. Yes, sir. Era bwe tuba tutunze emmwanyi yaffe ku mutwalo ogwo gumu mu kanaana buli kikolo. And if we sell at that cost, ebikolo byaffe lunaana. And we have 18 we are sure nti buli kikolo kijja tuwa kilo ezo 3. We are sure of getting the 3 kilograms per plant. Maybe for you are not sure. Because you are farming traditionally. You've not done commercial coffee farming. So don't argue before you come to us. Don't argue before you visit our farms. When you come to our farm, you'll confirm what we are talking about here. So if you multiply 18,000 times 800, that's about 14.4 million. Yes. That's about 14.4. That might be right if you look at your calculator. Your calculator is right. 14.4 million na. Ezo sente twagala kugamba ekigambo kimu bwe kityo lwaleero. This is what I want to let you know. Bw'obanga tozijja kuyiikayo ey'ettaka. If you can't get 14.4 million from that 1 acre of land that you own. Sifudde eyo oba olimako mmwanyi oba olimako kintu kirala. I don't care what you grow on your land. Nsaba ojje mangu twogere. If that's not what you're getting from that land, please come and talk to us. There is one thing people don't know. Waliwo abantu kye batamanyi. That land is a factor of production. Nti ettaka kye kimu ku bintu ebireeta obugagga. It's not a commodity. Si kintu ky'oteekawo obuteesi nga kiringa nga oba kitereke. Si suuti ng'eno. It's not like your suit that I buy or maybe to sell it to somebody else. It's not something you're buying for to sell to somebody. Si ky'ogula n'oguza omuntu omulala. In our African traditional understanding, mundowooza yaffe ng'abaddugavu, ettaka lyali nga si lya kutunda. Land was not supposed to be sold. Ettaka lyali lya kuzaazaamu. It was supposed to be used for production. It was to multiply things. Lyali lya kukolera sente. It was meant to give you money. Naye nga lyo lisigalawo. But the land would stay with you. But because people want shortcuts. Naye olw'okuba abantu baagala nnyo okufuna amangu. Ye alowooleza mu ttaka nti okufuna sente alina sooka lijjawo. He thinks that maybe if I want money, then I need to do away with the land. If that has been your mentality, eyo yebadde endowooza yaffe. It's high time you changed it. Naye bw'ebanga yebadde endowooza yo oteekwa okugikyusa kaakano. So bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, njala kutegeeza I want to let you know. Nti fenga Julita Coffee Works. As Julita Coffee Works. Bw'omanyi nti mu nsawo yo. If you know that in your pocket. Oyinamu omutwalo gumu mu 12,000. You have 12,000 only. Ngambye omutwalo gumu mu 10,000 meka? 10 plus 2,000. 12,000. Omutwalo gumu mu 12,000. 12,000. Ffe ze twagala zokka. Is all we need. Okugenda ku ttaka lyo. To come to your land. Nga tukulese eno kololo. And we leave you here. We go to your land. Tugende tuteekeko emmwanyi. We'll go and prepare the coffee. Tutegeke ettaka. Prepare the land. Tutegeke emmwanyi. And we plant the coffee.
tugirabirire We'll take care of the coffee okutuusa ng'eyengedde. until the coffee is ripe, ready. Temujja kuba mu ngalo kubanga bino si I know you haven't understood this. It is too technical, probably. Yes, nakitegere temujja zikuba. I know you won't clap. You won't I've clap said for we me. need only 12,000 shillings. Omutwalo gumu mu 2,000 omutwalo yongerako 2,000 gubere gumu 2. Si bwe guli. Ekifi kya KFC bakikuwa. Can you get a piece of chicken from KFC at that much? I don't know. Twekoko tulya ziri ezitambulira mu mwanyi simanyi bya For us, KFC. we know the chicken in the coffee plantations. Naye kakati basebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Njagadde nkugambe nti omutwalo gumu 2,000 for 12,000 shillings, buli kikolo every crop, every plant, tugenda kukirabirira okutuusa ku makungula. the Tukuleke mu 800 business plants, zo. we are going to take care of them. Because we've realized Wanga tukizudde nti abantu abalina amataka that the people who have land, naddala gali ge nayogeddeko agatutte especially the idle land that I mentioned earlier, miliyoni acres 78, the 78 million acres of land, ekimu ku bibaleetedde okulituuza one of the things that is making them leave the land idle, ensonga enkulu ziri bbiri. two main reasons. Esooka, One, obudde bwababula. they don't have the time. Eyokubiri ate nga y'entono, Reason number 2, which is a very weak reason, etwala percentage entono, it takes the least percentage about 30%. of the reasons that they have. 30%. Tebalina ssente ziyinza kukulaakulanya ttaka eryo. They don't have the money to develop this land. Kakati mwenna bassebo ne bannyabo twajja kubayambako. So we came to help all of you. Naye nga tebakuba mu ngalo oba tebabitegeera. Does it make sense? Is what we are saying making sense to you? We want to eliminate idle land here in Uganda. Twagala okuggyawo ettaka erituddeawo obutuuze nga teriiko kikolebwako. Twagala tumalewo ettaka etaliiko bintu bikolebwako All bassebo ne the idle land, we bannyabo. want to put all our land to use. Naye tetusobola kuligula kubanga mutwala tukyalina bato. We can't Tetusobola kuligulako ku mmwe mwenna. buy all this land from you because some of you are willing to sell anyway. Yes, we can't buy 78 million We acres in can't buy. Uganda. Tetusobola kugula acres of 1,708. Naye tusobola okukwatagana naawe nannyini ttaka. But we can work with you Ne tuteekako emmwanyi zaffe. and we plant the coffee. Ekirungi n'omuguzi okuva ettaka already waali We wano. have even the buyers from Turkey, they are here. Kakati bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Lwaki totandika n'okozesa ettaka eryo? why don't you make use of this land? Bw'oba nga toyina ttaka, If you don't have the land, lwaki tofuna ettaka n'ojja ne tukuyamba ne why tuteekako don't you emmwanyi? identify some piece of land somewhere and come and talk to us? Ssente ziri zegambye miliyoni 14. The 14 million, Tekubaako musolo. there is no tax on that Tewali money. URA bwekunoonya nti wakutte URA will ssente. never come to you. Tulina abalimi abakutte ku billions of money from We coffee, have farmers who have got billions of money but there is no tax deducted that from is that tax money. free Kubanga bali mu agriculture. because it is agricultural money. And I understand even we are here basically for agribusiness. Ate wano tuliwo okuyiga kusuubula kulima ng'abasuubuzi. Kakati bassebo ne bannyabo. Ladies Oli and gentlemen, yandigambye, one would probably say, lwaki si byekolera? why can't I do this for myself? Bassebo ne bannyabo naffe tukwagaliza nnyo We byekolere. also would like to wish you that you could probably do this on your own. Naye singa olina ettaka, But suppose you have land naye ng'olina n'omulimu omulala gw'okola, and you also have some other job that you're engaged in. bw'onaagezaako weesimbire emmwanyi, If you try to plant this coffee for this is yourself, a fact. kino kye kituufu. Tukirabye ku bantu bonna abakikoze. We have seen this happen to all the people who have tried it. Bonna abakikoze bavuddemu bwe bati. This is what has happened to them. Either bizinensi ye n'omulimu gwe Either the job that he's doing full time or his business or her business bikosebwa n'alamya emmwanyi, is affected and the coffee thrives, oba kofi emmwanyi zino zimufaako, or the coffee is lost then n'asigaza bizinensi ye oba omulimu and gwe. their business thrives. Singa mukitegedde era mwandikubye engalo. If you had understood this, you'd probably clap for me. Kakati ffe we tugiramu, So this is why we come in. tuwa ekitiibwa omulimu gwo, We respect your job and kubanga your work. tulowooza gwe gukutuusizaako okulabika nga bw'oli. That's probably what has made you what you are today. Tuwa ekitiibwa bizinensi yo, We respect your business. tuwa ekitiibwa obudde bwo. We respect your time. Kati ffe twagala kujja So kukuyambako. we just want to come and support you. Tulina abakozi abasukka mu 200. We have more than 1,200 workers.
abeetegefu okuyingira ku ttaka lyo. who are ready to come to that land. Tuyina agronomists, We have agronomists. tuyina soil scientists, We have tulina abakuka mu byobulimi mu tuyina by'ettaka. agricultural engineers, Tulina n'abo ba engineer bakola mu ttaka. We have agriculture engineers. tuyina agribusiness specialists, We have agribusiness specialists. nga bonna baagala kukuyambako kakasa nga They are ofuna all kyotayinza kufuna. ready and yearning to come and help you to get what you Okufuna need to ekitali get. kya bulijjo. To get more than what you probably will be getting. Akati njagulaako abantu abagamba nti nabo bandibadde beefunirayo ssente ezo ku ttaka I lyabwe. want to see those who wish they could get that amount of money from their land. If you are there, you can just raise up your hand. Just raise your hand if you're there and you say, I wish I could get that amount of money. Because this is the coffee, as I told you earlier, Eno ye mmwanyi embategezaako, eyakuweerera which paid for you. n'ekulabirira It took care of you n'okufaananako bw'oli kati and brought ng'olabikako. you to where you are today. Nange yennyiriza ne nfaanana bwe And that's why I look the way I look. kakati neebuuza Now my question, eyinza kugaana etya kati How- okugiggyamu ssente mu nnima ate nga tuleeseyo omutindo. how could this coffee fail to give me better if I take good care of it? Because abasinga ekizibu ky'abakozi kibasumbuwa. Abasinga obungi, most people, most workers have this challenge. Era tufunye abantu bangi nga balina ennimiro zaabwe And many have their farms. ne bazirajja ne baziteeka mu management They yaffe. bring their gardens and their farms to us. But the biggest problem I've had most of those clients mention Ekizibu kye basinga okubeera nakyo is the challenge of workers at the farm. be bakozi be babeera nabo ku nnimiro zaabwe. Because it is hard to manage those people Kubanga kizibu okulabirira abakozi abo when you're not an expert in that. bw'oba toli mukugu mu kulabirira bantu abo n'ennimiro Olumu ne efaanako bw'obeera bw'etyo. omukugu, And even if you are a you specialist, find it very hard okisanga nga kizibu okuba managingira e Kampala okubeera ng'oli to be in Kampala and you manage them. nga oba managingira bo bali Soroti. When they're in Soroti and you're managing them from Kampala, Obviously they will not oyinza kuvuga mu ddakiika bbiri you n'obatuukako can't reach them in 2 minutes. era bajja kulimba kye baagala. They'll tell you whatever stories they But want. for us, our offices are here in Wakiso. Ffe offices zaffe ziri Wakiso wano. Wakiso ku Centenary Bank. Wakiso, Nalabyeko aba Centenary Bank Centenary wano. Bank is here. We have near Centenary Bank is where we have Batuwa our omukisa offices. okuba nga ffe tubeera nabo ku kizimbe kyabwe. We are on the same building with Wakiso Centenary Bank. Era bw'oyita ku banka ng'ojja waggulu gye tuli. So after from the bank, the next floor up is We where are on we the are. second floor of The the second floor Centenary is Bank where we are. building. Here in Wakiso town. Wakiso mu kibuga ekye So Wakiso. any time of the day, So ekiseera kyonna you can come and inquire that what is happening on osobola ground. okujja n'otubuuza oba n'otwebuuzaako. Wadde nga kikulu okutwala ku ttaka lyo buli kiseera kubanga kyo tukikola, It might be good for you to go to see what your farm all the time. but still it still matters if you have people that are accountable Naye kyandibadde kirungi singa wabaawo abantu b'osobola okugamba nti ono y'avunaanyizibwa. nga balabika nga nze. That look like him. We have abamu ku bantu abatwadde ku nnimiro zaabwe. We have people whose farms we go to. Omuyaja n'atugamba nti omukozi yali amutemye ejjambiya. And one of them told us he was almost killed by his worker. Just because yamugamba wano wakoze bubi sigenda kukusasula. He had told the man, this is not good and I might not pay you for this. But that's all now what we're going to handle. We're going to take that stress away from you. Naye ebyo byonna tugenda bikuggyako. Ffe tukumanagingire emmwanyi yo. We'll take care of your coffee. Ate si mu kumanaginga okwa bulijjo, And it's not the usual management, naye mu kumanaginga okw'omutindo. but professional management. Mbagambye nti tuli wali. We are just behind. Our tent is, That's our stall. our stall is just behind Twaleseko there. ttiimu yaffe bantu batonoko There are just a few people who are with us here. kubanga emmwanyi yo temanyi nti wano waliwo abantu abali Because ekololo. the coffee is not aware that there are people who are gathered here. Now you can pity somebody who is here Omuntu ali wano naye nga emwanyi eri eyo, and has left his coffee garden there. ng'olese emwanyi yo. And you think you can get 14 millions from your N'osuubira coffee. nti ojja kufunamu sente z'obadde My oyogerako. friend, you cannot get it Tosobola. until when you trust the professionals Okutuusa nga weesiza abakugu. abalina obudde, Those who have the time, abalina obukugu, who have the professionalism, abalina amagezi, who have the technical know-how, kozi ne passion and n'obwagazi. okulabirira emmwanyi yo, Take care of your coffee. okugiggyamu omulamwa. To bring the best out of it. Twagala buli mulimi mu Uganda We want every coffee farmer afuuke commercial coffee to be a farmer. commercial coffee farmer. Abeere mulimi. This is a traditional crop. This eno emwanyi kye kirime ekya bulijjo mu Uganda. Naye we want to turn it into a commercial crop. Naye twagala kifuula ekivaamu ensimbi.
ensimbi ezisobola okugaggawaza omuntu. The money that can actually make you wealthy. Maama wo aba yakuweerera mu If mwanyi. your mom used coffee to pay for your Kati tuition, gwe tolina kusasulira baana bo school fees ng'omujja mu you should mwanyi. not just pay school fees from the Gw'olina coffee, kuzimba ssomero You should ng'olijja build mu a nnimiro school y'emmwanyi. from your coffee farm. Naye lwaki tebakuba ngalo bano? They haven't understood it. Ngambye What I'm saying is this. abawanise emikono nga mwasasulwako school fees okuva mu mwanyi, Those of you said you benefited from coffee. kino kye kiseera It is now time okutandika kati okuzimba essomero for you to use the coffee to build a school, not just nga to pay sente tuition ziva mu mwanyi. from your coffee. Basaba ne banywa ebintu bino bigenda kusoboka. Ladies and gentlemen, it is possible Kubanga ffe tugenda kubikola. because we are going to do this. Ngambye tuli bamalirivu okukola We kino. are determined to do this. I'm very glad that even the Turkish ambassador is here. Musanyufu nnyo nti ne ambassador wa Turkey ali wano. Era nze njala kubategeeza nti kati bwe tufuna partnerships nga zino When we get such partnerships, ne be tubadde tulina already, and those partnerships that we already have, emmwanyi yo tegenda kubulwa katale. your coffee is assured of a market. Bantu bangi bambuuza nti n'emmwanyi yo tegenda kubulwa katale. And many people ask me, won't we lack the market? Basaba ne bannyabo, Ladies and gentlemen, statistically, okusinziira ku kibalo, global coffee demand is rising at a rate of 3.5% annually. akatale k'emmwanyi kalinnya ebitundu 3.5 buli mwaka. Ebitundu 3.5, 3.5. 3.5 buli mwaka ku buli 100. Bwe kaba nga kalinnya ebitundu 3.5 buli mwaka, If that is the rate at which the market is increasing, kano kategeere nkome please wano. understand this. Ebisigadde ojja bisanga wali. Everything else come to Kiba our attention. kitegeeza nti ensi yonna That means the whole world yeetaaga extra 200,000 tons of coffee annually. yeetaaga ttani 200 egy'emmwanyi buli mwaka. Kiddemu. Ttani 200 ezeeyongerako buli mwaka abantu ze beetaaga. Very good. Ensi ziri ze nabagambye ffe tuli mu namba 8 nga Uganda mu production. Uganda is the 8th largest producer of coffee. That's the official statistics. Ekyo kye kibalo ekituufu nga bwe batubuulira. Naye But ensi ziri zonna eziri mu namba 7 okudda wansi, all those countries that seem to be ahead of us, kano kategeere, please understand this. tebakyalina we balima, tebakyalina ttaka liri idle. They don't have any idle land anywhere. Oba kati waliwo ali mu kugatta kyebwedda I hope you're byenjogera. doing the mathematics, you're Ku computing nsi already. zonna eziri ezo wansi All waffe, those countries that are ahead of us, tewali nsi ku ezo none of those countries ekyalina wadde 5% has even 5% of of idle its, land. of its arable land seated idle. Tebalina yadde bitundu 5 ku 10 ery'ettaka And erisobola okulimwako I've just mentioned here, I've just mentioned here that nakakyogera wano nti we have 35% tulina ebitundu 35 ku buli 10 of our arable land, eby'ettaka erisobola okulimwako, not mountains, si nsozi, not rocks, si njazi, not water bodies, si mazzi, si ntobazi, but arable land. naye ettaka erisobola okulimwako. That's about 78 million acres. Ze eka miliyoni 78. That's about 120,000 square miles. Square mile mitwalo 12,8 Nga tekuli kikolebwako. with nothing. Weekubeko mu kifuba obanga gw'omu ku bannannyini b'ettaka eryo. Kale ojje wali tuugeremu. Now, consider this and come and we talk. Kitegeeza nti Uganda erina okumitinga coffee demand eyo. Uganda must meet that coffee demand, that gap. Uganda can meet it. That 200,000 tons that are needed per year. Ezo tani z'emmwanyi ezeetaagibwa Uganda esobola ozikolako. Era bwe zikolako efuuka nambe mu producing emmwanyi mu And nsi if we yonna. can do that, we'll become the #1 producer And of coffee that in is the world. our vision as Julita Coffee Works Limited. Julita Coffee Works, ekyo kye kirooto kyaffe. Young as we are, Nga company yadde tukyali company nto, nga naffe tuli bato. nga naffe tuli bato bavubuka Kwe kirooto kye twagala okutuukiriza mu That is our Uganda. dream. Uganda ebeere In nambe mu Uganda. producing emmwanyi mu That nsi will yonna. bring Uganda to the #1 position of coffee Era production. nakati bw'ofuluma ebweru ssebo, And even when you go out of this country, balowooza naawe olima mmwanyi. they will think that you're a coffee farmer. Anti gye tusinga okutunda ebweru. Because that's what we export, the biggest export from Very Uganda. good. Basaba ne bannyabo, Ladies and ebigambo gentlemen, sobola kubimalayo. I won't be able to speak everything. Nze nsobola okwogera emmwanyi okuva kati I can speak about coffee from now okutuusa lwe mulidda wano.
until you come back next year. nga sisiriseeko Non-stop. ng'ate byenjogera tolina wobiwakanya And kubanga you nina can't facts. have any arguments against what I'm saying. ewaffe eri ku Julita Coffee Works At Julita Coffee Works, tuloota mwanyi we dream coffee. tulowooza We mwanyi think coffee. tusoma mwanyi We study coffee. tunoonyereza We mwanyi research coffee. so tewali kye tutamanyi mu mwanyi There's nothing we don't know kati about ogenda coffee. kwetaaga okuwandiika enamba yange awo mu So simu you, yo please make sure you have this number. ojja kugyetaaga You will need this number. kale bw'onaaba togyetaaze If you don't need it now, enkya tomorrow, waliwo agenda okukubira essimu nga yeetaaga ffe somebody might need this number to call. akati simanyi gw'onaakubira agyekuwe So who will give you the number? Please kale write ku lulwe it. ensaba ogiwandiike Please write this number down. ku lulwo ne ku lulwe On your behalf and on behalf of that person, ku lulwo ne ku lulwe wandiika enamba eno please write the number. soka wandiika enamba yaffe eya office The office number, enamba zonna zenkuwa zibeerako 24/7 the numbers are available to call 24/7. 24/6 24/6, okay. I'd Chikyuseemu. forgotten that I'm an Adventist. Chikyuseemu 24/6. Ennaku mukaaga buli wiiki osobola okuba ku namba zino. at any time Essaawa yonna. Sebo n'ekiro. n'ekiro kuba essimu Even in the night. enamba eri 0 Note, toteekako 7 0200 note 2, 0, note, note Yes. 2, note, 99 99, essembyayo 12 12, essembyayo 89 89. 07 0200 0200 99 mwenda mwenda 12 12 89 munana mwenda. you need to have that number Enamba eyo nkusaba giwandiike. but that's the office line Eyo namba ya mu office bw'onoogikubako ekiro oyinza obutasangayo to muntu. support you Eyo enamba ejja kuyamba to turn your idle land okufuula ettaka ly'otalina ky'okolerako into a coffee gold mine. lifuuke ennimiro ya zaabu ow'emmwanyi. Remember, coffee is the green gold. Jjukira nti emmwanyi ye zaabu owa kiragala. Wandiika enamba eno yange. Please write this number. It is his number. Nkubiranga ombuuza kyonna. Call him anything coffee. Talk to him. Nkubiranga ombuuza kyonna ekikwata ku mwanyi. Anything coffee. You talk to him. Nkubiranga oyina oyagala clarity ku by'emmwanyi. Oyagala okutangazaamu. Woba osobeddwa kyonna ku by'emmwanyi. Anything Call that me. baffles you concerning coffee. Talk to him. Bw'oba oyagala tuwa mulimu. If you want to give us anything to do. Kati gwe ate nkubira missed call woba olaba nga sigikutte kuba missed call ng'ate nnyingi nnyo. If I don't pick your number, keep calling. Kubanga If I find many missed calls from you, I will definitely return waliwo the bayinza okuba nga call. bali mu kkuba kati. Some people might be Naye nga calling sinawe now. bakwata. Wandiika enamba eno. Please write this number. 0787 Noti 787 97 97 97 97 07 noti 07 noti 7 0787 0787 787 97 97 again 97 97 07 noti 7. oswana ogikwata mu mutwe. You can even get that number. You can cram it. Buli awo ng'otambula eyo n'otujjukira You can start n'ogamba singing it now as you go. tunaasanyuka ng'otuyogeddeko We naffe. will be excited to Tugenda talk to kubeera you. wali nga We'll be twogerako there. n'abantu bonna abaagala speaking okufuna amagezi mu bintu ebyo. Anybody who wants to talk about coffee. Naye ate olwaleero Today, twali twagala nnyo nga gw'omanyi olinayo ettaka if you have land, we would have loved. ng'oyagala kuteekako We would mwanyi. have loved to speak with you if you have land to grow Ate coffee. naawe nga tolina ttaka And if you don't have the land, naye ng'otegedde nti ettaka weeriri tekuli kintu. but you know that there is land that is idle somewhere. nannyini waalyo nabo tubalina abaagala okugatunda. We also have people who want to sell. Tetugenda kuconnectinga We naye. will connect you to the sellers. Products zaffe nnyingi ze tulina zetusobola We kumalayo. have some of our products there. naye basibo ne bannyabe bye njagadde okubabuulirako. That's what I wanted to speak to muso tugobera ku you mitimbagano about. gyaffe. You can go to our website. So tugobera no ku mitimbagano social medias. You can go to our social media On handles. X, X, on Facebook, Facebook, on TikTok. TikTok. Today TikTok is trending. And TikTok maybe you can kati even try to watch our videos muyinza there. n'okulabako ku videos zaffe Just kweziri. teekamu Julita. Wandika bwanditse ekigambo Julita so Teekamu Mr. Julita. wandikamu right Mr. Julita ojja kulaba akagambo Young CEO. and you will see young CEO. Then tapping omwo. You can tap that. Oba okebere mu Julita Coffee Works. Check Julita Coffee Works.
nazo zirabe bw'ofuna obudde jangu ku office e If you Wakiso have time, please come to our office in Wakiso mu Wakiso. town awo ku Centenary Bank At Centenary Bank. erina ekizimbe nyo kiri kumpi n'ekkubo The building is just on the roadside. twogere mikwano gyaffe neeyanza nnyo We will okubeera talk to mwe you. bannyabo. We'll welcome you. nga neesimye omukisa guno I really want to thank God for this privilege. neesimye okuba nga njogeddeko gye muli bassebo ne I am bannyabo excited to have spoken to you. saa mukama bampeere nnyo May omukisa. God bless you abundantly. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege. Thank you very much. CEO Julita Coffee Growers. CEO Julita Coffee Growers. Tumwongere engalo ez'amaanyi abalinde bwanyi. Please clap for them a round of applause. Ndowooza ekyokukola okitegedde kati saawa yakuteeka mu nkola. We know what to do, so go and act. So mu kiseera kino At this time, njagala okwaniriza mwenna abakatwegattako I want to welcome those who have just joined us. and njagala kulaba ku bapartners baffe be tutambudde nabo. We have some of our partners. William, are we ready? So mu kiseera kino at this juncture, njagala nga sinnabakola kintu kino amaaso tugateeke ku lutimbe. Before anything else, look at the screens. And we have these adverts from our partners. Tulinako obulango bwa bannaffe be tukolagana nabo. Then from that commercial break, I will be right back. Oluvannyuma lw'obulango obwo tugenda kukomawo wano. When I come back, bwe nkomawo, our board of directors, abakulembeze abali ku board we shall be edukanya welcoming them YPA tugenda baaniriza wano in a special way. mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Please let us turn to the screens. Katunuleko ku ntimbe ezo kuliko obulango obuyitako. Mwebale nnyo. Start now. A partner that is smart. A partner for the future. And that's my bank, Centenary Bank. Centenary Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Life insurance is not expensive. If you have an income, there's a plan for you. So that you get out of conversations of threatening people. After 2 years, it shall be over for you. Speak to Prudential so that your future is more sure. Prudential. Let's first line. When you stare into the future, what comes to your mind? Will you be happy and relaxed? Or will you be working twice as hard even in your old years? The decisions you make today will shape your tomorrow. Time, as we know, is fast spent as the years go by. Will you still have the strength to work as hard as you do now? Will you still be able to afford a comfortable living? The list of what we need to take care of today is equally long and tedious. Medical bills, education, food, clothing, shelter, you name it. We are too busy taking care of today that we forget that our future needs to be catered to. Get yourself a Pru Investor Plus policy and enjoy peace tomorrow. Rest assured that should anything happen to you, your loved ones will be financially secured. With this plan, you can grow wealth for the people that depend on you with an option of getting some money every 3 years, should you need it. How it works. All you need to do is make regular contributions either monthly, quarterly, half-yearly, or yearly as you are able to. 20% of your premium goes towards your insurance benefits and 80% is allocated to your investment fund. Remember, your investment fund is accessible every 3 years. Just like that, little by little, you would have made enough to take care of yourself and your loved ones. It takes... Thank you so very much, DJ. Right about now, like I told you, our board members are right here. I want kindly to request everyone who is here to stand up. For a reason I will tell you later. Everyone stand up on your feet. We want to welcome the entourage of the board members. Please let us stand up, everyone. DJ, are you ready? DJ, give me that good music as we welcome the people.
people because they have made us proud. Yes. I want to request everyone to clap your hands as they come. Kapulira engalo nga zivuga bannange. So the people that are coming, these are the board members. They have been behind what we do at Youth Platform Africa. Youth Platform Africa, we board member. They have invested a lot. They have invested their time. They have invested their money to make sure that you get what you are getting today. So we want to thank God that they are here today. I don't hear some clapping this side. As we welcome our dear board members. If you have ever enjoyed a profit from Youth Platform Africa, right about now, let me invite the managing director in a special way to welcome. Yes. Our guests are here. Thank you for understanding that. Right about now, the board of governors, the board. The board of governors. Kendeza. Mpola. Yes. Mpola nera. Wenjogerera abami n'abakyala. As I speak, ladies and gentlemen, abakulu b'amaddiini mwenna, the religious leaders, abali mu byobufuzi mu sectors ez'enjawulo, different political leaders, twegattire wamu tukube akalulu ak'amaanyi nga twaniriza the board of governors. As we welcome the board of governors. Akalulu sikawulira. Thank you. Yes. Katono nnyo nga bwe bambuka wano. As they come up here, ne bwe batuwubirako obuwuubizi. Even if they just wave to us, we'll be more than happy. Ne bwe batuwuubirako tekitukola bubi. Even as they wave to us, it won't do us harm. Bye mulaba byonna maanyi gaabwe. Whatever you see is from their strength, from their energy. Ebirowoozo ebirungi byonna biva mu bo. All the great ideas come from them. Okubaagaliza kwe babaagalizaamu. Wishing that you also benefit the same way. Ne bwe batuwuubirako buwuubizi. Even if they don't say anything, they just wave to us. Nze nja kutwala omukisa. Take the privilege to say hello. Thank you very much. You're most welcome. You're most welcome. Yes. Yes. Kakati ekibaleese tebagenda kwogera mu kaseera kano kennyini. Naye bagenda kubabuuzaako bubuuzo. Omu agenda kubagambako bwebuuzaako bubuuza. Then baddeyo batuule. Awo naffe tutuule nga tumanyi nti buli kimu kiri in control. Sure that everything is under control, full control.
Ladies and gentlemen, abaami n'abakyala basebo ne bannyabo, it is very thrilling to see you this afternoon here. kisanyusa nnyo okubeera nammwe ettuntu lya leero, More so, naddala be members of YPA. nga muli bammemba ba YPA. And you'll see more as the chairman speaks to us. Munaawulira ebisingakaawo nga chairman ayogera naffe. And we are very happy that you have come in multitudes like this. Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna nga muze mu bungi obwenkanidde wano. And we hope to continue working with you Era tusuubira okwongera okukolagana nammwe and working for you era n'okubakolera so that you can uplift your standards of living. musobole okusitula omutindo gwammwe. May God bless you. Mukama abawe omukisa. N'empulira engalo ez'omwanguka nga zikubwa. ezo engalo ez'amaanyi mwebale nnyo okuzikuba. Mwebale ddala. Kati dijjo ojja tuwamu akayimba kaseeneekerevu akabatwala we bagenda okutuula. Ebigambo tebiba bingi. Mwebale nnyo ssebo. Yes. Kaseeneekerevu ako taata. Weebale nnyo. Yes. Wow. That's so amazing. We are so much blessed to have the board of directors here with us. Okubeera n'abakulembeze baffe abo I know we are wano. going to have a special time during their speech. Tumanyi nti wagenda kubawo akaseera ak'enjawulo we banaayogerera gye tuli. But now this is very important for us. Naye kino kikulu nnyo eri ffenna. If you are here, bw'oba oli wano you are not yet a member of Youth Platform ng'ate Africa. onabeera member wa Youth Platform Africa, It takes only 100,000. weetaaga emitwalo 10 gyokka Then administrative cost 150,000. n'emitwalo emirala 15. After paying that, bw'omala okusasula ebyo, it comes with some benefits. waliwo by'ogenda okufunamu, emiganyulo gy'ofunamu. One, ekisooka, you will have life assurance policy. obeera ne insure eya life policy. Once you fall sick, you get 280,000. Bw'olwala bakuwayo emitwalo 28. And in the case of death, era singa wabaawo ebyembi ebizze nti oba owummudde ofudde, your family will not remain the same. famire yo tesigalirawo. We shall support it with 10 million Ugandan shillings. tujja bawaayo obuyambi bwa miliyoni 10. So that is really amazing. Ekyo kyewuunyisa ne kituufu. So now let us take a moment Katutwaleyo obudde buno. and we see a landing helicopter. Katunuleko waliwo abangi abandyagadde okulaba ennyonyi ng'egwa wali. But stay seated Funa down. omukisa ogirabe naye tukwegayidde sigala ng'otudde ojja giraba. Just stay seated down. Sigala gwe ng'otudde. We don't want to cause anything. Because what you are seeing, kubanga kyolaba, all that is YPA. Tujikubire engalo ez'amaanyi. Mugikubire engalo. YPA ogirabye amaanyi gwe. Ogiraba. Akalulu abakyala sikawulira. Don't see anything, please. Akalulu sikawulira. I can't hear you. Gw'omanyi atuuse. Do you know who has come? Akalulu sikawulidde. I haven't heard you yet. DJ gy'oli. DJ. Oba toliiyo. Are you there with us? This is really amazing. Kino kyewuunyisa. Gamba YPA. YPA. Sibawulidde gamba YPA. I hear you. Gamba YPA. YPA. Gamba YPA. YPA. That's really amazing. Ekyo kyewuunyisa. Those are one of the Gemanyi ka YPA ako. era banna oli waddemu okuba akafaananyi no problem. Nemakinga sure tosukka layini. Boundaries zammwe temusuka mulina koma. Bannange temugendayo. Musuka mulina koma. Bannange abasituse mudde mu ntebe zammwe. Please take your seats. Omukulu bw'asiima ajja kujja ababuuzeeko nga tannagenda. Oba ajja kutuwulirako bw'aba tannagenda. So musigale mu bifo byammwe bannaaye. Stay seated, stay seated. Remain seated. Ago maanyi ga Youth Platform Africa. So right about now, Ekiseera kino ngenda kuddamu nyaniriza general manager. I'm going to welcome the general Bwe manager. tunaaba nga tukkakanye bulungi, After you've come back and settled, agenda kukwaniriza he's going to welcome omubaka okuva mu the tax representative embassy
from the Turkish embassy ajje naye abeere ng'ayogera gye who tuli will come and speak to us. ebigambo ate ebirungi. You speak to us. And in a few minutes from now, mu dakika ntono nnyo the guest of honor is about to arrive here. n'omugenyi omukulu agenda kutuuka wano. And the managing director, Youth Platform Africa, is about to reach here. Managing director wa Youth Platform This is really amazing. kino kikulu nnyo era kyewuunyisa. This is really amazing. Kyewuunyisa era kikulu. I can see the joy now. Ndaba essanyu lyammwe. When people are seeing what is happening right Abantu nga now. balaba ekigenda mu maaso wano. This is amazing. Kikulu nnyo kino. Our friends online. Mikwano gyaffe abali ku mukutu And the helicopters just landed. helicopter yakagwa wano. And everyone is excited. Abantu bali wano bakyamuse. That is YPA. YPA koze ekyewuunyisa. Kubengalo, 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 mpulire. Kubengalo tukuwulire ssebo gyo. Wonderful. Okay. So right about now, mu kiseera kino, right about now, mu kiseera kino, Talala Choir. Yes. kwaya gye bayita talala, weetegeke. I know you are always ready. Manyi nti muba beetegefu buli kiseera, talala kwaya. I want you to run very fast where I'm Nsaba standing. musambyeko, Where I'm standing right now. mujje wano wenyimiridde wennyini. Talala kwaya. That is the name which is easier for me. Lyerinnya erisinga okunyanguyira. I don't know where they are. Simanyi wa wemutudde naye manyi nti I wemuli. see their leader is here. Ndaba omukulembeze wammwe waali. You know, when I invite you, just come very fast. Bambi bwe nkuyita yanguwako. I want you to come and welcome our board. Jangu mwanirize boodi yaffe. Before I welcome n'ennyimba again ez'enjawulo. our managing, our general manager. Nga sinnayaniriza general manager waffe. nsaba So Talala I want to kwaya remind mujje. you still, Njagala okubajjukiza. we are live on BBS Telefina. Tuli butereevu ku BBS Telefina. We are live on Youth Platform Africa TikTok account. Tuli ku TikTok ya platform yaffe eya Youth YPA. So if you have friends in the Bw'olina diaspora, mikwano gyo abali ebweru, please share the link with them. koona ku mukutu ogwo ogubaweereze. Somebody was asking about- Youth Platform Africa, mubaweereze balabe. Somebody was asking about my contact Waliwo yabadde abuuza ennamba yange ey'essimu. as the spokesperson of this organization. Ng'omwogezi w'ekitongole kino. Please, this is my number. Ennamba y'omwogezi w'ekitongole kino You have yiino. any question, Bw'oba olina ekibuuzo kyonna, you have anything you want to know about ekintu YPA, kyonna kye wandyagadde okumanya ku YPA, please take your moment and call me. osobola okufunayo akadde n'onkubira ku Even if ssimu. you don't have enough Ne airtime, bw'oba tolina airtime akumala, just beep, I will call back. gwe osobola okumpa ka biipu ne nkuddiza essimu ne nkukubira. 0706 0706 91 91 52 52 09. 09 0706 0706 91 91 52 52 09. 09. More so, Naddala the goat's meat is ready. ennyama y'embuzi eri wali evumbe bannaaye. Go and make your order, they will bring to you. Genda okole order yo. Please, choir, move very fast because time is against us. Mbasaba I just want one presentation, oluyimba lumu lwokka. and it will bring all these people you see the Era other side. lukomyewo abali eyo mwenna mbasaba mukomewo Because mu we have ntebe a zammwe. special message from the Turkish Kubanga embassy, tulina omukulembeze okuva ku Turkish embassy, and we want to listen to him. twagala okumuwuliriza. Board chair, you are most welcome, and your team. Ne board chair n'akakiiko ko ssebo We tubaaniriza. appreciate your being here. Tusiima nnyo okubeerawo kwammwe wano. Please give us that number. Mwebale nnyo mutendereze Mukama n'oluyimba olwo. obufumbo ly'essomero eritagenda kugwa ppaka yesu lwalikomawo okutwala balonne b'egyali bwe bututeekateeka tumulinde naye nga twesiima tufunamu n'abaana talala talala n'obugaggo bwa ssente talala talala n'omukwano gw'amaanyi bwe gali amaka mazima amalungi nnyo tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kye
ago ge maka gaffe tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza obuzibu mu maka we bulina yesibwa amaanyi ebitweraliikiriza n'okutya ne tuba mu ntiisa bimala ne biggwawo nga mukama tukulembedde biddibwamu n'essaala talala talala n'olumuzi balwadde talala talala n'olumuli babbanja olusaba n'amanya gasumulula byonna tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza tubuyita kiwummulo kyaffe emmeme weeba neeteeka kitawuluzi ky'abasowaganye ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza ye paalamenti y'ebika byaffe eggwanga na buli muntu katonda kyeyabangawo kyekyo tulina busosooza. Okay, thank you so very much. Tubakwireko engalo ez'amaanyi. Mwebale nnyo. Mutukoledde ddala bulungi osanga mu nnyo. Uganda Tweyanza nnyo tweyanzeege. Mutukoledde ddala bulungi nnyo. Nga tukyalindako bannange abali eno As we wait for our mbasaba colleagues, tukomewo. please take your seats. Mbasaba tukomewo. I ask you, please Abo come bonna back. bajja wano ojja balaba obakkute. You'll see those people. So They're coming just here. come Please back. Mukomewo mu ntebe zammwe mutuule Njagalayo basewo. omuyimbi omu yekka nga bw'okomawo kati mu kifo kyo. We are only inviting Saagala one more musician. kwaniriza ombaka okuva And we are going to welcome Buturukiya ng'ajja wano ng'ate okyali eyo. our guest from Turkey Embassy. Kale Embassy of Turkey. jangu otuweeyo oluyimba lumu jangu otuweeyo oluyimba And come lumu and praise the Lord with one song. nga general manager naye bw'amaliriza ajje tusobole okubeera nga As we atwaniririza also wait for the general manager omubaka to come okuva and e welcome Buturukiya. the Tumukwireko guest from engalo the ez'amaanyi Embassy of Turkey. a girl child ng'ajja naye atublessinge olunaku luno olw'olwaleero. My name is Annabella Webb. We are going to dance a bit for the Lord. God, you're mine, God, you're mine. Annabella Woods, paving me running the sea. Yeah, Century vibes on the beat. You give me life, you give me power. Yeah, awanyanzikiza wafuke tala. Walichinagana kwe Yesu. Yeah, yegwe nyini bulamu kankusinza chiralu. You've gotta find yourself. Yeah, yeah. All out of my breath, you're the controller. You've gotta find yourself.
got the final say. Without you, John, no man can say. Yeah, go pass di go pini number. Yeah, Annabella, you know me now. We you know me now. You know me now. We you know me now. Bine bin kabya, bine bin dajanya. Bine bin koza, bine bin nonya. Ebyakona kweno julula esigesa sikatwe naye mugwenjagana kuba nti gwosenda n'osaza tunulidde gwe amaaso gange gali ku gwe ssuubi lyange liri mu gwe sumulula tunulidde gwe amaaso gange gali ku gwe ssuubi lyange liri mu gwe sumulula byonna birina we byonna birina byonna birina we byonna birina. Thank you, YP. Wow, thank you so very much. And tumukubireko engalo ez'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala YPA okuteekateeka omukolo omulungi bwe gutyo. Ladies and gentlemen, abaami n'abakyala bassebo ne bannyabo, allow me recognize the arrival of National Planning Authority. twagala okwaniriza abavudde mu kitongole ekya National Planning Authority oba Mr. Mvawala is here with us. We are really honored to have you here, sir. tuweereddwa ekitiibwa ssebo okubanga oli wano naffe. And right about now, era mu kiseera kino I want to take this privilege njala kutwala omukisa guno to say you are most welcome. okugamba nti ssebo tukwaniriza nnyo. The Executive Director, Executive Director National Planning Authority. ow'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga Thank you so very much for honoring our invitation. ssebo weebale kussaamu kitiibwa okuyita. And right now as I speak, era we njogerera President of the Little Income Earners, ow'abanfunampola Mr. Obed Ben, omwami Obed Ben is also arriving. naye atuuka. And as he comes through, era ng'ajja we have nothing we can give to this man. tetulina kye tusobola kumuwa It's really amazing. wabula kyewuunyisa bwewuunyisa. It's really amazing. kyewuunyisa. But before he steps in, nga tanayingirawo wano, before he steps in, nga tanatuuka wano, I want to request everyone to stand up on your feet aba n'obuwombeefu bannaye muyimirire kati kibakola bulungi nnyo. and welcome the Executive Director from National Planning Authority. omukulu okuva mu kitongole kya. Please stand up. Please stand up. Stand up. Stand up. Stand up. kati musseemu ekitiibwa. You are most welcome, Mr. Muvawala. tusanyuse nnyo We are okulaba. so blessed to have you tonight. weereddwa omukisa okubanga oli naffe akawungeezi. Right about now, mu kiseera kino before you sit down, nga temunatuula join together with me and welcome munegatteko the team that is going to welcome twanirize the Managing Director, okwaniriza managing director waffe, the President of the Little Income Earners, oyo president w'abamufunampola, Mr. Obed Ben. omukulu omwami Obed Ben. He's about to come in. naye anaatera okuyingirawo It's wano. really an honor. tuweereddwa ekitiibwa. Is going to have to hear an ambassador from the Turkish embassy. tugenda kubeera nga ayaniriza omukulu okuva mu embassy eya Turkiye. So, ladies and gentlemen, basebo ne bannyabo, let me welcome kanyanirize the General Manager, Youth Platform Africa, general manager wa Youth Platform Africa to come here. ajje wano. Is going to lead us through this precious moment of time. yagenda otukulembera okuyita mu kaseera kano. I'm just waiting our brothers and sisters. ninzeko bulinzi mikwano gyaffe abo abakatuuka All those are members of Youth Platform Africa. member wa Youth Platform Africa basebo ne banya. What an honor. DJ, bawe bakayimba give me some sound. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Please don't get tired. Don't sit down. Don't sit down. The very reason that's why we are here
is here. Right now as I speak, I see the motorcade that is bringing the one and only President for Little Income Earners, Mr. Ben. He's making his way through. Just don't sit, please. I just kindly ask you, don't sit. Don't sit down. Don't sit down. They are just clearing on the way. Wow, 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 wow. Yes. General Manager, you are most welcome. You have whatever it takes to welcome the one and only. Sinamadiao, Sinamadiao. Mash up the whole of them lady. Jenny, West Empire. And you make the girl and pull out the money cash. Just a little. Nendo sole na neva rosa anta midday. Tusi toilette yo muba sette. Para le kumutwe ya fukire chimate. Omutima kuba kukumanja buli kate. It's only I who can do that. As I speak right now, in this very second, some of our guests have arrived. Apart from all the other guests that have already been welcomed, I would like us to welcome. I would like us to welcome the Honorable Mwami Mbuzi. Mr. God. Embuzi esooke ejje tubuuzeeko wano bweti. Let Mr. God come and say hello. Embuzi nga bwetubuuzaako oyogera kimu mbuzi. Yes. Embuzi tusanyusa okulaba. Tubadde tukwegayirira ojje taata otubuuzeeko. Embuzi ze zirina osooka ne ziyitamu. Era kasita zimala okuyitamu bwe ziti. Nga pulezidenti w'abamufuna mpola Ssaababuzi. The little income earners will be here, the chief God. Abasinga gwe muyita prophet w'embuzi. Those who call him, some of you call him the prophet of gods. Oyo ayimirira mu faamu n'alagula. He is the God whisperer. N'akugamba kino na kino na kino kye kiddirira mu faamu yo. Look at the gods and will tell you about the gods. Naye gwe laba ekijja. Laba. Laba ekijja gwe. Labako bulabi. Eri mukuwubirako nawe osobola okiwubirako. Kirabe ekuwubirako. Ekuwubirako bannange gidduze. Ayagala embuzi wuuba. Asinga okuwuuba onoonyumisaako abalala. Wuuba. Yes. Ebyo byonna tubikolera pulezidenti w'abamufuna mpola anaatera okutuuka. Ali ku geeti ayingira. Embuzi esooka ebabuuzeeko. Laba ako katipa we bakakuwa. Oyinza obutaddamu kukaaba bwavu. Katipa ako n'omala okakwako. Oyinza osiibula embeera ezo. Yes. Embuzi. That is the God. Abakasooli temufaayo naye ajja kukyabinga. You have your opportunity. Ab'enjuki ajja kukatubuuzeeko.
ebiseera bigenze biyita twavaayo eri mu kulunda nga tetufunamu. Kakati ako nga kawedde genda kusooka mbasabe mutuule. Bane mwebale. Mwebale kwagala YPA. Mwebale kukoowa bwavu. Mwebale kukoowa bwavu. Bannange obwavu bw'otabukyawa busobola okufuukira akayinja mu ngatto. Wulira oluzungu. Wulira busobola okufuukira ekyetere. Wulira busobola okufuukira tugende mu maaso ssebo. Bannange abalungi abali wano abaami n'abakyala, ntwala omukisa nate era okubaanirizaako mwenna. Mwebale kujja. Ffe baani okuteekateeka ne tubayita ne mujja mu bungi bwe muti. Mwebale kuswaza abali wabwere eyo. Mwebale kubalaga nti bino ebintu bya ddala. Mwebale kubalaga nti newankubadde tebabitegedde naye mwe ababitegedde muli bangi. Eyatandika empola mpola kamu kamu. N'atalekera awo. He who started that way and never stopped. We twogerera kati ali wala. As we speak now, they are far into their future. Naye nga kabiroota bino byonna. The great dreamer of this, kabireeta byonna, the one that began this journey, wenjogerera, as I speak, mwali. He is here with us. Mwali onootera omulabako. He is here with us. You're just about to see him. Mu ddakiika 2-3 in just a few minutes agenda kuba atuuse. He'll be here with us. Security gulugulu. The security is assured. Kyolaba kyonna teweekanga. Whatever you see should not surprise you. Ago ge maanyi ga YPA. That is the power of YPA. YPA gye muli. YPA, wave to me. YPA gye muli. YPA, wave to me. Bane muli b'amaanyi nange mbatya. I really respect you. Atabatya gwe neewuunya. I am amazed by those who don't respect you. Tugenda kulunda embuzi. We are going to take care of goats. Embuzi mpaka nga zibuzizza obwavu. Goats until poverty is no more. Njagala mbategeeze nti mu kifo kino. In this place, tulinamu abantu abavudde e Luweero. We have people from Luweero. Ab'e Luweero mutuwubireko. People from Luweero, please. Oh. Ab'e Luweero balaba. Abo be bakyasinza okukoowa obwavu. Mutuwubire ab'e Luweero babeetegereze. All those are from akalulu keeko. That's it. Njagala ntwala omukisa guno. I take this opportunity okwaniriza bonna to welcome all the people abaasomose who crossed ne mutambulirako ku Jinja Road and came along Jinja Road okuva mu Eastern Region yonna. The whole of the Eastern Region. Namwe ne mujje e Kampala. And you all came to Kampala, to Kololo of all places. Mukuŋŋaanire wamu n'ababuzi banammwe. To come and meet your fellow goat. Namwe mutuwubireko buli atambulire ku Jinja Road, Eastern Region. Jinja Road, Eastern Region. Nabo mwebali baabo. They are there. Thank you. Twanirize. Welcome. Agamba nti nze nasomose Lwera. If you came from Lwera side, Masaka Road. Nti nasomose Lwera ng'otuwubirako. Masaka side, Mbarara, kale nga gy'osibuka. That's where you come from, even if you didn't come from there this morning. Mwebale kujja. Thank you for coming. Kati njagala mpulire. I want to hear abavudde wano mu Central wakati. Those who came from the Central region here. Wano abategeera olulimi lwe nsinga okwogera luno. Those who speak the same language that I'm speaking. Nammwe. You too wave to us, please. Thank you. Mwebale nnyo. Thank you. Kakati awatakyali kulinda kulala kwonna. Without any further ado, ntandise okuwunyiriza akawoowo ka president. I can pick the scent of the president. Ntandise okuwunyiriza akawoowo kaani. I can get his scent. I can sense it. President, omanyi kakati nze asinga omusemberera.
I who is closest to him, ne bw'abeera kilomita 100 mmanya even if he's 100 kilometers, I can detect. kati ntandise omuwulira I can detect him. ekifo mpulira kitandise The okyuka places, there is a change in the aura of this place. era n'olw'ensonga eyo And for that reason, ngenda kubabuulirayo akantu katono nnyo nga zze I'm going to tell you just one bwe little mulaba thing. nga zze Once he's here, tujja kuyimirira we will stand. bwe tumala okuyimirira After that, tukuba akaluulu we'll let. wakati mu kaluulu ako In the midst of that, njagalamu ekigambo embuzi I want you to chant, God, 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 God. Okategedde ako. Please. Soke tukasampulingemu. Let's try it. Nga twogera kagambo embuzi 1 2 3 we go. Embuzi. 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 Embuzi sibawulira. President agira alindako okujja. Warm up yakuyimba mbuzi. Kale. Tugenda kukaddamu. Ababuzi abakulu abali eyo. Tugenda kukaddamu. Tugenda kwogera ekigambo kimu bw'anaabazze. Only one thing. Tugenda kuyita embuzi ajje yeetooloole atubuzeeko nga tukanya kimu enki. And the only thing we are going to chant is the God. Embuzi. The God. Kubanga ye kabizaala byonna. He is the mastermind. Embuzi y'ebizadde byonna. It is because of the God that we are here. Embuzi y'ezadde kasooli. The God yielded the maize. Embuzi y'ezadde enjuki. From it we have the bees. Ate era embuzi y'ezadde ne sako. We even have the circle. Embuzi y'ezadde ne kololo wano we tuli. It is the God that has brought us to Kololo Airstrip. Embuzi y'ebikoze byonna. It is the God that has done it all. Ate era embuzi gye tugenda n'okulya. And it is the God we are going to enjoy for lunch. N'olwekyo therefore ngenda kusaba bw'ayingira wano. When he comes in, embuzi y'eba esinga okuwulikika. We must hear the God. The God should chant. Yes. The God chant. Embuzi. It will be the God chant every second. Ba ushers mwenna tugenda kuddako wali ebbali. Request all the ushers, please go to my left. Tugenda kugenda emabega wa tent. Behind this tent to my left. Eri chopper gyebadde epakinze. Just where the chopper. Ba ushers waliwo chopper ejja okuba nno naso asigalira. Your own chopper will be picking you from there. Oyinza osigalira. Please, the ushers, hasten to be there in time to be picked by your chopper. Sibalaba. Please hurry. Akayimba ako kakola bulungi. Yongeza. That's when you think that everything's fine. No one ever thinks it's gonna end. Asha mutulage ku misinde gye mulinamu. Asha, please hurry. You're gonna need to run. And Spectrum Events Tokuba. But you should know when it gets too cold. Sajja w'emmwanyi weebale nnyo. Osobesezza ne ngamba yes. We appreciate your lecture or your talk. Sajja oyo mumwekwate nnyo. Please make sure you are in contact with him. Sajja w'emmwanyi nze mmanyi kyankoledde. We call him Mr. Coffee. You know what he has done for me. Mbeera eno mu mbuzi nga yali eri mu mwanyi. I'm with the goats, he's with the coffee. Olwekyo mumwekwate temujja kwejjusa. Make sure you have contact with him. You won't regret it. That's when you think that everything's fine. No one ever thinks it's gonna end. If you understand. But how do you expect me to live alone? Kuba akayimbako nga mwami Charles wajja wano. As Charles comes here to join us at this platform, Tell me how I'm supposed why to is be it a platform? Can't live, can't breathe with no air. It's how I feel whenever you ain't there. It's no air, no air. Yes. Got me out here in the water so deep. Tell me how you gon' be without me. If you ain't here, I just can't breathe. It's no air, no air. No air. Oh, no air. No. Yes, ako kaleeta mwami Charles Sempijja
jjajja hold me down for real. But somehow I'm still alive inside. Took my breath, but I survived. I don't know how. Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching on me, you motherland. Mumutima kure, you way better. Deep down on the more, it's a nigga prosciutto. Nziza nangu sese, ndagukunda. Pretty, pretty girl for me. Tricky, I don't know how you do me. Tell me that you never leave me. I'm as on seeing it, come on, seeing it. Pretty girl for me. Tricky, I don't know how you do. You got me falling for you. Kabasamu, baby. osobola okugira ng'obuuza kwakulirange. Please say hello to the person next to you. Mubuuze wa gye yavudde. You can ask them where they came from. Mutegeere okola bizinesi ki. Ask them about what they do for a living. Omuzungu kyayita networking. Please do networking. Send for networking. Watuula na muntu nga tomanyi linnya lye. Please get to know the person, know their name. Omwana ow'obuvubuka ekyo kitegedde bulungi ndowooza. As a youth, I hope you have understood that very well. Akuliraanye ayinza okubeera oyo. It could be that person sitting next to you. Naye njagala mbategeeze nti yo convoy nagirabye dda. I have seen the convoy for the president. Era bannange munzikirize. Please allow me. Otuweyo akayimba katuyimusa nga tugenda okwaniriza president. That song that will welcome the President w'abamufuna mpola atuuse. The president for the low income earners is here. Wano ne bwe tuyimirira tetuba na musango. Even when you stand up. Yes. Akitegedde yimirirako. Akitegedde yimirira. Yimirira kuba ebyulu. Tokoowa. Ekyatulese olwaleero. Patron events Kuba.
ekikasi kisaanikire mujje mwanirize pulezidenti wammwe jangu jangu yaniriza pulezidenti w'abamufuna mpola Mr. Obed Ben labalaba okunekaanekana okwali awo labalaba okunekaanekana okwali awo bannange eryo lyonna ssanyu lya pulezidenti w'abamufuna mpola okusanyukira pulezidenti w'abamufuna mpola awamu n'omukyala omukyala bw'ateekako ka smile oluvannyuma lw'okusanyukira pulezidenti w'abamufuna mpola nga tukyayimiridde tugenda kuyimba national anthem tuzeeko east african anthem awo tulyoke tuyimbe ekitiibwa kya buganda the anthem of the Buganda Kingdom. tulyoke tutuule And thereafter we will take our seats. era mbadde nsaba DJ omulungi gwe twafunye olwaleero DJ, please lead us. atuwe ki eya national anthem.
Era oluvannyuma lw'ekyo bwe batyo baakwata obutebe ne batuula. Please take your seats. Tugenda kuddamu tuyimbe naye kati tusooke tutuule. Let's take our seats first. Era munzikirize, allow me, Mukama wange yampadde omulimu guno. I was given this privilege to do this task. Sekamwa wa YPA, the spokesperson for YPA, Mr. Charles Sempija, asembere asobole okuba nga atwongerayo ku programu eddako. He's going to tell us what is coming next. President Sebo, tusanyusa okulaba mu kifo You're most kino. welcome, Mr. President. Abantu bano bonna obedda beesunze kukulaba. All these people have been waiting to see you. Era beesunze okuwulira ebigambo They're ebinaakuvaamu. anxious to hear the words that you're going to speak. Ebigambo byo ebiwoomerera ng'omubisi No gw'enjuki. words that are sweeter than the honey. Amagezi amangi agakira ku ga Sulemaani. The wisdom beyond Solomon's wisdom. Ate era n'ebirooto ebinene ebituyambye ffenna okubeera nga bwe tuli And the olwaleero. big dreams that have made us what we are today. N'olwekyo bantu bange, nja kubasaba tuwulirize ebiddako. Please be attentive. Era tubeere bakakkamu. And be calm. Mu kaseera akatuufu, At the right moment, pulezidenti waffe bamufuna mpola our president, the low-income earners, ajja kuba nga ayogerako gye tuli. will be speaking to us. Mwebale nnyo. Thank you very much. Hello. Hello. Mupubireko bwe mutyo bwe muli basanyufu. If you're excited as I Banaga am. mwebale nnyo okujja mu bungi bwe mutyo. Thank you for coming in such big Tuli numbers. basanyufu nnyo ebyensuso. We are extremely excited. Pulezidenti wamufuna mpola Sebo tusoose nnyo okukulaba. Sir, you're most welcome Ne ttiimu yonna. with all your team. Sebo weebale okujja. Thank you for coming. Era manyi mukadde maaso awo. I know that at an opportune Ojja moment, kufunayo ate era akaseera kojja otusuulira. you will come up and speak to us. Oyiteko mu bantu bo abayolesezza olunaku You olwaleero. also go to the Ebigambo by'oyigiriza the eby'ensonga words that ebikwatagana you've ku been kukyusa teaching obwongo. people about turning their mindset Era ddala mu butuufu bitukolere ddala bulungi. have also done us well. Era ngenda kusaba I'm going to request mu you, kiseera kino Sebo pulezidenti at this wamufuna mpola moment, Mr. President, wenjogerera wano as I speak, nga patroni waffe amaze okutuuka. our patron is here. Ngenda kusaba boodi yonna I'm going to request the board, the full saako wamu board, ne pulezidenti wamufuna mpola plus the president. tuyimirire tugende twanirize ate Please patroni waffe welcome our patron. Kano Edith Nakalema Kano Edith Nakalema, amaze our okubeera nga patron, atuuka. is here with us. DJ nfunira akayimba mpola mpola. Sweet song. Kasi tuleba board member As it lifts, saako ne pulezidenti bamufuna mpola president and the board members welcome. ate bagende banirize patroni waffe. Welcome our patron. Ate pulezidenti ayimiridde munnange. Lwaki bw'oba toyimirirako n'otwegatako ne twaniriza patroni. Owa Youth Platform Africa. Youth Platform Africa, on behalf of Youth Platform Africa, Tusanyuse nnyo okulaba. we are excited to receive you. Kano Edith Nakalema. Kano Edith Nakalema, Thank you so very much for honoring our invitation. twesiimye okubanga otusizamu ekitiibwa n'owulira Wow, wonderful, wonderful. kino kirungi This is so nnyo. amazing. Kyewuunyisa ne kirungi This is so amazing. kyewuunyisa naye azze. Ngenda kusaba. I'll request, Wow, 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 wow. Simanyi oba kamera etuukayo zooming ekifaananyi ekyo. Yes. Kinfunira ekifaananyi eky'abantu balabe ki ekigenda mu maaso. Ekintu kigendera ddala bulungi nnyo. Wow, wow. Ali mu kulamusaako ku board of directors. just saying hello to the board members. Ngenda kusaba ffenna tuyimirire ku magulu gaffe. I'm humbly requesting you to Just stand. one more time. Please, one more time, please. Nsabye ffenna tuyimirire. I'm requesting you to stand. Twanirize patroni wa Youth Platform As we Africa. welcome the Youth Platform Africa. Kano patron, Edith Nakalema. Kano Edith Nakalema. Neyanziza nnyo mwebale nnyo VIP tent. Thank you so much, the people in the VIP. Thank you so very Done much. a very good thing and give Ngenda an kusaba. Yeah, example. thank you so very much my people. Mwebale nnyo mwenna abali eyo basi- Abali ku sayidi y'eno mwe musigadde okuyimirira. abali mu Twanirize patron. abakungu bayimiridde, mwenna mweyimiridde, mwebale nnyo, mwebale Patron agenze kubeera nga alambula emidaala. And the patron is going in to see what Agenze kulaba biki ebikolebwa sayidi zeeyo. She's starting there with touring that and then she'll come. Madamu Dorcas
nsabye ogende ofune abakungu abasigadde osobola okugenda n'abakungu. You can go and pick the bansabye bagende beegatte ku ttiimu egenza okulambula they emidaala can join to go and see what is being on omuli ED National Planning Authority, including the dignitary from the executive of the National Planning Authority. Feel free. The one only from the Turkish Embassy. The representative, the ambassador from the Turkish Embassy. Madam Dokas Nakawesa, please go and get those people so that they can join the team. The ambassador from Embassy of Turkey, the other dignitaries, feel free. Yes, please go and take them and they join the team so that they can do the inspection of the stalls together. To inspect the exhibition, feel free. Let us give this moment of time for this DJ to give us this soft music as they tour the stores. Thank you so very much. Thank you. Bakisiza mu bwangu nnyo kale tuyimire tumwanirize twanirize Patron tuyimire bana saidize no sibalaba engalo z'abanyi nga twaniriza Patron Youth Platform Africa. Thank you very much for welcoming the Kono Edith Nakalema Africa. Fena tuyimire tumwanirize. Let's welcome him. Fena tuyimire tumwanirize. Let's welcome. You are most welcome, madam. You are most welcome, sir. Wow, that's amazing. That's amazing. That's amazing. So they are now going to do it big. They are going to do it big. They are coming for some dignitaries. Osobola okwetulirako wansi ogira onyumyako ne mukwano gwo. Hold that critical conversation with your neighbor. Anachukua, anaweka wa le général Dangote. Anachukua, anaweka wa le grand Bao. Anachukua, anaweka wa bosi ya mboka. Anachukua, anaweka wa taramu kupendwa nani. Okay, thank you so very much for coming today. We are really excited for having you. We are going to have lunch together. Drinks, we are going to have them free of charge. Today, it is a special day. If it is your very first time to Youth Platform to hear about Youth Platform Africa, this is our usual business. We fight poverty and ignorance. And I want to thank that person who welcomed you. And you accepted to come and hear what we do. Thank you so much for coming. It is my prayer that these words that are being spoken here, the words we've heard and those that will be spoken, may add to your income. How do you become a member of YPA? I told you it is only 250,000 only. The 250,000, you have a life assurance policy. I say this as the dignitaries visit our exhibition stores to see what the YPA members do. It simply means if you have anything that you're doing out there, you can join YPA and we can travel this journey together. Because there are many benefits. So, after you get that life assurance from that membership, throughout your life, it will be your life assurance. And you can then decide which project you want to invest in. We have different projects. We'll have very little time ahead of us. I want to use this time to tell you a little about those projects. And whatever remains unclear to you,
YPA. have a tent to our right here. It's YPA tent. Mulimu abakulindiridde There okunnyonnyola. are specialists there to explain to you. Tulina project ey'okulunda embuzi. The first project is the goat project. Eyo yetutunze mu ggwanga ne wabweru That is waayo. our signature project. Embuzi yaffe we twogerera eri ku mitwalo 7 gyokka. Our goat is now only 700,000. Osobola okutandika n'embuzi zonna You obusobozi can bwe buli. start with whatever number of goats you want. Era ezo embuzi Those goats, gw'omuzadde ali wano you, the parent who is here, tulinamu kye tuyita planned kid program. we have a planned kid program. Lwaki osafalinga n'okusasula school fees buli taamu? Why do you have to struggle paying your tuition every Omwana time? w'omuteekereyo embuzi emu. Just buy one goat. Omwana w'omuteekereyo embuzi 5. Put there 5 goats. Omwana w'omuteekereyo embuzi 10. 10 goats. Kyonna ky'osobodde. Whatever you can afford. Kati fa YPA tutandike omusasulira school Then fees paka lwamala university. YPA will start paying tuition for that child, school fees for that child, until they complete their education at the university. Gwe bw'oba tewali planned kid. If you're not one of those kids who are planned for, Kati gwe beera omuzadde ali planned. now you be a planned parent. Tobeera na stress za school fees. Don't be stressed by school fees. Mu bigambo bino byennyini As I speak, tulina project ey'okulima kasooli. we also have the maize project. Buli yiiko oteekamu million 3 For n'ekitundu. every acre, you invest 3.5 million. Tulima naawe emyaka 3. And we'll walk this journey with you for 3 years. Naye buli luvannyuma lwa season lwa emyezi 6. After every 6 months, ye season emu, which is one season, gwe yateekamu yiikayo emu ogenda kufuna akakadde kamu emitwalo from 1 acre you'll get 1.2 million. 1.3. 1.3 million. Kati bw'obalamu yiika season omukaaga ze tugenda okulima. That means for the 6 seasons that we are going to be with oba you, okuŋŋanyiza obukadde 7 n'emitwalo 8. you will have recovered 7.8 million. Ekitegeeza singa ogamba nti ntandise ne yiika 10. That means if you have 100 acres as your investment, ogenda kuteekamu obukadde 350. you'll invest 350 waliwo million. ampulira wano ng'ozina ku akawunti. Some of you have that money. Some of you have that bw'ataddemu money. obukadde 350. If you invest 350 million, ekitegeeza buli season gy'emyezi 6. that means for every season, ogenda kufuna obukadde 130. you'll have 130 million waiting for you every nga 6 months. sigwaguza ensigo. You're not buying seed. Ettaka si liryo. It's not your land. Sigo wagula ebigimusa. You never bought any manure or fertilizer. Lwaki tokola ekintu ekifaanana bwe Why kityo? don't you invest with us? Tupulaningira retirement yaffe. Well, let's plan for our retirement. Tetwagala bagambe nti baali b'amaanyi ng'ensi batya. We don't want people to say you leka are amaanyi go ne strong bokadde when you wagasigale are ng'oli alive. w'amaanyi akitegedde kubira engalo ez'amaanyi Please, Mukama. a loud hand clap for the Lord. Tuli ffenna. Are we together? Kati tulina ne project ey'enjuki. And we have the bee. Buli muzinga guli kakadde kamu n'ekitundu. A beehive is 1.5 million. Osobola okutandika n'emizinga gyonna. Whatever number of beehives you want, you can eyo nno invest. yo contract ya myaka 5. We have a 5-year contract for that. tukola management contract eyo. The management contract is fene clear. tukusigala nga tukukolera emirimu. We will do all the work, the hard work for you. bw'ataddemu omuzinga gumu. If you have one beehive, ogenda kubeera ng'ofuna emitwalo 10 buli mwezi okumala emyaka 4. you get 100,000 every month for 4 years. eyo business ogisanga wefaanana Where will you find such a business? so mu buuyo obwo From that okumanya angle, ebisingawo for more information, tenti yiino wano. please come to that tent on our right. bw'oba tosobodde kutuuka ku If tenti you can't reach that tent, nkubiraako please call me. I gave you the oba kuba ku number. namba za company. Or call any company number there on ezo those. flyers ze bali mu all kuyisaamu ze babawa The flyers that you have, kuliko information yonna. have that information. bw'obanga flyer tezinnatuuka mpanikiraako If you haven't gotten any of our flyers, please put your hand up. muwanike emikono nga tonafuna Please, if you flyer haven't n'emu. received any of our flyers, let's see where. aha ndowooza mulabye bannange ba asha muyambe There are a few mutwale people, flyer ezo if you zonna have not got abantu those bazifune flyers, bafune information. Please distribute them. naye osobola n'okunkubirako You can also call me n'ogamba omwogezi w'ekitongole mbuulira and say, Mr. enamba yange yeeno Spokesman, 0706 the number 070 91 91 52 5 a bit tano bidi 09. 0 mwenda. kakati nzikiriza nga bwe tulinda abakulu bamaliriza. Allow me to say this. njagala kwebaza bapatanazi baffe. I want to appreciate our partners. bapatanazi ko tulinako JB's Fashion. JB's Fashion is one of our omukulu partners. namulabyeko. I saw that. sebo tuwubireko JB's Fashion. JB's Fashion. omukulu JB Wuyawo. Thank you, JB. ayagala okwambala essuuti If you want to put on a suit, n'emizimu gitya okusemberera. and even the
demons omusajja will wuyo not alina come near amasuuti you. amalungi He has the good suit. yitayo kajja kukola bulungi Please go pass tulina by his bannaffe aba shop. centenary bank Centenary Bank was even thank you here. for being wonderful partners Thank you. Mwebale okubeera tulina bannaffe aba prudential Prudential. but team webali wana aba The prudential Prudential team is here. prudential team buli omu wali wa prudential Our waniko tulabe Prudential, wherever you are Prudential, yes babali eri mu midaala they're in those tents. gendayo ku store You can go yaabwe to the store, babeere nga the bakubujjukira exhibition ebisingabo stores, tulina bannaffe aba midland high school Midland High School, tulina bannaffe aba outspan national primary school Outspan Nasaran Primary School, tulina bannaffe aba centenary mbogeddeko finance trust bank Finance Trust Bank is also dijja here. njagala nfuneyo akayimba kakati akakomyawo Please abakulu welcome back our guests mu ngeri ey'enjawulo in a very nga special way. batuwubirako As they wave to you, please wave back to them as they wave to you. It's Chris with the drama boy. yes mukulikireyo ddala bakama baffe Welcome back. this is Welcome wonderful back. okay aka kayimba katuusa bakulu That's just an interlude as our guests take their seat. enjala bwekuluma If you feel hungry, omucomo gwayidde dda the goat roast is ready. ne bwoba tolina sente gwe gendayo oseke Just go and smile at them. If you bakuwa don't have omucomo money, weeriire yipa ekoze they'll etya give you the goat seed. egabudde wonderful tweyanza gye tweyanzege dije kateeke wansi ladies and gentlemen Bassebo ne bannyabo, we want in a special way to welcome mu ngeri ey'enjawulo twagala okwaniriza our dear patron omukulembeze waffe I Patron don't have the waffe. audacity to speak about her Sirina buyinza but because bumwaniriza, I'm the MC I will just say naye you are most olw'okubanga welcome naweddwa omukisa okwogera right Ssekabwa, about now I want us to kino, welcome njagala kwaniriza a representative from the Turkish embassy omukulu okuva mu embassy ya Turkiye to come and give his remarks. ajja ayogereko gye tuli. Thereafter, bw'anaaba I will maliriza come back and tell you what is moving nja forward. bategeeza ekiddako. Ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo, join your hands together with me munegatteko and welcome the representative from the Turkish embassy twanirize to come and have his remarks. embassy ya Turkiye. You are most welcome, sir. Sebo tukwaniriza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Engalo siziwulidde. Weebale nnyo, weebalire ddala. These are wonderful partners. They have been so supportive to our government. Bawagira nnyo gavumenti yaffe. So Dorcas is escorting her up Era here omukulembeze and Mr. ekitongole Roberts kirekera eggwanga to make sure that they show amuwerekeddeko them. okujja okwogerako gye tuli ssebo. Tukwaniriza nnyo. One in a million, the body move it so spiritually. Yeah. One in a million, the body move it so spiritually. Yeah. Turn every play, my God, on every play. Yeah. Turn every play, my God, on every play. Turn every play, my God, on every play. Hello, honorable guests, esteemed members of your platform association, young visionaries, ladies and gentlemen. It is both honor and privilege to be with you today in this important meeting dedicated to shaping the future of agriculture in Uganda and Africa. My name is Zeki Vural. I am a commercial counselor of the Republic of Turkey, Uganda, and I have been working in Uganda for about 6 months, trying to familiarize myself with the cultures, traditions, language, and environment of Uganda. I would like to express my sincere appreciation to organizers of the VPA Annual General Meeting at Expo 2025 and your continued
commitment to shaping the future of agriculture through the participation of youth. The theme of this year's annual general meeting is International Agriculture for Global Impact, transcending borders. With the impact of globalization, traditional agriculture is giving way to global agricultures. In other words, agriculture's activities are becoming global by transcending their own borders. Our duty here is to take the right steps. Let me introduce to you to Turkey agriculture's strengths and visions. Turkey is one of the world's leading producers and exporters of the agricultural products, from fruits, vegetables, grain, and spice to processed foods and agri-based technologies, with a strong tradition in both smallholders and industrial farming. Turkey has built a resilient agriculture sector supported by advanced agriculture processing technologies, smart irrigations, and greenhouse systems, agriculture's mechanizations and innovations, a dynamic network of agriculture's food exports and investors. Today, we export to over 200 countries and maintain strong agribusiness trade relationship in Europe, the Middle East, and increasingly in Africa. Turkey-Uganda agriculture trade Our trade relationship with Uganda continues to grow. Uganda fertile lands, abundant water resources, and young entrepreneurial population offer opportunities for agricultural cooperation. I believe that by working together we can achieve the following: export development, facilitate Uganda access to Turkish markets for products such as coffee, tea, cocoa, seasoned tropical fruits, and horticultural products. Support Uganda in meeting international quality standards and certifications to increase its competitiveness. 2. Investment in agricultural value chains. Turkish companies are willing to invest in post-harvest technologies, cold storage, food processing, and agri-logistics. Turkey is open to joint ventures with the Uganda business in processing units for fruits, dairy products, grain, and vegetables oils. 3. Agricultural technology transfer. Introduce Turkish greenhouse farming, drip irrigation systems, and solar-powered farm machinery to increase productivity in rural areas, Uganda. 4. Agriculture's education and skills development. Collaborations between Turkish and Ugandan universities and vocational centers to train youth in agriculture, entrepreneurship, organic farming, and agribusiness. Call for deeper partnership. As a Turkish commercial counselor, I am proud to support initiatives that build agriculture's bridges between two countries. We need to seize these fruitful opportunities, from Turkish greenhouses to Uganda coffee, from drip irrigation technologies to agribusiness training. As we discuss the development of agriculture's export market today, I ask that we focus not only the trade volumes, but also on add value, technology, transfer, and youth empowerment. Let's create inclusive, climate smart, and export ready supply chains. Turkey is ready to work hand in hand with Uganda, and we particularly want to export partnership for Uganda agriculture products through Turkey's logistic corridors, organize joint trade fairs and investment missions between the two countries, establish a Turkey-Uganda agriculture trade desk
to facilitate export facilitation and business matching. In conclusion, Uganda has tremendous agricultural potential. Organizations like YPA play a very important role in this regard. We need to benefit from the ideas and dynamism of YO. That is why we want to work closely with Youth Africa Association. But let me be clear, none of this can happen without you. The youth are not the new generations of farmers. You are now the generations of agriculture entrepreneurs, science and policy influencers. On behalf of Republic of Turkey, I reaffirm our commitment to investing in Uganda agriculture's future and depending on shared prosperity. As the Turkish embassy, we stand ready to support platforms like Youth African Association to build bridges between young farmers, researchers, investors, and entrepreneurs. It will be beneficial for the youth to follow agriculture training, technology, and agriculture and commercial fairs held in Turkey. Let's grow together, let's trade together, and build a sustainable agriculture legacy for future generations. Thank you for listening to me. I present my respect and regards to all of you. Thank you so very much, sir. Really appreciate your kind words. Let us appreciate the representative from the Republic of Turkey. Tumukubire engalo ez'amaanyi kye ngambye bannaaye. Mpola mpola DJ. Now, kaakano our technical team timu yaffe ey'abakugu is working tirelessly ekola butaweera to ensure that you understand the speech. mutegeere bulungi ebyogeddwa. So they told me just to give them some few minutes. They're going to display it there. bagenda biteekaawo ku lutimbe But we weesomere. appreciate that. tweyanziza Thank you so very much for Twali that tulina okufunza wonderful obudde. message. Webale nnyo ssebo olwo- Jerome Sozi, I want to welcome you right now. Jerome Sozi, mwami Please Jerome just run Sozi. very fast. I want you to welcome this song after your song, just one number. oluvannyuma lw'oluyimba olwo lumu lwokka We are going to invite the president for little income earners, tugenda kwaniriza pulezidenti w'abamufunampola who doubles as the managing director, Youth Platform Africa. general manager wa Youth Platform Africa. Please, you are most welcome. Sebo tukwaniriza webale kujja. Good afternoon. My name is Sozi Joram. Erinnya lyange nze Sozi Joram. Mwalimu Sozi Joram. Omusomesa. Abasinga bamanyidde mu the Ambassadors of Christ Most choir of you know me from Ambassadors of Christ, okuva Rwanda. e Rwanda. Era njagala okubategeeza I nti want to inform you, ng'ennaku z'omwezi 7 September 7th September, eyo choir ya Ambassadors of Christ choir the egenda kubeera Ambassadors of Kampala. Christ choir will be in Kampala Serena Hotel. at Serena Hotel. Njagala okubalaba. I would love to see you all there. Thank you. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Yewe, yewe mwana w'umuntu, umva amagambo y'Uwiteka. Ati,
amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera Umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo niki mwana w'umuntu gitumye uhemuka k'umuremyi ukagatumbira iby'iyi si kandi bizashirana nayo umutima ukajya wibaza uti yo mana bavuga ibahe ubundi maze iki mutima wanjye tuza urye kandi unywe nta kibazo uratunze ikindi se n'iki nyamara ntiwibuke ko iherezo ry'inzira zawe riri mu kuboko kwayo niyitegeka umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo none umva mwana w'umuntu uwiteka n'umunyambabazi ubwe yarirahiriye ati sinzibuka amafuti yawe nyuma y'ibyo byose nzabababarira bose abasangarukira bose none bene data tugarukire umukiza ijwi rye rikiduhamagara tuzirikana yuko iryo jwi ntirihorako nimuze twitabe igishoboka umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo Thank you so very much, Mr. Joel. Please, you have another number. Anytime I'm calling you back. Tumukubireko engalo ez'amaanyi bannange, engalo Let's give him ez'amaanyi. a loud round of applause. Ladies and gentlemen, Bassebo ne for the bannyabo. interest of time, Olw'obudde, njagala munzikirize mu kiseera kino allow me ffenna at this amaaso moment tugateeke ku lutimbe that we look at the display boards, kubanga ono gwe ngenda okubeera nga nnyaniriza look at the screens, because the person I'm going to welcome ye waffe is one of our very own. He's our yatuyambye own. okufuuka kye tuli olwaleero. He's the one who has made us what we are today. simanyi kye nnyinza kumwogerako I don't know what to say about him, naye byonna bye nnyinza okumwogerako but whatever it is that I could say,
byaprofilingiddwa bulungi. Has already been profiled. Very Nsaba well. media team I request the media team mumpe ebikwatagana to display for us ku president wa Mufunapolo Mwami Obed Ben. profile of Mr. Obed Manyi Ben. weneggwerayo profile eno. By the end of that profile, Naye ajja kuba amaze okutuuka wano you'll be wenyimiridde. right here with me. Ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo, allow me stand up munzikirize and nyimirire. welcome the president for the Little Income Honors, Nyanirize president wa Mufunampola, the managing director, managing director, Youth Platform Africa, Youth Platform Africa, Mr. Obed Ben, to come on the podium. Obed Ben Sebo tukwaniriza. Sir, you are most welcome. Tukwaniriza nnyo Sebo. Africa. Obed Ben is an influential agribusiness expert and visionary leader, passionate about using agriculture to uplift communities and break the cycle of poverty. As a managing director of Youth Platform Africa, YPA, he has dedicated his life to helping individuals, particularly farmers, achieve prosperity through sustainable practices. On goat farming, Obed believes agribusiness is more than a career, it's a divine calling. He is committed to empowering communities by providing training, mentorship, and access to profitable markets. His work in goat farming, agribusiness strategy, and value addition has made him one of Africa's leading consultants in the field. Under his leadership, YPA has transformed the lives of thousands by promoting the shift from subsistence farming to commercial agribusiness, creating sustainable incomes and fostering economic growth. Today, as a dynamic speaker and strategist, Obed is here to share powerful insights that will reshape your view of agriculture, not just as a means of survival, but as a tool for wealth creation and community transformation. Beyond his professional work, Obed is a God-fearing man, a father, and a husband, and a true definition of a self-made multimillionaire. Manyi. Hapana. Manyi. Njagala ndabe emikono waggulu nkakaseti manyi. Je muli manyi. I'm so happy. Nsanyuse nnyo. I'm really so excited to have tens of thousands of agribusiness farmers here at Kororo. Okulaba enkumi n'enkumi z'abalimi abalima olw'okufunamu ensimbi. Bwe kiba tekimenya mateeka nsaba tusituke twebaze Katonda. Shall we stand up and thank the Lord if that's okay with you? Bwe kiba nga tekimenya mateeka. If it's not against any policy guidelines. Katusabe. Let's pray. Katonda oli mukulu. Oli musajja abeererawo abantu bo. Mu nkuba ennyingi, mu mitawaana emingi, mu jjaamu omungi, Mukama osobozesezza abalimi okutuuka wano. Kkiriza olunaku lwa leero lubeere entanda eri obulamu bwabwe. Abaatindize ne bakeera, abatuuse leeti, Mukama bonna kasita batuuse mu kifo kino, kkiriza obawe omukisa. Leka abaddeyo ng'omwaka guno ekitundu ky'omwaka okisembayo kibeere kya bugagga, kibeere kya kuganja, kibeere kya kutuuka awawakanirwa. Katonda atudde mutaligwawo, kkiriza ebigenda mu maaso olwaleero okuyiga bitambule naffe, ate tukwebaza nnyo kubanga otutuusiza ku annual general meeting y'omwaka guno 2025. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. You can sit now, ladies and gentlemen. Mwetuulire. Yes, before I give my speech, I want to have a few people up here on stage. Njagala tubeeko bye tuyiga. There are things I would like us to learn. And these are people that we are proud of. These are people that have supported us. These are people that serve us. But they have lessons to teach us. So, ladies and gentlemen,
bassebo ne bannyabo. Allow me welcome Mr. Kayongo Moses, Omwami Kayongo Moses, Director of Cadex Properties Limited. Director wa Cadex Properties Limited. Sebo tusanyusa okulaba. You are most welcome. Nga bw'ajja ngenda kusaba omwami JB Herrera, Mr. JB Herrera Tailored. From JB Tailors. JB's Tailored. Omusajja atunze suuti kati essaawa zino. He is the best in town. Akyamanyi bya kiyembe ebintu yabikyusa. He has changed the picture of fashion in Uganda. Ngenda kusaba. I'll request. Nfuneyo representative okuva mu Centenary Bank. Representative from Centenary Bank. Representative from Centenary Bank. There he comes. Sebo mukama wange mwami Joseph tusanyusa okulaba. Mr. Please Joseph, have you're a most seat. welcome. Ngenda kusaba nfune representative okuva mu Prudential. Representative from Prudential, please come up. Prudential. Representative from Prudential, please come up. Nsaba nfune ne representative okuva mu URA. And a representative from the Uganda Revenue Authority. You are also welcomed up front here. Representative from URA. Omukiise oba kikiridde URA, sebo naawe osabiddwa nyabo, sebo oba nyabo osabiddwa okutuukako wano. Tubadde tusuubira director wa Maganjo Grain Millers Limited naye taliiwo simanyi oba waliwo amukikiridde. The director Maganjo Grain Millers was also expected but he is not able to come and we are not sure if there's a representative who has come from the company. If you're there, please come. Then nasembayo. And lastly but not least, nasembayo tugenda kufuna omuvubuka omuto ayina byakyusiza mu kisaawe eky'obulimi n'obulunzi. we have a young man that has changed the picture of agriculture in Uganda. Ono nga bamuyita Julius Tumukunde, director of Julita Coffee Works. Julius Tumukunde, the director of Julita Coffee Works. Please join us here. So we are not going to have a translated panel for swiftness of time. But I want to assume all of us can understand English. Up here? Yes. So, ladies and gentlemen, we are because we are many, so we want to value and use time. Yeah, we are happy to have you, Rachel. So, straight away, I'm going to begin with Cadex. Cadex Properties. Yes, Mr. Cadex Properties. One, I know real estate is becoming stiff in Uganda. And there are very many people who admire to start real estate. So today, people that have come, the agribusiness farmers, yes, may wish to know what has helped you become a successful realtor today? Thank you so much, Mr. Of course, you begin by telling us about your company. Thank you so much, Obed Ben. It's my pleasure. My name is Moses Nsereko Kayongo. I'm the founding managing director of Cadex Properties Limited. I want to welcome each and everyone who is here, and I wish you a very good, fruitful discussion and stay. One, the very first thing is trust. I always say, Ben, I'm not a seller of property. Yes, yes. I am not a seller of houses. Yes. I am a seller of trust. Uh-huh. I sell trust. Now, if you want to get money in real estate, one of the things you have got to do is to understand that trust is everything. Mm-hmm. Just last week, the newspaper portrayed an article in the New Vision that in Uganda, every year,
Ugandans lose 467 billion shillings in fraud connected to property. So I want to tell people that as you come into this business, you must know one thing. Property is about selling trust. Trust is the most important thing because naye ndowooza ako kanditegerese nnyo mu Luganda. neyanziza Mulabye mutya tukyuseemu Oluganda? webale nnyo ssebo. Moses Nsereko Kayongo, Managing Director wa Cadex Properties. Yes, waliwo wobadde otuusaawo. Ekibuuzo kyombuuzizza nti abantu bagenda kufunamu batya nga baagala okuyingira mu ttaka. Yes. Okusooka ngambye nti okufuna n'okugaggawala okuyita mu ttaka n'ebintu ebirala byonna obwesigwa kyekisinga obukulu. Cadex Properties nze ngamba abantu tetuli batunzi ba ttaka naye tuli batunzi ba bwesigwa. Yes. Era ekigenda okuwangaza omuntu oba oli mu njuki oba oli mu mbuzi oba oli mu ttaka obwesigwa kye kigenda okubeera ekintu ekisinga. Mbadde ngamba nti mu Uganda wiiki ewedde aba New Vision baafulumya article ng'egamba nti Uganda omwaka ogwaggwa abantu baafiirwa obuwumbi 467 okuyita mu bufere n'obubbi obw'ettaka. Wow. Abantu abo beebo bokka abaawandiikibwa abaagenda ku poliisi ne bakola ki? Ne baloopa. Kati abataaloopa basajja battu ne bakazi battu abo tebaabalibwa. Kyengezaako okugamba kyeki nti bizinesi y'ettaka nayo erimu bizinesi endala ey'abantu abatali batuufu. Kyetwagala abantu baffe nga Cadex Properties kye tuyinza okugamba ekisooka etwagala okuyigiriza abantu nti abantu muguze nnyo ettaka okuyita mu mboozi. Yes. Okusinga okwekenneenya ebiwandiiko ebyogera ku ttaka. Kyova olaba nti abantu baffe twetaaga obbayigiriza nti nga tonnaba kugamba nti ogula ettaka olina okusooka okutegeera okumanya ettaka kyeki, ebiwandiiko biriwa, nkakasa kubanga ebiwandiiko ebyo bye bikuwa ettaka. Exactly. Abantu bangi si ndagaano gy'okoze naye ebikwata ku ttaka bye bikuwa ettaka. Kyekyo kyennyini. N'olwekyo kati omulimi yenna ali eyo nga otegedde nti olina okulima tojja kulimira mu bbanga, olimira ku ttaka naye ettaka eryo ly'ogenda okukolerako lifaanana litya. Yes. Ate n'abantu baffe kye balina okutegeera nti Uganda tukyalina ettaka lingi era abeeraliikirira kubanga kati olwo twogera ku bantu bamufuna mpola ettaka beeni nkutegeeza nti likyali ki? Likyali lingi. Kyenjagala abantu baffe bategeere olwaleero nga tuli wano mu lukuŋŋaana lwa YPA, tambula mayiro ezisukka 1,000 okuva e Kampala otegeere kye bayita ettaka. otegeere kye bayita ettaka. Webale nnyo Cadex Properties. Nzikiriza ngende ewakali smart. Thank you. Baŋŋamba ennaku ezo mbw agenda kufuuka speaker. Anti onyirira nnyo olimba. Omwami oyo bamuyita JB Halera, nanyini oba omutandisi wa JB's Tailored. Yaŋŋamba agenda gifula group of companies. Omwami ono muvubuka muto naye alina ebyokuyigirako bingi. Nazzi kuno ng'abatunzi b'engoye babeera mu Kiyembe naye yasalawo n'ava mu Kiyembe n'atandika edduuka ku Equatorio kati ali ntinda eyo mubamufuna nnyo. So atuwadde omukisa leero najja alina embalala mubamufuna nnyo. Twagala kutegeera ssebo lwaki tewasalawo okugoberera trend eriwo? Lwaki tewasalawo kukolawo ng'abalala we bakola n'osalawo okole engoye abalala ze bakola naye mu ngeri ey'enjawulo? Kiki ekyakusindiikiriza? What was at the back of your mind? Banaye mbalamusizaako banyabo ne bassebo abali wano. This is a very big statement for YPA and for Uganda at large. Amanya JB Halera, founder JB's Tailored and JB's Fashion School. Chalawanga batumiddeko tazize nange olwaleero. Mama Empress naye gyali alaba. Well, back to the question. Mwami Obed nkuyigiddeko ebintu bingi. But nange ng'omuntu, I want to give credit to myself for having made it in the fashion world. We are a group of Ugandans, a group of citizens that have chosen to do usual things
that are usual to your eyes, but in an unusual way. And that is one thing you have mastered. You're doing the usual thing. Goat farming is a normal thing. Yeah, Now, you have done it the unusual way, and you have got unusual results that have made many people start to have a lot of question marks. Yes. So that is the message that I really want to pass over today. And that is what has made me. I mastered the art in the fashion business, nenjifuula business, nenva kuchira ekya bulijjo nti omutunzi, and I added a lot of value to it, to the extent that now I can employ over 50 Ugandans. Wow. In my workshops, that now I can sell a suit, a Ugandan-made suit at 1 million Uganda shillings and above. It is more like a factory now. Exactly. And that now I have the best fashion school in Uganda, JB's Fashion School. So I take pride in my work because I have added a stone to my generation, like to the youth. I have over 100 students that are going through my hands, and I'm already seeing others become big brands already. Wow. So we just mastered the art of doing the normal thing, the unnormal way. Netwongeramu ekyo kyali kibulamu from trust ng'omwami ono bwagambye, omutunzi yabanga omuntu abuzaabuza jangu enkyako mawoluli, to moving abroad, like getting fabric, to going and learning from people that are doing what we are doing, those that are already doing it the better way. Netugenda netufuna kitubayigako, netukomawo nekituteeka mu nkola, ate netukumengereza nga we are even better than those that we learned from. So that is what has made JB's the best in Uganda today. So ekisinze okukukolera kwe kubanga ekyo kyennyini kye tukola ky'okyusaamu akatono. Exactly. Akakatono kiki ekikusindiikiriza okukanoonya? Ono njagala afune naye bw'ava wano agende abeko kyatandika naye nga naye anoonya kalike wanoonya asobole okulaba ekyo ekimweto. Watandika otya okulaba ekyenjawulo mu ngoye gwe n'oyagala oyongereko value? Kati ekyo ekinsindiikiriza okunoonya ako akatono kwe kufuna ekyo ekinene mu ako akatono. It is a very simple thing. Mu ako akantu akatono ako singa ofuna idea eyo entono eyo nti embuzi yeetaaga kyokula obulungi nefaanana breed ya YPA, you're going to get big from that small thing. For whatever business you're doing, just change one thing, ekiringa ekya bulijjo abalala kye bakola, bweyongeremu ako akatini, and you will reap big from that small. So answer gye nfunye mu byayogedde kwe kunoonya ekinene mu ekyo ekitono. Bano bwe bakifuna bafunamu 2,000, naye gwe olina okuyaayana kwa ssente mmeka? Bw'oyaayana okufuna ekisente ekinene, ekyo ekitono onoonya engeri gy'okigaziya. Kyentera okuyita start big. Weewale nnyo JB. JB's Tailored ali Ntinda, naye ku online awo mu ssimu yo muteekemu olabe ne Cadex bw'atyo. Katugende omusajja ono wa Centenary Bank. Sebo, wagala kumanya mwami Joseph, weebale kutukolako obulungi aba YPA. Tusiima. Atukolako obulungi okusinziira e Rubaga, ate Centenary Bank etukoze bulungi. Ba partners baffe ebbanga Deneco batuyambako okusasula ba clients ababa batunze embuzi zaabwe, abatunze kasooli waabwe, ne tusobola okubanga ebintu tubitambuza bukwaku. Nandyagadde okumanya ssebo ow'ekitiibwa, banking eno nze nga mufuna mpola ennyambe ntya banka okuteeka ssente mu banka, olumu muzisalako emisolo, olulala ne zikola olulwa tutya nti ssente bayinza ozibbirayo, nyinza olumu tozikwatako, ate nze nandyagadde nkwate ku banka ennyamba wa nze mufuna mpola ayagala okufuuka mufuna nnyo. Sebo webale nnyo webalire ddala basebo ne bannyabo. Joseph Katete is my name. I'm humbled and privileged to be part of this panel. Thank you for giving us the opportunity. I'm here to represent Centenary Bank, the leading microfinance bank in Uganda. Gitwalise banka y'abamufuna mpola, banka y'abantu abali wano ffenna. Kati what we pride of as Centenary Bank is providing reliable yet affordable financial solutions. Our theme for this year is to transform into a smart bank, providing reliable microfinance solution to Ugandans across the country. Our pride is to give convenience. Centenary Bank is the most widespread bank in Uganda, with over 82 branches across the country, over 8,000 agents still across the country, over 250 visa-enabled machines across the country. All this is to give convenience. Osobola okufuna Centenary Bank. In fact, we say from Koboko to Kanungu and from Kotido to Kisoro, Centenary Bank
will be there. awo osembeza obubaka kiki ddala ky'osembeza ng'ogyeko okubanga oli buli wamu kuba buli wamu kituufu wooli Uganda wagiwamba actually n'ebitundu ebirala naye njagala kumanya juzi nali South Africa nenkozesa akagundiko ka visa card nensasula mu randi kyokka ng'eyange eri mu Uganda shillings naye njagala kumanya nze akusemberedde n'enku accessinga what do I get as an individual? Assembled as an individual, there are so many solutions that we provide, financial solutions, of course, but among them are financing solutions over etwaliyise okwewola for credit facilities. And to be exact, Centenary Bank was the first bank to get comfort to lend to agriculture in Uganda. And that is tugamba tutya tukubemu mu bugalo. Centenary Bank has very reliable solutions to agribusinesses in Uganda. And one of them, the reliability comes in the convenience that Centenary Bank provides convenient payment terms to agriculture where we can extend grace periods to agriculture of up to the gestation period of the project, depending on embuzi ezaala myezi mukaaga nensasula myezi mukaaga tukuwa myezi mukaaga nga tosasula embuzi bw'ezaala n'olyoka osasula because that is the cash flow of the project. So we structure the payment according to the cash flow of the project. Tukyayinayo abaavu eyo abaavu tebaliwo wano ate nga looni eyo tugigaba ku magoba aga wansi ddala. So that is the convenience mufuna mpola gy'ayinza okufuna mu Centenary Bank ate naye naakula. However, nga tonnaba kutuuka kwewola, we encourage our people to develop a culture of saving. Mu Uganda tulina culture embi ey'obuta saving. Naye n'Abaganda batugamba nti ayeeterekera butera okukola ki? Butera okukya. For you to be able to invest with YPA the 700,000 to at least buy one goat, you must have saved that money at some point. So we offer free financial literacy to develop a saving culture among our people. Thank you very much. Okay, thank you so much, Joseph. That is very, very, very interesting. It means as an agribusinessman, I can access a loan and finance my project since the payment of the loan is dependent on the projection or the gestation period of the goat. Of the project. So since I'm a goat farmer, I'm used to talking about goats. Thank you so much. Webali nnyo webalire ddala. Muzikirize nyanirize omukyala anekedde obulungi mu kapapo. Atubulire insurance. Insurance ebintu bino oluusi tetubitegeera. Actually, YPA has a partnership with Prudential and we are securing our lives of the farmers. Naye twagala kutegeera ddala. What other benefits do I get? Miganyulo ki gye nfuna singa nkola association, nkola omukago ne insurance. What do I get as a farmer? Neyanziza nnyo mwami Obed, amanya nze Rachel Msima Ssenyondo nga nvudde mu kitongole kye bayita Prudential. Kakati mpozi nga tetunnabagenda maaso njagala kugamba abantu mbu waliwo ebintu ebitutiisa. Waliwo okutya mb'ojja kaddiwa nnyo obeere nga toyina bw'ofuna. Waliwo okutya mb'ogenda kufa mangu. Waliwo okutya mb'ogenda kufuna ekirwadde. Ennaku zino endwadde ziringa nga ndwadde. Ffenna twalaba wano akawuka ka COVID bwe kajja, ekyo nakyo kitutiisa. Kati bw'ofuna kasavu kanyama English bw'ofuna partnership ne Prudential waliwo ebintu by'ofunamu. We tend to give you a peace of mind. Ogenda kwebaka ng'oli bulungi. That even though any sickness came, you will get the right treatment. Naye ate tebijjira ku bwereere. Ngaffe abali mu project y'embuzi, okimanyi you have to first buy a goat to benefit from this project. Byonna babyogedde muwulire bannayuganda bonna abawulidde ku project y'embuzi naye bameka abakifunyeemu. Kati nga bwe kiri ne insurance,
We talk about insurance every day because we die every day. Today is the youngest day you will ever be. But who is that person going to save you? Ngenkuba etonye. So kati partnership ne Prudential egamba nti ku busente obusaamusaamu you'll be treated when you fall sick. Abaana bo bajja balabirira n'ekirala ne bw'oba otuuse okugenda. We give you a befitting burial. Kati ye yenkolagana gye tuleeta kati ne YPA. Yes, sebo. Thank you so much. Njagala kukomawo ewa JB. JB olowooza omuntu alina kugaggawalira ku myaka emeka? Ekibuzo kye kiri quite hard. Naye twagala personal opinion. Yeah, omuntu gaggawala. Omuntu alina gaggawalira ku myaka waategeerera kikyalina okola gaggawala. Omusajja omu yaŋŋamba, luck is the reason that everyone becomes successful. The word luck, mukisa, because some people labor and they never see wealth. But it is God's luck that makes us rich. Then he went further and asked me, what is the definition of luck? Because we are waiting for luck, but we don't know what luck is. And this was his submission. This is none other than the tycoon, the city tycoon, Dr. Benon Luja of the Maganjo Grain Millers. One day I was with him in a meeting and he said, this year we did not perform well. We only made returns of 39 billions to the tax. Only. We did not perform. Now, this guy defined luck in this way. Luck means labor under correct knowledge. That is the word L-U-C-K. Labor under correct knowledge. So, nze sikiriziganya na myaka okugaggawala, nzikiriziganya na mukisa. Naye omukisa ogwo tumanyi fembi. Today I stand as the greatest goat farmer in East Africa. Naye olunaku lumu naliluuza ng'embuzi zinfaako nga bw'olaba ekintu kyonna bwe kifa. Naye olwaleero Youth Platform Africa terunda zaayo zokka, erunda n'ez'abalala. So ndowooza nti ekitukuyambako okufuna omukisa ogwo kwe kubanga kyokola, what you are doing is under correct guidance, correct knowledge. If you don't have right knowledge, I don't think you'll make it. Thank you so much, JB. Mr. Cadex, yes, what would you tell an agribusiness farmer who is here today? Oyinza mugamba bubaka ki obw'okumusomesa azeemu addeyo ng'agamba nti omusajja w'ettaka bwe yabadde ayogera, I picked this. Asewo neyanziza abantu baffe naddala abalimi. Yes. Ekisooka tugenda kulya paka lwe tufa. Yes. Ate ne ku lunaku lw'onoofa emmere ejja kuliibwa. Olwekyo agribusiness n'ettaka tuli ba Luganda. Yes. Nja kubategeeza nti Uganda ye ettaka likyaliwo lingi. Cadex Properties twagala kubategeeza nti omukisa ogw'ettaka ery'okukozesa okufunamu mu kulima bwe bugagga obukyaliwo, era n'omuntu ali wano ategedde ekyekusifu ekiri mu kulima mu kiseera kino kye tulimu ye mugagga gwe twogerako. Ate I want to give a testimony. This is a true story. I have my neighbor in Gomba. I don't know how this guy went there, but my neighbor, my closest neighbor in Gomba is a farmer, is a Muvabulaya, and he got his land through this gentleman. Yamufunira ettaka n'amugulira ettaka ng'oli taliiwo, ne balikiriyalinga, ne balifensinga, ne baliteekako awo. Nagenda okuddayo nga bakutaddewo ennyumba, bantu balima kasooli, and I was so grateful okusanga nga mukwano gwange ate yaleese mukwano gwange wa neighbor. Wanzuula mu kyama naye ssebo naye weebale nnyo weebalire ddala. N'olwekyo twakutegeeza abantu baffe okusooka abali mu diaspora, omanyi abantu bali Kampala wano naye nga bali bweru. Yes. Yes. Tubagamba nti Cadex Properties
ky'ekyokuddamu kyo. Where are our offices currently? Our offices are on Nkrumah Road, Kalobwa Towers. Kalobwa Towers. Yes, level 2, room F211. Room F211. Atuwe ku namba y'essimu ayakwagala akusanga wa? Neyanza nnyo ssebo. Ennamba yaffe y'essimu okusooka gisome mu Luganda ngenda kugiddamu mu Luzungu. Neyanza ssebo. 0772 850 077 850 861 tugiddemu bulungi. Kankozese Luzungu. Yes, okay. 0772 eyo namba ya director wa Cadex Properties agenda okufunira ettaka mu Uganda wano. 0772 850 850 861 861 ne 0752 kati eno ya Airtel 0752 850 850 861 861 njagala onzikirize abantu baffe Cadex Properties twakizuula okuyita mu technology. Yes. Platform yaffe eya Cadex Properties oba omukutu gwaffe naddala abantu baffe abali mu diaspora e Kampala kubanga bangi bali mu office naye nga bali mu diaspora. Tebava Kampala, tebava office, tebava ki. Balinga abali e Bulaaya. N'abali e Bulaaya tubagamba nti mugende ku mukutu gwaffe www.cadexproperties.com. Mugende ku kitimbagano ku intaneti musobole okufuna Cadex Properties Uganda Limited. Nzikiriza nsooke nzireko ew'omukyala omubwati ali ku pano kuno. Mukyala gwonyiridde twagala kubuuza nze singa mba n'abaana bange bali mu myaka 18 nandyagadde batuuke mu myaka 35 nga bagagga. Insurance eno eshuwaringa just bantu butafa oba kufa ne babasasula oba nsobola n'okuyishuwaringa nange nengaggawala nga nkoza insurance? That's a very good question. Ekibuuzo njagala kiddamu bwenti. Kasita obeera ng'olina omwana obeera osobola omu inshuwaringira kubanga ffenna tukkiriza nti tetwagala bazadde kuziika abaana. N'ekyokubiri abaana baffe bakula naye buli lw'ozaala omwana ng'oyagala kwegamba insurance ekuwa entandika okuba bilioneya oba okuba millionaire kubanga bw'oba akaana kaakaga bwe kati papa n'otandikirawo kasevingira oba emitwalo 10 kati njagala oggyeyo calculator yo and I want you to compute if today you've given birth today and in 18 years how much will your child have? Obeera omuwadde entandikwa okuteeka ne ssente mu YPA. Awo obeera abamu kye tugamba obeera okutudde ekikoligo. Obugagga obeera omutandikidde kati waawereza 35 ate aba wa kitalo n'okusinga oli gwe batapulaningira. Kati ndowooza you listen to people saying planned children. Planned kids. Nze nakula n'abaana nga they give them cars on graduation. You know. And I used to ask myself, naye abazadde bano bakola batya? Kombe yatandika dde okola kikamukamu gwe muganda kyekimu n'embuzi oguzeemu leero ezadde endala n'endala omwana wanaatuukira kati nze omwana wange wanaawereza 18 aba n'embuzi mmeka tasobola kwenkana naawe atayina kyalina so osobola okutandika kati. Thank you so much. Jebby's tailored. Ebigambo obyogedde bulungi. Mbadde nsaba otuwe obugambo obusembayo otuwe n'endagiriro. Obugambo obusembayo it is enabika yo kintu kikulu nnyo
era mu lugendo lwa financial freedom nga naye bw'otandika okugattako kyusa n'endabika. Yes, ne Bible yennyini etugamba Mukama nga atandise okublessinga otandise okutuuka mu bifo ebyenjawulo ate leka kweyisanya ate ng'omunaku. Mwami Obed wano eno abagamba mufuna mpola but mufuna mpola ate asobola okulabika obulungi. So nabeera omulimu oyo alabika ng'ate oli mulimi ow'enjawulo. Jangu kujja biz tukwambaze, jangu leeta omwana tumusomese, ate okugatta ku bigambo by'omwami ono naye njako akasa nti ekigambo kyogereko ekya trust kintu kikulu nnyo. Nga director mu kampani endala etunda ettaka Infotrust Property Consultants tukikulembeza nnyo era ekigambo kyogereko ekya information kintu kikulu nnyo. Era nga ffe mu Infotrust Property Consultants information eyo tugigaba ku bwereere. That is the most important thing. Era tuyita abantu bajje bafune that same information free of charge. You choose where to buy, but when you're buying the right thing. So mbaniriza ku Jebase, number zaffe ziri 0700 0700 eyo namba ya Jebase Tailored 74 nsanvu munya 24 abiri munya 69 nkaaga mu So mwenda. kwe namba oba yagala kuleta mwana kusoma oba yagala kutuwa order yo ina mukolo or anything, we are ready to give you the best in the Obango yagala kunyumako nga Jebbi bw'omulaba. Obanga gwe bw'olabise leero. Gano gonna maanyi ga Jebbi by the way yanyambaza lwakuba nti okwawukanako n'emyaka 15 emabega. Today I can afford a suit. Emyaka giri I used to hire. Tupangisa tulinawo neza bamufuna mpola ennyo. So thank you so much Jebbi. Nzikiriza nfune Joseph afune obugambo bwe obusembayo. Neyanza sebo neyanzege. Ladies and gentlemen, mufuna mpola owakaakati talina kubeera mufuna mpola forever. Oba oli mufuna mpola kati. And actually the reason we are here today for this annual general meeting is because Obede yali mufuna mpola katoyiza mwogerako nga mufuna mpola, meaning he made wise investment decisions. And for you to be able to invest, you need to have the funds to invest. For you to have funds to invest, you must have saved some money somewhere. Oluusi tugamba nti feba mufuna mpola nezenfuna tezimala ate ntereke mu banka n'asavinga ki. The solution is one. Ladies and gentlemen, if you want to succeed in investment, the formula is one. Spend what is left after saving. Don't save what is left after spending. Repeat. Spend what is left after saving. Yes. Don't save what is left after spending. If you start by spending, you may have nothing to save. Soka oweterekereko, soka okoleko investment, soka obeko zoze bali. Oli ezisigaddewo zoba osaasaanya. Wabula tosaasaanya ate n'otereka zisigaddewo. Kubanga tezijja sigalawo. Yes. Weebale nnyo. To save is a sacrifice. Sometimes you have to sacrifice. So you know okwerumya okwerekereza. And to sacrifice you must feel pain. So werekereza ebintu ebimu osobole okutuuka ku kirooto ky'olina kati. Bw'oba weewoze, if you have borrowed, please invest that borrowed funds for the purpose for which you have borrowed. Don't divert. Then watch that money multiply. Wabadde mufuna mpola ate nofuka mufuna nnyo ali ku level eya waggulu. But when you're ready to make that decision, we invite you to come to Centenary Bank kubanga solutions zonna tuzirina. Ate ne tenti yaabwe weeri wano. So kyama mu bukyami wali emabega wa tenti ey'abakulu emabega ogenda kulaba Centenary Bank. Rachel, mpaayo akagambo kamu bubiri eri omukyala ali wano. Specifically mukyala. Neyanziza nnyo ssebo. I want to thank omwami wa JB. Kubanga ekintu ky'oyogedde kituufu. Ate kati ffe bwe tutuuka ku bakyala, your looks will determine how you're addressed. Nga tonnaba na kutandika kulowooza ku kintu kirala. Ne bw'oba ofuna mpola nga you have a gomesi, you have those sandals, make sure you're looking good and make sure you're working hard. Your husband is not your investment. Your husband is not your retirement plan. Nawe ku kyokoze tulina bannaffe aba banka aboogedde obulungi, naffe aba insurance osobola okuteekayo n'akataka si kibi ogenda ogamba omwami
wafunye akataka beera omukyala omututumufu akola ate nga n'endabikayo yeeyogerera osobole oku-attractinga abantu who will take you forward. Mwebale nnyo. Thank you so much. Gentlemen and lady, mwebale nnyo, mukama abawenye omukisa. It has been a pleasure having you, and I want to assume that tuizeemu kimu oba bibiri. Ekyo kyoyize kikufuukira entanda ate egenda okubanga etutwala mu maaso. Katono nnyo kankomewo ate ne speech yange. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tubakubira engalo ez'amaanyi olw'ebigambo ebirungi ng'ebyo. A big hand clap for the wisdom they have shared with us. In this very juncture, allow me welcome Mr. Sozi Joram for another song as we go with our panelists to their seats. Ebikadde biyise abange nesunga
nesunga ekyeyo bannange lowooza olunaku olwo luliba lwa njawulo lwe ndiwona ensene y'effujjo libatya essanyu nga ntudde n'omulokozi obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda nesunga ekyeyo bannange lowooza olunaku olwo luliba lwa njawulo lwe ndiwona ensene y'effujjo libatya essanyu nga ntudde n'omulokozi obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda obulamu obwo buliba busufu nnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda obulamu obwo buliba busufu nnyonnyo tunyumye byonna mu maaso ga kitaffe atukulisa olugendo olw'ensi ng'olwo biwedde eby'ensi ey'edda. Amina. Obulamu bwe yagamba okutuwa buli kumpi kamume emmanya buleeta matalinga aludde alijjawo buno obujjudde emiranga atombaze buli obulungi obuli mu kukaseko mumanye yasuubiza oyo wamazima era talimba waddaludde gye yagenda ekiseera kijja lidda ndi mugumu mulinze taata lwalijja nkyusize byonna ndifuulibwa mu byasimba ndi mugumu mulinze yesu lwalijja nkyusize byonna ng'ebinyiga byonna bitutte eno enso giraba naawe yoneka nodda maaso omuyimbi omu yayimba tetulyayameera mannyo ejja kutunyiga kituufu naye mmanyi nti yesu anakikola katuwonye ajja kukyusa byonna gano mawulire masuufu omulokozi ali kumpi ebiseera bye yagamba bitulimu birabe naawe ndi mugumu mulinze taata lwalijja nkyusize byonna ndifuulibwa mu byasimba ndi mugumu mulinze yesu lwalijja nkyusize byonna ng'ebinyiga byonna bitutte buli muntu gw'olabeeyo yenasibye emitaafu nga babeera abo boolaba nga bamwenyamwenya basiba kiwaani ebinyigiriza obulamu tebimanyi mugagga obalaba kwambala amasuuti ga bbeeyi naye ekiro bawamuka naye enjawulo yiino enjawulo yiino abo abalina essuubi omukama bo banywevu ndi mugumu mulinze taata lwalijja nkyusize byonna ndifuulibwa mu byasimba ndi mugumu mulinze yesu lwalijja nkyusize byonna ng'ebinyiga byonna bitutte
mumulize taata ndi mugumu wantwaleka balikomawo Yesu oyo. Thank you so much. Thank you so much. Mwalimu Joram. Omwami ono y'omu ku bantu abeetaaga okukubira engalo ez'amaanyi. Banaye ayimbye ennyimbo ba myaka emeka. Mukama akuwenye omukisa. Naye YPA kutte mu nsako nemuwa akakadde ka ssente. So omwami mwalimu Joram genda ate oyongere okuweereza. Mukama akuwenye omukisa. Thank you so much. Thank you. Manyi manyi. Manyi manyi. Manyi manyi. Thank you so much for turning up in very, very huge numbers. I'm really excited for this 17th anniversary. Nali sikimanyi. I didn't know nti tulituuka ku kkula lino. that would reach this kind of level. Nali simanyi nti tusobola okutegekera abantu emitwalo 3 ne bajja. I never imagined we would have to organize for 30,000 people. Naye eri yonna bayimiridde bantu bali mu myoleso. Standing in the exhibition stalls. Abatudde bantu. Those who are seated are human beings. Abatambulatambula okulambula ku Kololo. Those who are walking to see what Kololo is. Bannakyalo, Bannakampala, bannamitala w'amayanja ffenna tuli mu kifo kino. Everyone from everywhere is here. I'm really excited. Ndi musanyufu nnyo. Nali ndowooza ku butya bwe tuyinza okutuuka ku ntikko. I used to think about how we would reach the top. Tusobola tutya okutuuka eyo ewala. How we would reach the farthest. Naye ne ntegeera nti bwe tutuuka ku ntikko. I came to understand that if we came to the epitome, to the bw'obeera top, ku ntikko y'olusozi. when you are at the top of a mountain, ate then ekkubo lyokka eriva ku lusozi olwo lidda wansi. the only way of the mountain goes down. Mpaka bwe nategeera nti ebinyonyi bikamunye. Then I understood that the eagles, the kites, no, the eagles, zikamunye bazita ezo scavengers ezibeera waggulu empungu. The eagles then, it's the eagles. The eagles ezibeera waggulu eyo. The eagles. Ne kye bayita mountain top goats, embuzi ezirira waggulu eyo. And then the mountain goats. Nti tezikkaako wansi. Do not go down the mountains. Tezirina lunaku lwe zikka zibeera waggulu mu lusozi. There is no time when they get down and live down. Ne nkiza mu bulamu buno. And then I applied it to my life. Ne ntegeera nti success is not a stop center. Ne ntegeera nti, and then I came to understand that okubanga oyiseemu ng'oli bulungi. We are not supposed to choose between success or failure. Si kya kintu ky'osaba n'ogamba nti kanondeko oba mbeera bulungi oba siba bulungi. Tusobola okusalawo ne tusigala mu bulamu obulungi ddala. We can decide to remain successful. Kyova olaba olwaleero. And that's why today ngenda kubasaba. I'm going to request you. Tugatte engalo ez'amaanyi. To put your hands together. Twanirize Honorable Minister owa abavubuka mu Uganda. To applaud the Honorable Minister for you. Banayo bugalo sibuulira. I'm not hearing you, please. Sebo ow'ekitiibwa Honorable Mwami Baram Barogahare tusanyuse bulungi nnyo nnyini ddala. Honorable Baram, you're most welcomed. Okulaba ku lunaku lw'embuzi. We're excited to see you here on this day of the goat. Abantu bano bonna boolaba ba mbuzi. All these people you see here are here because of the goat. Bakasooli banjuki. They are maize farmers and beekeepers. Fe abantu abasazeewo. We are the ones who have decided okutwala kye tulina tufune kye tutalina. To take what we don't to have to give what we have to get what we don't have. Tusazeewo okukozesa ebyo byokka bye tulina. To use only what we have. Okufuna bye tutafunangako. To get what we have never got before. Wabula nga tusazeewo okubikola mu ngeri etabikolwangamu. Except we are going to do this in extraordinary ways. Sebo Madam omanyi tebamuyita Madam. Sebo Kano Edith Nakalema. Kano Nakalema. Oyo aba Sebo tebamuyita Madam. Sir. Oyo Sir. Yes. Tusanyuse nnyo nnyini okukulaba. We are excited to see you. Era nga njagala kukutegeeza.
And I would like to inform you, nti emirimu tetugigezaako bugeza tugikolera we are ddala. not just trying to do our work, we are doing it, we are excelling at it. Munzikirize mu kaseera ke kamu nnyanirize Idi. Allow me to welcome the Executive Director owa National Planning Authority, Mwami Joseph Planning Authority. Muvawala. Omwami oyo akulembera ekitongole ekiteekateekera eggwanga lino. Sebo tusanyuse nnyo nnyini okukulaba. We are pleased to see you here. Weebale kujja kutulabako. For coming. Eggwanga ye mwami oyo alipulaningira ne ttiimu ye. He is the one that plans for this country. Ate mu kaseera ke kamu, at the same time, njagala kwaniriza Board of Directors aba Youth Platform I would like to Africa. welcome the Board of Directors for the Youth Platform Africa. Basebo mwebale kubeerawo, nsaba mutuwuubireko. Please wave to us. Thank you very much. Abaami abo be mulaba, those gentlemen y'ensonga lwaki tusigala ku layini. are the reason why we are still moving on our journey. Youth Platform Africa YPA, Youth Platform Africa, yatandika ng'ekozesa bunusu. started with cents, Yatandika ng'ekozesa busente butono. using little money, ng'erina obubuzi butono. with few goats. Naye olwaleero But today, ebintu byakyukamu. it's so different. The story is Ebintu different. byakyukamu. Tukubeko mu ngalo ku lwekyo. Shall we clap ourselves for that? Mukama Katonda The Lord, God, yatubikkulira revealed ebyo bye tutalabangako. things we had never seen. Tulaba ebintu bya bulijjo naye nga mu bye mulimu bye There tutalabangako. are things we see that are ordinary, but there are those that are extraordinary among Nga them. mulimu bye tutakolangako. There are things we have never tried even. It is really exciting Kisanyusa nnyo nti buli mwaka tutuula wano that every year we sit right ne here tufuna okujaganya. and we celebrate. Kubanga annual general meeting yaffe ebeera ya kututegeeza we tutuuse. Our annual general meeting is intended to tell us how far we have moved. Bwe ndabye essanyu engeri gye munnyanirizzaamu When I wano, saw the excitement with which you welcomed me, engeri gye the munnyanirizzaamu, way you received me, etegeeza nti Mukama ayina gy'atutwala. tells me that the Lord is taking us somewhere. Nsaba mwekubireko mu ngalo. Clap for yourselves. Embuzi kye kitonde abantu kye balaba ng'embuzi bulijjo. The goat is just the only goat that people see every Munaaye day. bw'otagigenderera oyinza okulowooza nti kintu kya bulijjo. If you're not keen enough, you'll think it's the Naye same Mukama ordinary thing. yatubikkulira ne tulaba amagezi amalala. But God revealed to us new knowledge. Era magaziini za YPA The YPA magazines nazitaddemu buli kimu ekyama ekifuula YPA kyeri. have the secret why YPA is what it is today. Simanyi team YPA staff muliwa? The YPA staff, wherever you are, Musembere njagala ku magaziini muzitwalireko ku bakulu wano. take those magazines to our dignitaries. Musobole okubawaako basobole okulaba kye twogerako. Let them see what we are talking about. Twasisinkana Katonda We met God, n'atulaga nti embuzi mu mwaka ezaala emirundi and He ebiri. revealed to us that the God can produce twice in a year. Ne kitegeeza And means, nti embuzi emu for one goat, Mukama ng'agiwadde omukisa if God blesses it, esobola okufuuka embuzi 5. it can become 5 goats. Tewali ku bizinensi ze tukola There is no business we have done ezirina garanti that guarantees esobola okukola times 5. that can multiply, give you 5 times your investment. Sirabawo bizinensi I don't nnyingi. see that many businesses. So kyetuva tukozesa embuzi And that's why we use the goat ne tulaga abantu tusobola okugenda to ewala. demonstrate to people that we can go that far. Mu buufu obwo In that direction, mugenda kunzikiriza allow me mbanjulire we tutuuse kati. to let you know how far we are, what our status is currently. Media team mugenda kututeerayo annual report yaffe We are going to see our media report on the screens tusobole okugiyitaayitamu so that we can go through it very quickly. tusobole okulaba butya bwe tugenda okubanga ebintu bino tubyogerako. Eno yo report yaffe simanyi oba ku screen kweri mugirabeeyo. Can you see our report on the screen? Kweri? So ngenda kusaba tuweeyo attention tusobole okutegeera wa we tutuuse wa we tuli. Pay close attention to it. Eno ye annual general meeting ey'omulundi ogw'e17. This is our 17th annual general meeting. Twatandika 2008. We started in 2018. Abantu 21. 21 people.
abantu abiri mu omu n'atuvaamu nga ye alaba gye tulaga One tewategeerekeka. of us left because it was very hazy for him where we were Ne going. tusigala abantu 20. So we remained only 20 of us. Abantu 20 ne tusindiikiriza project. And those of us who had remained started pushing this project forward. Njagala okukutegeeza I want to inform you. mu 2010 twafuuka CBO 2010 we became a CBO. gye bayita community based organization nga tuli abantu 60 fekka. We had only 60 members at that time. Olwo nga waliwo abatandise okukututegeera. And at that time, a few people started understanding us. Nga kye tukola abantu ababiri oba 60 nga tugatta embuzi ne tulundira mu kifo ugundi. The 20 original people would put together the goats and raise the naye nga buli atulaba agamba nange nkoze ntya okuba nga mmwe. A few people who saw us would admire us and say, how can I naffe ne become one tubagamba of you? nti munaaye twakola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe And we tuti. told them our story. Era abamu ne bagamba nga twagezaako ffe ne And bigaana. many said, we failed, we tried it but failed. Nga twagezaako ne We bigaana. tried it but couldn't make it. Mmwe mukikola mutya? How do you make it? Kyetuva tufuna amagezi So we got the idea nti tusobola okugattako bannaffe. that we could actually bring on board Bwe other tuba people. tufuuse successful mu katono, If we have become successful with a few people, tusobola okufuuka successful mu kanene. could potentially become more successful with more Olugendo people. lwaffe And our journey of course lulimu ebizibu ng'olulala. had a lot of hurdles as well. Naddala mu myaka egyasooka. Especially in the first few years. Twatomera, We hit waliwo olwo hurdles. twafiirwa embuzi 1500 mu At mwezi one gumu. point, we lost 1,500 goats in 1 month. Naye But tetwapowa. we never gave up. Ng'enjogera y'ennaku zino We never bw'eri. gave up. Tetwapowa. We never put down Nsaba our munaaye tools. topowa. Just obulayo buli buzi kaseera katono otuuke gy'olaga. Just a little while and you'll get where you want. Topowa muganda wange Don't nkwegayiridde. give up, my brother. Kakati Now, twatandika nga tuyimiridde ku bintu bino wammanga. this was our foundation. Tuli This was our ku foundation. slide number 3. Vision yaffe yeyo y'okufuuka bakirimaanyi abategeeza abantu to become the best youth empowerment platform in Africa and eliminate the world's chief enemy, which is ignorance. Twayagala okufuula abavubuka okubeera bakirimaanyi okusobola okuwangula obwavu. We want to impact. Twayagala okubaako engeri gye tukyusaamu. Tukyuse abavubuka abalala nga ffe bwe We wanted tukyuse. to change other young people to be like we Era had nga changed. tumenyawo oba tusazaamu ebyo bigamba nti tuteekwa kugaggawala ku myaka 7, myaka 10, We myaka wanted to 5. break the saying that people become rich when they are 70 Kubanga abamu years. ku ffe tufa tetunaweza na 35. Some people die before they are 35. Kati ebyo ne tugamba okubituukako So we decided that to reach that stage, tulina kubaako empagi ze we tutambuliramu. must have some pillars. Empagi ezo mwe muli obwesimbu. Those pillars include integrity. Era ali ku YPA tukakasa nti buli kisuubizo kye twakusuubiza twakituukiriza. As a YPA member, we can tell you we have implemented that promise. Era by show of hands member ba YPA abali eyo ngenda kusaba mumpanikire ku mikono bwe tubanga ebisuubizo bye tuze tubasuubiza tubituukiriza muwanike ku mikono. Members who can say that we have fulfilled our promises. Thank you very much. Era njagala ndabe abagamba muyina bye musuubiza ne bitatuukirira. Let me see those who say no, there are some that you have not fulfilled. Can I see anybody who is not yet Mukama happy? yeebazibwe. Thank God there is none. Twagala okuwa buli muntu ekitiibwa. We want to show respect to everybody. Twagala okuyiiya. We are creative. Ani yali amanyi nti embuzi esobola okugenda ku Sheraton? Whoever imagined that you could take a goat to Sheraton? Ani yali amanyi nti embuzi esobola okujja e Kololo? Whoever knew you could bring a live goat even to Kololo? Naye obuyiiya. But the creativity. Ng'oyagala okutegeera obuyiiya bwe njogerako. If you want to understand this, banaye obuyiiya bwaffe si bwa bigambo. we are not just creative in words. Tuyina embuzi esinga obunene mu Uganda ne mu East We Africa. have the biggest goat in both Uganda and East Africa. Ate nga nnamu nga simpange nga si abidagala nga weeri It wano. is a living goat, it's not an IMO goat. Era ssebo Honorable Minister, Honorable Minister, ebimu ku bye ngenda okusaba olabe ne bakulu banno one of the things I'm going to request you to see ye or to mbuzi tour, ya YPA gye tuyita the mighty YPA goat. the mighty YPA goat is one of those things you should Embuzi tugiriisa ddagala lya wano. We only use local medicine, naye ne tuligiwa mu ngeri ya njawulo. but we give it in a different way. Ne tufuna bintu bya njawulo. And we get different things, different results. Tulina ebintu bye tutuuseeko. There are things we've achieved. Okuva ku mwaka guli ripooti gye twabawa, From our last report, omwaka guli twalina abantu 141. last report we had 1,041 people. Ntegeeza ba staff. The staff
abakozi twalina 141. 1,041 staff is what is the people we had. Omwaka guno tulina aba staff abali directly employed part time and full time, tulina abakozi 1,411. Today we have 1,441. Munaye emabegako twatulanga wansi wa muti. We used to sit under a tree. Mukama natuyamba ne tufuna ekifo mu Kampala. But now we have premises in Kampala. Nedda ekyo kyali kya mabegako. Mukama yatuyamba ne tufuna emebagako ekifo mu Kampala. God helped us to get some premises in Kampala. Kye tuyita YPA headquarters wali mu Lubaga Road. Tulina office endala e Nansana. We have another office in Nansana. Mukama atuwadde omukisa. God has blessed us. Tulina office kati e Masaka. We now have an office in Masaka. Mukama atuwadde omukisa. We are also blessed. Tulina office e Gomba. We have another office in Gomba. Mukama atuwadde omukisa. God has blessed us. Nti by July tugenda kuba tugulawo office e Mbarara. In July we'll be opening an office in Mbarara. Mukama talekedde awo atuwadde omukisa. God has not only done that, but He also blessed us. Nti tuyina kye bayita Mbuzi Choma restaurant. We have a Mbuzi Choma restaurant where we can get roast goat. Embuzi tetugirima bulimi. We don't only keep the goat. Tetugirunda bulunzi. We don't just rear it. Wabula kati tugikwongerako omutindo ne tutera ku sowaani. We add value to it and serve it to you on a Era platter. ng'oyagala okutegeera efaanana etya. And if you want to taste it, ojja kwebulungululamu ng'abo b'olaba babulunguddemu emabegaawo. go behind and follow those who are going behind ojja you. kusangayo kye bayita omuchomo. You'll find what we call muchomo, mbuzi muchomo. Njagala okukwebaza Katonda. I want to thank God. Nti tubaddewo emyaka 17. We've been here for 17 years. Njagala okwebaza Katonda. I want to thank God Nti tubaddewo that we have been here ebbanga lyonna. all this while. Ng'ate tukola emirimu. Working. Nga tukola emirimu gya Katonda. Working for God. Katonda njagala abawa amaanyi. I want God to strengthen you musobole okutegeera gye tulaga. so you can understand where we are going. Omwaka oguwedde twalina abantu betuyamba abantu twali tuyamba abantu 697. Last year was working with 697 members. Omwaka guno tulina abantu 1,000. Now we have 1,017. Bano be baana betusomesa. These are the children who are benefiting from our betuyamba programs. okubeerawo. The ones we are supporting to thrive. Twalina ba partners omwaka guli twalina ba partners 2. By last year we had only 2 partners. Naye olw'emaanyi ba staff ne ba management tulina kati 193. But now we have 193 partners. Wano n'ebweru we Uganda. Both here and outside in the diaspora. Njagala okubeebaza. I want to appreciate you. Nti omwaka oguwedde twalina embuzi emitwalo 5. Last year we had 50,000 goats. Mu 6. 56,000 goats. Naye omwaka guno tulina embuzi emitwalo 11,222. 122,72. Badde nsuubirako obugalaawo. Twalina emitwalo 5 mu 6. We had 56,000. Naye kati tulina emitwalo 11,222. 112,712. 722. 722. Embuzi yaffe omwaka oguwedde yali egula emitwalo 6. Last year our goat was at a cost of 600,000. Naye kati egula emitwalo 7. Right now the value has gone up to 700,000. Tulinawo eya miliyoni 3. We have a goat that is worth 3 million. Tulinawo eya miliyoni 5. And one worth 5 million. Nga mbuzi emu. And that is one goat. Embuzi emu. One goat. Nga ya miliyoni 5. Worth 5 million. Era nga bw'ojja ne miliyoni 4,99. If you came with 4.999, ng'embuzi eyo togifuna. you won't get it. Omwaka oguwedde. Last year, twalina eka za kasooli. we had this acreage of maize. Twalina eka za kasooli 205. 250 acres of maize. Naye kati projection eri ku acres 1,084. Now we have 1,844 acres. Omwaka oguwedde. Last year, twalina emizinga gy'enjuki 93. we had 9,300 beehives. Naye kati tulina emizinga 1,405. Now we have 14,500. Omwaka oguwedde twali tusobola kufulumya bells ez'omuddo ogulibwa ebisolo. Last year we could only bring out the gye bayita hay omuddo.
hay bales and silage nga tukola akakadde kamu aka bales. We could make only 1 million bales of hay. Naye kati tukola 2 million bales per year. Now we produce 2 million bales. Bwe tubalamu ka projection. Our projection is this. Bwe tubalamu projection ya sente singa tubadde twagadde kufuna sente mu maaso awo. If we projected our income, sente zino tuziraba mu bitundu bwe biti. This is what we see. Tusuubira nti embuzi from the goats zandibadde obuwumbi 77. would have 77 billion. Kasooli the maize yandibadde obuwumbi 2 would be 20 billion. Enjuki the bees zandibadde obuwumbi 14 mu miliyoni 5. 14.5 billion. Twandiyagadde pasture. The pasture abeere mu buwumbi 2 would give us 20 billion. Nga toto gye twogerako the sum of what we are talking about here bwe buwumbi 16 mu miliyoni 5. 126.5 billion. Nsaba tukube ku ngalo ku lwekyo. Please clap for yourselves. Obuwumbi 16 126 billion. Ebintu byaffe bino bikyatambudde bwe biti. This is how we are traveling. This is how we are moving. Akatale kaffe akasinga our biggest market right now kali mitala w'amayanja mu mawanga ge bayita aga Gulf countries mu Asia. Our biggest market is in the Gulf Era ng'eno tutwalayo 40% ku mbuzi gye tufulumya. 40% of the goats we produce go to that region. Njagala okukutegeeza. I would like to inform you. 30% egenda mu East African countries. Ebitundu 3 buli 10 bisigala mu buvanjuba bwa Africa. Era nga ku on Monday ya week eno. This last Monday ngenda Tanzania okulaba projects bwe zitambula. Monday ya week ejja enaku z'omwezi nga 12. Next Monday 12th I'm Yes. going to Tanzania to see tugenda kulaba projects. how our projects are moving. Mukama Katonda atuwadde omukisa nti ne mu Africa God has blessed us so much that in Africa tukyasobodde okutwalayokko ku mbuzi ennamu. we have also taken live goats. Era nga sebo honorable minister ne mukama wange afande Kano Edith Nakalema. Honorable Minister and Kano Edith Nakalema ne National Planning Authority Director wali. And the Executive Director of the National Planning Authority. Tutwala embuzi ebitundu 2 mu mawanga ga Africa. We take 20% of our goats to the naye rest nga of tulina Africa. obusobozi okutwalayo ebitundu 5. But we can actually take 50%. That's the potential. Ekizibu we kiri The only challenge bureaucracy. is too much bureaucracy. Okufuna obufunyi export license oba permit y'embuzi 10. It is so difficult to get the export license. Even of Kiyinza 10 goats, okuntwalira omwezi n'ekitundu. it takes you 1.5 months. Kati bwe mba nfunye orders 10, If I get 10 orders, it will take me a year to satisfy those orders. that would be a year wasted. But why? Naye ekyo tekyandibadde Must bwekyo, Mukama we wange. go through all that hurdle? Kyandibadde bwe kityo, si bwe Nze kyandibadde. ndowooza This is my thought. nti bwe tufulumya ebintu bino If we take these things out of the tusasula country, sente mu ggwanga, we will bring revenue to the country. tuzimba eggwanga We lyaffe. build our country. Nze ndowooza nti singa This is what I think. bekikwatako If the people who are responsible, batwanguyiza nga bali bwe tuba tuleeta embuzi okuva e South Africa, it is quite easy. when we are bringing the goats from South Africa, it's very easy for naye us. okufulumya ezaffe okuzitwalayo kizibu. But taking our goats is so difficult for Ate nga us. tekiri eri wabula nga kiri wano mu And the ggwanga problem lyaffe. is not with the where we are taking the goats, but it's with us, with our own country. Era nkoze bulungi, And I feel kinkoze good. bulungi It's good for me nti ate tusobodde okukibagamba mmwe that bekikwatako. we can speak this safely with you. Mukama wadde tulina ebizibu ebyo, Despite those challenges, tetupowa. we are not giving up. Omwaka guli 2023, In 2023, 2023-2024, 23-24, that financial year, twasobola okukula by 50% mu ntunda yaffe. by 50%. Our market grew by 50%. Omwaka guno This year, 2023-2024, 2023-2024, 2024-2025, 24-25, this year, tusobodde okukula ebitundu 75. we have grown 75%. Twalina farms 72 omwaka guli we twasembera okubeera wano. We had 72 farms the last time we were here. We twogerera tulina farms 139. Now we have 139 farms. Ate nga tukyabala. And we are still counting. Tukyagendera ddala mu We are maaso. still moving forward.
ng'oggyeko ebizibu bye mmenye waggulu Other than those challenges I mentioned, tulina ebizibu ebirala there are these challenges also. tukyalina akatale akatubanja ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokukola naye nga ffe tetulina busobozi. The demand for food and drinks is extreme. We just can't meet the demand. Sebo Honorable Minister, ali wano ku lwa President w'eggwanga. Who is here to represent the president? Njagala okutegeeza I would like to inform you nti omwezi oguwedde that last month twafuna order nga baagala 100 tons per week. we received an order for 100 tons every week ez'ennyama. For goat meat, the mutton. No, ennyama y'embuzi sebo. The goat meat. Aha, ebugamba mutton otubuzaabuza. So twasobola kufunako only 10%. But we only served 10% of that market. Olw'ensonga tulina abantu abalala be tusupplyinga. Because we also have the other people we supply. Era nga omulanga gwaffe eri abantu ne bannayuganda. Our appeal to Ugandans nti waliwo akatale kangi akagala okukasupplyinga naye ebyokukawa tewali. is that there is a huge market that we can't satisfy. YPO oyinza okulowooza erina embuzi nnyingi. You might think YPO has so many goats. Naye tesobola kusupplyinga nnyama eno gye baagala. But these goats cannot supply that market. Kyetuva tukuyita gwe ne ssebo n'ennyaba ndaba oba We are awuliriza. appealing to you, whoever is watching or hearing us. Tugezeko nnyo tusobole okuyingira obulimi n'obulunzi. Let's get into this agribusiness. Ne gavumenti etuyambeko abaagala okulima n'okulunda ate ebaweeko kye bayita benefits. And we also are appealing to the government to support these agribusiness farmers with some benefits. Kubanga Because ate agriculture is the backbone of the country. Agriculture is the one that's supporting our country. It's the backbone. So Mukama Katonda agenda kukitusobozesa ekyo. God will enable us to reach this. Tulina ekizibu ekirala. One of the other challenges we have ekya cost of production. gwe muwendo gwe tuteekamu okusobola okufulumya bye tufulumya. Abakozi ssente tubawa nnyingi. We have to pay a lot of money to the employees. Mugambye tulina abakozi 1,411. We have 1,411 workers. Bano bonna baagala ssente. They are all paid. Naye ekyongeze embuzi eyo neba nga tesobola kuba affordable eri abantu abamu bamufuna mpola That makes nnyo. it difficult for the low income earners to afford the goat. Njagala okutegeeza Therefore, I want to inform you nti tusobola okukozesa automation. we could make use of automation. Ne tusobola okwanguya. And this will make life easy. Ne tusobola okwanguya. We'll make it faster. Tulina ekirala ekyeddagala. The medication that we need. Nga mbuuza mu Uganda. I'm asking. Abakola eddagala bo baabula. Don't we have any people producing the medicines for our Tetusobola animals? kufunayo batukolerako ku ddagala ne tuwona okuimportinga eddagala. Can't we get people to produce local veterinary medicines? Ne tusobola okuba nga twanguyirirwamu ku ddagala lye tugula buli mwezi. So that we can make it cheaper for us to buy the veterinary medicines. Buli mwezi tufulumya ekitono ennyo miliyoni nga 4 nga zigenda mu We ddagala. spend 40 to 80 million on veterinary medicine. Ddagala lyokka tekuli basawo. Just the veterinary medicine, not even the Challenge veterinary. endala gye tulina. The other challenge we have kwe kufulumya abasawo oba abakugu abagenda okujjanjaba nga tebamanyi mu butuufu kye bagenda kukola. Many of the veterinary people coming out do not really understand what they have to do. Era ng'ekimu ku bitusumbuwa. And one of the challenges we meet, simanyi tusobola kukola tutya okufuna abantu abo. We don't know how to get these veterinary specialists. Kati tulina okubafuna ate tusooke tubasomese. We have to get them and then retrain them. Sijja kulekayo kizibu kirala. There is another challenge. Ekyokubanga enguudo zaffe mbi. That the roads are extremely difficult. Tuli balimi na balunzi. We are farmers. Tetusobola kulima mu Uganda wano mu Kampala. We cannot farm in Kampala. Tusobola kulima eyo mu byalo. We can only do this in the villages. Sebo Honorable Minister. Honorable Minister. Abantu abo bazze nabo mu annual general meeting. Those people have come to the annual general meeting. Naye emmotoka zibalemeredde mu kkubo eyo. But many of them failed to reach here. Abalala tebatuuse. Others have not made it here. Kubanga enkuba etonnya obuseerezi gye buli. Because the roads were very slippery. Tulina ze tukozeeko enguudo tubeebaza. There are roads that have been worked on and we really appreciate that. Naye tusobola okwongeramu. But we can make use of some additional improvements. Challenge endala. The other challenge. Tulina farm visit. We make or conduct farm visits. Naye ekizibu kye tulina. But one of the challenges we face.
ekizibu kye tulina The challenge we have, nti abamemba abamu temugenda ku faamu. some of the members do not visit the farms. Okugenda ku faamu tekitegeeza nti ogenze kulaba mbuzi zo kyokka. When you visit the farm, you're not only visiting your goats, wabula ogenze okulaba bye bakola bifaanana bitya, but you've gone to see what they do. babinnyonnyola batya, How do they explain what they bitambula do? bitya, How is everything moving for bw'osobola you? kubikozesa otya. How can you pick that knowledge and apply it elsewhere? Nsaba I am requesting you, twongeremu engeri gye tulambula. please visit these farms. Total member involvement. Be fully immersed and be a member that is participating. Be Total involved. member involvement. Be involved fully. Era tulina obizibu ebibadde bitusumbuwa nga bamemba bye tuzze tuwaayo. As members, there are challenges that you've gone on to give us. And these challenges are getting addressed now. Era okusomoza okwo tugenda tukuddamu. Tubadde tulina bukosta bwe tukozesa nga bukadde. We were using very old coasters. Naye kati tusazeewo okugula kosta ezaffe. Now we are going to buy our own coasters. Era nga buli bbanga eggere tugenda kugulangayo kosta And ezaffe. after every short while, we'll buy our own coasters. Paka lwe tuliweza kosta ezisobola okutikka bammemba bonna omutwalo gumu mu enkumi ssatu be Until we twakaweza. have the coasters that can take on all the 13,000 members we have. Waliwo abakiwagira ekyo. Anybody in support? Mwebale nnyo. Thank you very much. Era tusazeewo We have also decided, olw'ekizibu ky'enjala etulumira ku faamu, because of the hunger we sometimes face nti at the tulemenga farm, kulya lanchi yokka, that we not only eat lunch, naye tugende tulyenga ne breakfast. but we can go and even enjoy our breakfast there. Waliwo awagira breakfast nga twakatuuka bwe Anybody in tuti. support as soon as we reach to have breakfast? Era ne tusalawo We have also decided, nga tuwe tugule emmotoka ezaffe, as we buy our own vehicles, kubanga tugenda kugula nnyingiko, we are going to buy a number of them. tugenda kuba tufuna tourism buses oba vans. We'll also establish tourism vans, tutambule ng'abagagga, and we'll move like the real tusobole wealthy, okulowooza ku bugagga. so that we can think about Toyinza wealth. kulowooza bugagga ng'enfuufu ekukuba. You can't think about wealth while you're moving in Waliwo dust. awagira ekyo. Anybody in support? Mwebale nnyo. Thank you very much. Era ku buufu bwe bumu, In the same vein, tusazeewo ennyama gye tubadde tugulanga ku faamu, the meat we've been buying from the farm, tugenda kufunanga ya we are bwereere. going to get it free. Waliwo awagira ekyo. Anybody in support? Engeri gye mubiwagidde byonna, Since you are in support, in full support, ssente ezibadde zitutwala ku faamu zibadde emitwalo 6. we were using 60,000. You were paying 60,000 for that. Kati zigenda visit? kufuuka emitwalo 10. Now it will be only 100,000. Kati ekyo sigenda kubuuza kuba biri mwabiwagidde I am dda. not going to ask about who is in support because you've already supported everything. Mukama abawe nnyo omukisa nga May the mumpuubirako. Lord bless you abundantly. Naye nga njagala faamu ebeere experience. It will be an experience when you visit the farm. Njagala faamu ebeere experience. It will be an experience. Ekizibu ssebo, honorable minister, kye tulina ekirala, This is the other challenge. ebitongole ebimu tebituwadde buyambi. Some of the institutions have not been supporting. Naye nga tetuli wano ku byabufuzi, We are not here for political reasons. tetuli wano ku bya kweyagaliza, We are not here for greed. tuli wano ku bya kukulaakulanya We ggwanga are here lyaffe. to develop our country. Nga ndowooza nti buli kitongole oba ministry yonna yandibadde eri supportive. It's my opinion that every ministry would be supportive. Wabula ate mu ngeri ey'enjawulo, But in a special way, njagala okuloopera ebitongole ebitukwatiddeko nnyo nnyini I ddala. would like to inform you about those institutions that have been very supportive. Ng'ekimu ku byo ye National Lotteries and Gaming Regulatory Board. National Lotteries and Gaming Regulatory Board is one of them. Batuyambyeko mu nkola They have zaffe. been very supportive in our Era ne approach. tuyamba abantu obutakola nnyo betting nga tebannakola. And they have been supportive of people to work before they can go for betting. Uganda Development Bank The Uganda Development Bank batukoledde ddala bulungi. has been very supportive. Era nga batuyambyeko mu kusomesa, mu kusponsoringa, mu bintu bingi ne mu kutufunira ku ssente. They have sensitized, they've also supported other aspects, even giving us money to do our work. National Forestry Authority The National Forestry Authority, naye tuyambiddeko ddala era batuwaako ne ku ndokwa za bambu eziwerera ddala omutwalo gumu. they have also been supportive and at one point gave us 10,000 seedlings of bamboo. National Planning Authority The National Planning Authority,
ate kinkoze bulungi director mulopye waali I am talking about this as the director is seated right among us. batuyambiddeko nnyo nnyini ddala They've done us well. mutukolera feasibility studies They help us with the feasibility ze studies. twandibadde tetusobola kusasulira Something we would not be able to afford to pay. era tebakomye okwo Not only that, ne mu events ne batuteekamuko ku they even ssente support events like this. kubanga zino events ziyamba Because bannayuganda these events help Ugandans mu ngeri ey'enjawulo in a special way. mu ngeri ensukkulumu In an extreme way, nzikiriza nkulopere State House Investors Protection Unit. the State House Investors Protection Unit is one of those that have been very supportive. State House Investors Protection Unit That unit batukoledde ddala bulungi has nnyo done us very well. tewali kye tusabye era ssebo afande kano Edith Nakalema mukama akuw'omukisa May the Lord bless you very much. ne Kano ttiimu Edith yo Nakalema. yonna Dawudi ssebo weebale nnyo mwebalire ddala David, may the Lord bless you. You have done a great job. Mukoze omulimu gwa ttendo. Sibeebaza kuba muli wano. I'm not thanking because you are here. Sikwebaza kuba oli patron. Not because you're the patron. Naye n'ekyo kyokka kiraga nti wategeera vision n'ogamba kanyambeko abavubuka But bano. just understanding that vision and you decided to help us was enough. Era Mukama akuwe nnyo May omukisa. the Lord bless you abundantly. Vision 2030. Kino kye kirooto kyaffe ky'emwaka 23. Honorable Minister, njagala kuloopera kirooto. This is our vision. Twagala kufuna YPA Tower. We want to build the YPA Tower. Era ng'eno twetaaga bwetaazi ssaala okusinga. We need prayers mostly. Kubanga strategy tumaze okuzireyinga Because we have ezigenda the tutuusaayo. strategy that will take us to that vision. Era nga eno tower twagimenyaamenya mu bintu bitaano. We have 5 phases. Ne tugamba regional offices. The regional offices tusobole okusaasaanya obubaka will awantu help us to abasigadde spread the message to the rest of the country n'okweyongera okugaziwa and to expand the project. era nga vision eno eri mu kutambula. This vision is moving fast. Tuli mu kukola regional offices. We are establishing the regional offices. Twasalawo okufuna 1 million members. Our target is 1 million members by that time. Era keeki yaffe bw'ogiraba, Our cake, if you can see it in the other is a tent, building of people. kizimbe ky'abantu. Kikoleddwa bantu. The building is made of people. Keeki eri sayidi wali. Cake eyo gy'olaba wali, that cake that you see, abakamera mujja kutuyambako mugiteeke ku screen. you'll get it. Baagikoze nga ejjayo ekirooto ekyo. That is an impression of our dream. Sebo Honorable Minister, tulina embuzi emitwalo 11. Honorable Minister, we have 111,000 naye goats, twagala emiliyoni 10 but our ez'embuzi target is 10 million goats mu Uganda. in Uganda. Twagala factories nga 5. We want 5 factories. Naye kati tutandiseeko eya maniwa. We have started the manure factory. Era bwe twogerera eri As mu we speak, musingi. the foundation has been laid. Tunaagenda okumaliriza June ng'eri mu kasolya. By June, we'll be at the roofing level. Mu July ebyuma In biyingirewo. July, our equipment will arrive Nga Mukama ye mubeezi. by God's grace. Twagala tufune East African offices. We'll establish the East African offices. Era nga nkugambye nti ku Monday ngenda Tanzania. On Monday, I'm going to Tanzania. Bwe kataagirye, If all goes well, document asembayo mumaliriza wiiki eyo. I'll be completing that next week. Tuyinza okumalako omwaka nga tufunye faamu e Tanzania. By the end of this year, we might have established our farm in Tanzania. So, regional offices ziri mu kutambula, manure factory weeri. The manure factory is established. We are Bamembers akakadde kamu ke tunoonya twakawezaawo omutwalo gumu 13,000. We have 13,000 members so far out of the Era bano 1 abali million. wano basukka mu mutwalo gumu 13,000. We have more than 13,000 people here. Naye baayiseeko ne bakwano baabwe. But they invited their friends as well. Ne bajja nabo. And they came with them. So tolaba emitwalo 2 oba 3 n'ogamba nti baavuddewa ng'ogambye gumu 3. Don't be shocked and say, why do we have 30,000 when you are mentioning only 13,000? Kubanga ffe twategekedde bamemba ne bakwano b'abamemba. So because we prepared for the members and their friends. Tenti eri twagitegese nga ya gumu kitundu. The other tent accommodates 15,000 people. Ne tenti eno ya gumu kitundu. This one also takes 15,000. Naye ndaba tenti zikubyeko. The tents are full. Mwebale nnyo kujja mu bungi. Thank you so much for coming in such large numbers. Sebo Honorable Minister, tuyina embuzi emitwalo 11. We have 110,000. Naye nga twagala embuzi emitwalo obukadde 10. But our target is 10 million. Kitegeeza tuli ku 0.11%. So far we are at 0.1%. 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 0
Tuina YPS Sacco. Our YPS Sacco era nga eno efuuse entabiro y'okwegatta. Is the hub of unity. It is becoming our symbol of unity. Kubanga tulina abantu abali mu mbuzi abali mu kulunda embuzi. We have people who are in the goat rearing business. Tulina abantu abalima kasooli. Those who are in the maize farm. Tulina abantu abalunda enjoki. Those who are keeping the bees. Naye mulimu omu nga tali mu byonna. There might be one who is not in everything. Kati twanoonya ekintu ekisobola otugatta as one nga bammemba bonna. So we sought out something that could unite us as members. Era nga Sacco kye kyajjanga ekyokuddibwamu. And that Sacco was the answer to that need. Bammemba ba YPS abatukuba engalo ez'amaanyi ku lwa mu kiteeso ekya YPS Sacco. Clap for the YPS Sacco. Bwe waba waliwo ekiteeso kye twali tufunye, this is one of the best. If there is any idea that we got ever, this was the best idea we got. Era nga twasazeewo bammemba. And we have decided as members. Nti mukiraba mutya? What do you think? Buli muntu asasulwe nga naye ayitiddwa mu Sacco. That we be paid through our Sacco. Sente zaffe tuzifune nga ziyitira mu Sacco. That our Sacco be the one that pays us our money. Then ziryoke zigende mu ba financial service providers abalala. Goes to the other financial service providers. Njagala okulaba ku mikono ku bantu abawagira ekiteeso ekyo. How many people support that? Yes. Thousands of Bana nsaba muwanike bulungi emikono sigiraba. Please raise your hands straight up. Thank you. Mwebale nnyo. Njagala okulaba abagamba Sacco egende tetugiteeka mu ssente zaffe. Let me see how many say we don't want the Sacco. Let go of it. Let drop the idea. How many people say there's none? Thank you very much. Tutunda embuzi emitala w'amayanja. We do sell our goats out of the country. Era ng'omwaka guli twalina ttani 5. Last year we sold 5 tons of meat. Naye kakati mu toto ezigenda ebweru ezigenda wano mu Uganda tufulumya 10 tons a day. Olwaleero tufulumya ttani 10 buli lunaku. Ez'ennyama. Ttani 10 ez'ennyama buli lunaku. Munyiize nnyo. You seem to be upset about this. Mbadde nsuubira obugalo obw'amaanyi awo. I was expecting some excitement. Mbuzi choma bukya tugitandika. Since we started our Mbuzi Choma restaurant, buli lunaku tulya embuzi 6. We consume 6 goats. Era nga tusuubira omwaka tuba tulidde embuzi 2019. We'll be consuming 2,190 goats every year. Katonda atuwadde omukisa. God has blessed us. Ngenda kusaba ba staff ba YPA bonna abatali busy basembere kumpi. All the staff of YPA who are not engaged at this particular moment, please come. JP n'abalala musembere kumpi staff. Please join us here if you're not engaged at this particular moment. Ba staff nkugambye nti baakula. The staff has grown. Abantu abali mu office kati. Those who are employed with us. Abali ma office gaffe bali 143. We have 143. Ba staff bali ludda wa bannaaye. Please hasten as you come. Staff, YPA staff, be very fast. Balina bye bali mu kukwasaganya. They are supporting some people who have come to visit. Naye abasobodde musobola okujja mu maaso. Those who are free, please, if you can free yourself, please come up here. Sebo Honorable Minister, sir, ne bammemba abalala. And all other dignitaries who are here. Njagala tukubire mu ngalo ba staff bano aba YPA. And our members, please, let's clap for this staff. Let's appreciate them. Abantu bano be bakoze omulimu ogw'amaanyi. They are the ones who have made the difference. Abamu basuze wano. Some of them spent the night here. Actually abasinga obungi. The majority of them. Nga bakakasa nti service providers bakoze bye balina okukola. Making sure that every service provider did what they needed to do. Abalala. Others tebazzeeyo waka. Never went home that last night. Era bw'oba olabye atakunyumidde bulungi omanya oyo yatazze waka. If you find any of them in a certain state, please. Abavubuka b'amaanyi. They are very strong young people. Beenyigiramu. Who participate. Bakola n'omutima gwabwe gwonna. And work with their whole heart. Tewali Mukama kirabo kyatuwadde. God has given us no other gift. Okusinga ba staff. Than the staff we have. Abakola emirimu gino gye mulaba. Who are engaged in all this work. Be batutadde ku mitimbagano. They have put us on all the media. Ba members bonna. All the members. Omutwalo gumu 13,000. The 13,000 members. Bali coordinated by bano abali wano n'abalala be tutalaba. Are coordinated by the people who are here and others who are not here. Omwaka guli twalina ba staff members abalina project involvement. Last year we had members who are participating in our projects.
nga bali 16 bokka. Only 16 were engaged. Naye kaakati as we speak now, 85% bonna buli omu alina embuzi, kasooli oba enjuki. Every one of them has at least one of those projects that we have. Ekitegeeza tebagenda kufuuka luguudo. Therefore, they're not just the road. Anti oluguudo luyisa emmotoka ez'ebbeeyi ng'eya honorable. Roads can only allow vehicles to go past through Naye them. bwe mala oyitawo enkya ate oluguudo lwo ne lusasulwamu binnya. The next day you'll only find potholes there. Kati bano bayambye abantu bangi okugaggawala. But these people have not only supported other people to get rich, naye nabo bali mu kugaggawala. but they're also getting wealthy. Era ssebo ow'ekitiibwa Honorable Minister, sir, njagala okuloopera. I would like to inform you. Omwaka guli twalina abantu 6 abeevuga. Last year we had only 6 people could drive themselves. Si kyamaanyi okwevuga. It's not that great, perhaps. Naye ku ffe abavudde ewala ennyo. But for those of us who have come from far, kitukolera ddala bulungi. something amazing for us. Olwaleero nina abantu abakunukiriza 30 nga buli omu yeevuga. Today as I speak, over 30 people can drive Banaye themselves. tukola tutya? How do we do this? Onyize nnyo. Are you upset by this? Abaana bano abato These young people here bagezezzaako okukyusa obulamu bwabwe. have tried to change their lives. Era ekimu ku bintu Mukama by'atukoledde One of the things God has done for us kwe kuba ne staff eri committed to success. is to have a staff that is committed to succeed. They are committed to success because they yearn for success. Ekyokubanga batambula bulungi n'okulaakulana kye baluubirira buli kiseera. Era nga sigenda kwanjula bonna nga bwe bali. I may not be able to introduce all of them. Naye nzikiriza nyanjule general manager. Allow me to introduce the general manager. Ye musajja ono anyiridde okunsinga. This gentleman here. Omwami ono yakulembera ttiimu eno. He is the leader of this team. Naye ng'alina executive committee eriko abantu 43. His executive committee is comprised of 43 people. Ne bagezaako okukola emirimu. And they do all this work. Njagala okukutegeeza gwe ali wano ssebo ne nnyabo. Ladies and gentlemen, all of you are here. Kino kye tulaba whatever we are seeing gakyali mabaga. is just the beginning. Kubanga because ndi mukakafu I am pretty sure nti Katonda ye CEO wa that company. God is the CEO of this company. Fe nze managing director. As the managing director, waggulu waliyo board of governors. Above me there is the board of governors. Waggulu waabwe waliyo patron. Above them there is the patron. Naye above the patron waliyo CEO and the CEO is God. And above her is the CEO and that CEO is God. Byonna bye tukola, whatever we do, bye tugezaako, whatever we try, bye tukolera ddala, the things that we byonna actually tubiteeka mu buufu obw'okukolera ddala ebigenda mu maaso. do it in the spirit of development. Because we are so much affiliated to God. Kubanga ffe twakwatagana ne Katonda. Katonda atuwanise waggulu. God has raised us so high nti mu East Africa ffe tukyasinza embuzi ennyingi nga nnamu. that is, in East Africa we have the largest number of live goats. Kankiddemu. I'll say that again. Kankiddemu okiwulire bulungi. I'll repeat that. Mu East Africa, in the whole of East Africa, amawanga gonna g'omanya agali mu East African region, all the countries that form the East African region, teri alina mbuzi nnamu nga nnyingi okusinga ezaffe. no one has as many live goats as we do. Ekyo research akukakasa. You can research that because it will be proven. Awakanamu ofunayo weeks 2 zokka. If you have any doubts, in just 2 weeks, ekirungi nti abantu batulaba bubi. Sometimes people misunderstand us. Ne batukonfusinga n'obubiina. And they confuse us with some small groups. Ffe tetuli kabiina. We are not just some dubious The mere group. fact that we have been here for 17 years. Okuba ntuludde emyaka 17. Nga betukola nabo batukubira emizira. When people are celebrating us, I think that is proof enough that we are doing genuine products. Tetujja kuddaawo buli kaseera kubalaga bye tukoze. We won't be showing off with everything we have Naye done. gwe binoonyereze otuukeko ku farm. But take your time, come to our farms. Bw'onootuukayo ojja kutegeera nti ddala ddala Mukama yatonda. Then you'll confirm that God is Kale nga tonagenda Gomba. Before you go to Gomba, njagala okyale mu tenti y'embuzi wano olabe kye bayita ensolo. where we have real animals, You goats see that are an living. animal. Olabe ensolo ddala. Bassebo ngenda kusaba muddeyo mu Please, mirimu. may take your leave. Basobola okutuleeterako wano embuzi emu wano ne tugirabako nga tetunagenda mu gundi wali. Mukama anyambye buyambi okubeera nga nze managing director. God has only
blessed me to be the managing director of this. naye sandisobodde bino bye nkola But I would not have been able to deliver this nga siina ba sponsors if I didn't have any sponsors. ba partners ba YPA mwenna sigenda kubamenya kuba muli bangi. All the partners of YPA, I won't mention everyone by name. You have made us great. Mutufudde kye tuli, mutufudde banene. Nsaba tubakubireko mu ngalo ba partners ba YPA bonna. Bakubireko engalo. Nsaba Mukama tumwebaze. Let's thank God olwa board of governors eri so committed. For our committed board of governors. Nsaba tukubire mu ngalo ba board of governors abanziza mu line. Round of applause. They are the ones who guide me. Buli lwe mba nkyama, if there is any way I'm going astray, they guide me. They bring me back. Ate tebakoowa. And they never get tired of me. Ngenda kwebaza ate patroni waffe. I'll thank our patron. Webale nnyo Sebo. Thank you very much. Afande Kano Edith Nakalema. Kano Edith Nakalema, thank you so much. Bana nsaba tumuwe obugalo obw'amaanyi. Let's appreciate her with a round of applause. Atuwadde obudde. She has given us time. N'atutegeera. And has understood us. Ate takomye ku ekyo. Not only that. N'ategeeza ne bekikwatako. She's gone ahead to inform those that are concerned with this. Ne ku faamu yatuuka. And has also visited our farms. Yeerabireko ddala ddala byayogera bye biri oba tebiriiyo. To confirm so that she can speak with authority. Ate n'atuwa ne faamu ze. She has also given us her farms. Nazo tuzikoleko management. So that we can manage them for her. Era nga kati tomulabiraawo. Tomulabiraawo tomalaga munyooma. Please don't look down on her in any instance. Kati sente z'alina. The money she has now. Sebo Honorable Minister. Honorable Minister. Kino kyolaba mbuzi sinte. This is a goat, not a calf. Era ng'oyagala okutegeera nti nnene. And if you want to confirm that's really big, ng'otegeerera mu range ey'ewala. If you can understand it from a njagala olabe omutwe gwayo we guli. Look at the head. Olabe n'agisitudde. And see the person who carried it. Emukoma mu kiwato. Its height. Omusajja oyinza olowooza mumpi naye twenkana. We are at the same height with this gentleman. Embuzi yiino namu eri mu kiro ekitono ennyo 100. This is at least 100 kilos. It is a living goat. Mbuzi namu. Eno yiino erina amayembe. This one has horns. Omusajja bw'ayimirira nayo oyo. If he stood with that goat, tugenda kulaba ng'alwana bulwanyi naye nga emusinga obuwanvu. That goat is actually taller than him. If you made it to stand on his feet, it is much taller than him. You can see tetweyita that. buyisi nti tumanyi. We just don't call ourselves as people who know. Actually singa abalala abeeyimba obulungi be balina bye tulina. If those who keep singing about themselves are the ones who had what we have, bandibadde basiiba ku mirongooti. There would be somewhere on the masts everywhere. Embuzi tuzirunze. We have reared the goats. Era nga tusaba gwe ssebo naawe nnyabo azze okutulabako obulabi. Ladies and gentlemen, whoever has just come to visit with naawe us. Honorable Minister ssebo w'ekitiibwa. Honorable Minister, sir. Executive Director, National Planning Authority. Executive Director, National Planning Authority. Faamu muzituwe tuzimanaging ezifaanane bwe ziti. Give us your farms and you'll see the miracle. Si mu bubi. It's in good spirit. Banaye tugamba tutya? What do you think? Mukube mu ngalo batuwadde. They have given us their farms for us to manage. Amiina. Thank you so much. Era olw'okuba tujaganya emyaka 17. Because we are celebrating our 17th year. Buli muntu anaagula embuzi oba anaabukinga embuzi. Whoever books or buys a goat from us. Leero. Today. Agenda kufuna embuzi buli mbuzi 20 tukuwemu ya bwerere. For every 20 goats you'll get one free. Buli eka za kasooli 2 z'olima nga tukulimirako emu ya bwerere. For every 20 acres of maize we will give you one extra. Buli mizinga tukulundirayo mulala gumu gwa bwerere. For every 20 beehives we'll give you one.
came here. We are going to make this happen. The one thing you need to be assured of. Tell that person you wish to have the same thing as you. Tell them what you've understood. Don't be mean. I know you've done this very well. We are 13,000. We are now 27,300. May the Lord bless you. Before I invite my supervisor to invite the other supervisors, allow me. Nebaze my lovely queen. Let me appreciate my lovely queen. Banaye ndi musajja mufumbo. I'm married. Ate nga nawasa mukyala ng'ate mukazi. I married a woman. Ngenda kusaba mukyala wange nkumenye ojje wano. I'll request you humbly to come up front. Ne baana bange abaana bange my the kingdom of success mwenna mujje wano my family. Obwakabaka obw'okukulaakulana mujje wano. My family musembere wano abaana bange mwenna mujje wano. All my children, please come up here. Oyo gwe mumulaba tayanguwa kubanga ye n'abagereka. She's taking her time because she's the queen. Abaana bange sibalaba. Where are my kids? Did they come? Yes. Embuzi zisobola okuddayo. Abaana bange sibalaba. Obudde tulina butono. Omukyalo ono gwe mulaba. This lady here afaanana abakyala abalala. Looks like other ladies. Naye tewali kimuliko kifaanana abakyala abalala. But there's nothing similar to other women. Toyinza kukitegeera. You can't understand that statement. Naye nze mmanyi omutima gwe nkyogereramu. But I know the spirit in which I say this. Okuweereza abantu abangi. Serving so many people like this kimu ku bintu ebizibu. is one of the most difficult things. Tulinga abakulembeze baddala aba politics. We are like politicians. Naye omukyalo n'agumiikiriza byonna. But she has borne with all things. Agumiikiriza byonna. She has had to bear with all things. Nanzizaamu amaanyi. Strengthened me. Olunaku olumu namukubira essimu. One day I called her. Ng'obudde buzibye. It was late in the night. Nga waliwo ayagala akakadde k'essente. Somebody needed 1 million shillings. Naye nga ssente zonna amaze okuzigaba. But I had given out all the money I had. Bwe namukubira essimu ne mubuuza olinawo ku ssente. I asked her, do you have any money? N'angamba nzirina naye omwami wange tabulwa ssente. I have the money but my husband never goes broke. Kankabaddiremu. I'll say that again. Nti ssente nzirina. She said, I have the money. Naye nsobola kuzikuwanga ojust oyagala kukwongera naye sikubanga zikubuze. I'm not going to give top up what you have. Not kubanga omwami owange because my husband tasobola kubulwa ssente. Can never run broke. Era nagenda okwetegereza. And in a short while, nga mu nsawo ninamuko ku ssente ezisigaddemu. I had some money in my pocket. Mukama nanyamba omuntu oyo ne musasula akakadde ke n'agenda. God helped me and I paid this person the money. And they went. Abaana bano be mulaba mujje wano. These children that you see here, twabazadde omwaka guno. We bore them this year. Mutukubireko mu ngalo. Kati bw'aba Saalongo abaki? Owababiri aba Saalongo kati. Triplet. Owababiri aba Saalongo, owabasatu abatya. We have twins, triplets, quadruplets, exuplets, whatever. Sibayise wano. I didn't call them here. Kubalaga nti nina abaana. Just to show off. Naye mbayise wano. But I call these children up here. Otegeere omukazi gwe neebaza. To let you know the woman I'm appreciating. Nze njagala abaana bangi. I want many children. Naye eddiini gye nsaba enzikiriza kuwasa mukyalo omu ate omukyalo omutasobola kuzaala abaana bano. But my one wife cannot produce all these children. Kyenva nsalawo nzaala abaana abalala bano. That's why I decided to produce these other children. Ate mwatu nakkiriza bonna ne mbazaala. And she allowed me to have them. Era bali mu ssomero ya buli kimu kye kimukwatako. She is the one who is taking care of them. Mukama akwenya omukisa. May the Lord bless you. I love you so much.
agambye ayagala kubeebazaayo mu dakiika emu. She would like to appreciate you in 1 minute. Kama yeebazibwe mwenna. Praise the Lord, all of you. Abakkiriza mu Katonda mutuwuubireko. If you believe in God, please wave to me. Nze bwe ntunula bwe nti ndaba ekisa kya Mukama I Katonda. only see God's grace in this. Mwebale kubeerawo. Thank you so much for coming. Mwebalire kukkiriza mu YPA. Thank you for believing in YPA. Tetulina kirala kye twesiga gwe buli omu atudde wano. We don't have another thing that we trust. CEO waffe ye Katonda. Our CEO is God. Our dear patron, thank you so much. Patron waffe webale nnyo nnyini. Otuzadde otwagadde. Thank you so much for loving us. Otuwabudde obaddewo. You've advised us and been there for Mwebale nnyo us. ba partners baffe. All our partners, thank you so Ne ba much. sponsors baffe. All our sponsors. Abakyala abasobodde okubuulirira abantu abalala. The ladies who have spoken to other people, nga mubagamba ku YPA amazima gaayo. who have mobilized people and told them about Mukama abawe YPA, nnyo omukisa. may the Lord bless you. Manyi ffe abakyala tuzaala. I know, you know that we ladies Bw'oba produce. oyingidde YPA faayo okuzaalayo When omuntu you join omulala. YPA, please produce another member. Nga bwe weeyagaliza, Just as you wish for yourself, yagaliza ne munno. please let others also benefit. Era nange sigenda kusirika. I will not keep quiet about this. Omulimu kati gwe nkola ku maanyi gange ge nninako. My work right now, Viivi lyange kwebaza Mukama Katonda na my knees are on kubeebaza. the floor thanking God every day. Mwebale nnyo okutwagala. And thank you to you, all of you, for loving us. Era tubasuubiza mu kyonna kye tusobola. And we promise that in whatever we do, Tugenda bakolera. Nze omwami we will work namubawa. for you. I gave you my husband. Era sitoma. I have no Njagala akolere complaints and I have ddala. no regrets. I want him to work harder. Cause it is our call. Ekyo Katonda kye yatuyitira ffe. Mwebale nnyo era tubaagala nnyo. Thank you so much and we love you very much. Thank you so much, my queen. Kankuyambeko Mwebale nnyo. osobola okukkirira amadaala. Kuninyana. Can we brag about to go though? Can we do it for the rest of the Mukama agaba ebirabo. God gives amazing gifts. Nze yampa kubuulira njiri ya bulimi na He bulunzi. gave me the ministry of preaching God's Nampa and board of farming. directors abategeera obulimi And n'obulunzi. he gave me a board of directors who understand this. Obutalya kadakiika konna Without any further ado, ngenda kuyita chairman board of governors I'm going to request the chairman board of governors ne ba board of directors abalala and the other members of that board bakuwerekereko ssebo to accompany you as you come here. ate gwe onompitira afande Nakalema And you're the one who's going to invite Kano Nakalema. kati ye anaamanya butya ani gw'anaasooka. And then she will decide who she'll call Nsaba first. tukuba obugalo bw'amaanyi Please, nga let's ababoodi basembera. Give them a round of applause as they come. Thank you very much. Beenyumirizaamu nnyo. Very proud of you. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Thank you so much. Sebo Minister w'abavubuka. Honorable Minister for the Youth, Patron waffe our dear patron, afande Edith Nakalema. Kano Edith Nakalema, Executive Officer wa National Planning Authority. the Executive Director of the National Planning Authority, Omwami Muvawala. Mr. Muvawala, Bannamikago. our friends, Tukola nabo emirimu gino. our partners that we work with, Kubanga obulimi bwokka. farming in and of itself, Obutaliiko nguudo ndala. without any other inroads, Toyinza kutuuka gy'olaga. you can't reach far.
balunzi bannaffe, our fellow goat keepers, balimi bannaffe, our fellow farmers. Katonda yeebala olwaleero. We thank God for today. Speech yange nabadde ngiwandiise mu Luzungu. I had written my speech in English, naye Oluzungu terulunda mbuzi. but English doesn't keep goats. Ate terulima kasooli. And it can't grow maize. Ne bw'olumanya otya, No matter how much English you know, temuva kasooli. it can't give you maize. Ebigambo babyogedde. All has been said. Report mugiwulidde kwe tutambulira. You've heard our report. Katonda atukoze bulungi okuba ne ba board members bano be mulaba. God has done us so well to have all these board members here. Emirimu bagikola They do their work obuteebalira. without reservation. MD omukulu Ben Mr. Ben, tukwebaza thank you so much. We thank you. kubanga bye tuteesa Because whatever we agree on obiteeka mu nkola. is what you put into practice. Nkwataako mu ngalo olw'ekyo. For a handshake, for that, you have a handshake. Abakitegedde bakubeko mu For those who ngalo. have understood what I've said, please clap for him. Essuubi The hope lye tuwa bannaffe ligamba that we give our friends is waliwo essaawa ey'okuddayo eka. there is time to go home. Ne bw'olikola ng'olina viga eyenkana ki, No matter how hard you work, mpola mpola slowly but surely, essaawa ey'okudda eka. there will be that time when you have to leave. Ne bakuwa n'akatebe ke bakutuumye otuulemu. And then they'll give you a chair that is named after you. Bwe bakuwa kacaayi ku makya, They give you a cup of tea, bwe bakuwa ekyemisana they give you lunch, n'ekyeggulo. and your supper in that chair. Akasana bwe kavaayo bamanyi n'okugamba mutwaleko wali mu kati. As the sun rises, they say, please take him under the tree. Gundi ggyayo essowaani amaze okulya. Please go and pick his plate, clear his table. Obudde obwo buba bwa bulumi. That time is a painful time. Oba nga tolinayo ka message ka income k'ofunye. If you have no message coming to you about your income, ofuuka omukadde atalabirikika. you become an old person that cannot be taken care of. Kubanga toliiko byakulya. Because you have nothing to eat. Omukadde alabirikika. The old person that can be, people enjoy taking care of, y'oyo aleka essuubi era ebyokulya. is the one who has hope of something to eat. Ben ne ttiimu ye Ben and your team and his team bavubuka. are young people. Era olumu abatunuulira alowooza bye bayogera byebyo. Some people might be wondering if what they say is actually what they mean. Naye mu myaka gyabwe But in their age, in their years, batunze obwesigwa. they have sold trust. Tubatinkudde. We have tried to dig them up and down. Abaana bano batunze obwesigwa. They have told us, they have shown us that they are trustworthy. Be b'omulembe guno tetulina kyakukola. They are the youth of this generation. Naye mwebale nammwe okutussaamu bwesige. But thank you for trusting us as well. Ffe abakaddiye. We, those of us who are now old, oboolyawo tetwandidduse emisinde gyammwe gye mudduka. maybe we couldn't run as fast as you're running, Naye mwongeremu amaanyi. but be more strong, be much stronger. Eggulu ye limiti. Heaven or the skies are your limit. Basaba ne The skies are your banyabo limit. YPA tulengera ng'egenda wala. We can see that YPA is going far. Twasooka mbuzi na busa bwayo. We started with goats and the goat droppings. Kati tukolera ddala emmere okuva mu yo. But now we actually make food out of it. Twegomba okulaba ku restaurants nga zibunye mu tawuni wonna. We want to have restaurants in the whole of this city and everywhere. Kateekawo kononya akakyayi ak'akawungeezi. Where you go to take your cup of tea. Nga bw'ositula bw'oti akasawo kaliko ka YPA. And when you lift the bag that you're going with, it has YPA. Twegomba okulaba ku mmotoka ezitambuza ennyama nga ziriko ebigambo YPA. We look forward to seeing those vehicles that transport our meat. Abalima kasooli mwebale. The maize farmers, thank you so much. Tutunuulira okulengera ebyaji ebinene granaries We look at looking at silos of the grains that you're growing ebisobola okutukuumira kasooli that can keep our maize. kubanga bw'omanyi obulimi When you understand farming, lumu ebbeeyi eba nnungi sometimes the price is good, ate olala ebbeeyi
Sometimes it's nebeera nnafu. sometimes very bad. Twetaaga okuba n'amaanyi agakuuma paka lwe tufuna ebbeeyi We ennamu. must have the capacity to keep and hold our grain until we have a good price. Nina ebigambo bingi ng'ompadde akazindaalo. Once you give me this microphone, I get so many words that I can speak. Banjigiriza okubeera ow'empisa njogerengako bitono. But I've been trained to speak just a few. Fande Nakalema Kano Nakalema alina ebirungi bingi. has many good things about her. Naye ekimu ku bye twetegerezza, But one of the things we've observed, ayagala ebintu ebitereevu she likes things that are straight ng'ate bituufu. and that are true. Ssebo tweyanze ettaffaali eryo Thank you so ly'otugatta. much for that brick that you're adding to us. Mu buufu obwo, With that, bannaffe ab'ekiboga our friends from Chiboga baategeseyo akayimba. have a song. Bammemba Members from Chiboga, wherever you are, bamemba ab'ekiboga baluwa? members from Chiboga, Nsaba mujje. please come up here. The next few minutes, please make it here. They're right here. Sebo. Baabano. Era bwe banaamaliriza, At the end of their Afande, song, Kano Nakalema will welcome you. ojja oyogereko gye tuli. Welcome you to come and speak with us. Speak to us.
kibiina kyannakyewa kise n'okuyamba Mr. Obedi tuvuddeyo tukwebaze olw'omusingi gw'ozimba esobola okuvaayo ebyobulunzi mu ggwanga bibadde byakasoomo ovuddeyo tuyambe taata webale Youth Platform Africa kibiina kyannakyewa kise n'okuyamba Mr. Obedi tuvuddeyo tukwebaze olw'omusingi gw'ozimba esobola okuvaayo ebyobulunzi mu ggwanga bibadde byakasoomo ovuddeyo tuyambe taata webale obadde musaale mu mirukofu byesebo naffe katulwana obutaswaza Uganda yaffe Mr. Obedi oyambye nnyo Uganda yaffe tukusuubiza tetugenda kukuyiwa entasima alugera katubeebaze Mr. Semafu mwokoze nnyo n'otulwanira obadde musaale mu mirukofu byesebo naffe katulwana obutaswaza Uganda yaffe Mr. Obedi oyambye nnyo Uganda yaffe tukusuubiza tetugenda kukuyiwa Youth Platform Africa kibiina kyannakyewa kise n'okuyamba Mr. Obedi tuvuddeyo tukwebaze olw'omusingi gw'ozimba esobola okuvaayo ebyobulunzi mu ggwanga bibadde byakasoomo ovuddeyo tuyambe taata webale Youth Platform Africa kibiina kyannakyewa kise n'okuyamba Mr. Obedi tuvuddeyo tukwebaze olw'omusingi gw'ozimba esobola okuvaayo ebyobulunzi mu ggwanga bibadde byakasoomo ovuddeyo tuyambe taata webale Obedi Beni ye musajja eyazotuyamba yawadde yatuyambe ku nsonga y'obulunzi agaba embuzi ezinyirira okukama n'okulunda enjuki agisobola teyeebaka Obedi Beni ye musajja eyazotuyamba yawadde yatuyambe ku nsonga y'obulunzi agaba embuzi ezinyirira okukama n'okulunda enjuki agisobola teyeebaka Youth Platform Africa kibiina kyannakyewa kize n'okuyamba Mr. Obedi tuvuddeyo tukwebaze ku lw'omusingi gw'ozimbye tusobola okuvaayo ebyobulunzi mu ggwanga bibadde byakasoomo ovuddeyo tuyambye taata webale Obedi Beni ye musajja eyazotuyamba yawadde yatuyambe ku nsonga y'obulunzi agaba embuzi ezinyirira okukamala n'okulunda enjuki azisobola teyi Obedi Beni ye musajja eyazotuyamba yawadde yatuyambe ku nsonga y'obulunzi agaba embuzi ezinyirira okukama n'okulunda enjuki azisobola ka Youth Platform Africa kibiina kyannakyewa kize n'okuyamba Mr. Obedi tuvuddeyo tukwebaze ku lw'omusingi gw'ozimbye tusobola okuvaayo ebyobulunzi mu ggwanga bibadde byakasoomo ovuddeyo tuyambe taata Yoweri Kaguta tukwebaza nti we egombolola Nakasozi Nakiga gwe muluka gwaffe disitulikiti ekiboga gye tusangibwa Yoweri Kaguta obeewo tukuwagira Yoweri Kaguta tukwebaza nti weba gombolola Nakasozi Nakiga gwe muluka gwaffe disitulikiti ekiboga gye tusangibwa Yoweri Kaguta obeewo tukuwagira Yoweri Kaguta tukwebaza nti webale gombolola Nakasozi Nakiga gwe muluka gwaffe disitulikiti ekiboga gye tuyanga Yoweri Kaguta obeewo tukuwagira Yoweri Kaguta obeewo tukuwagira Mukama batuweera omukisa Thank you so much. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Kansooke n'okwebaza abakyala bano abatukoledde obulungi. Mukoze bulungi, mutusanyusiza emmeeme zaffe. Katonda bawe omukisa omunene. YPA yine bawadde akakadde tumugende ebyaba YPA batambula nabyo
mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much for Sinza nno. the entertainment. We appreciate you so much. It's a pleasure. Great pleasure. Mwebalire ddala. Thank Mwebale you so nnyo much. mwebalire We ddala. appreciate you. Thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulembeze aliwa? Kaize jangu. Omukulembeze w'abakyala bano aliwo. Mukyala Kaize. Daisy yabakulira. Daisy. Okay. Mwebale obukulembeze obulungi. MD antegeezeza nti bakaweereza aba YPA bakaweereza embuzi emitwalo 2 abakyala bano bye babadde batugamba YPA byekoze mwebale kubirangirira mwebale kubiteeka ku record mugende mu maaso mukole the message bulungi. about YPA in the song. Thank you so much. We appreciate you Mwebale for Haji. putting Tubeebaza, mwebale. that music, arranging that music to tell us what we have achieved. Thank you very much. I am extremely delighted to be here Ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero as a very proud patron Nga of Youth patron. Platform Africa, the mighty Youth Platform Africa. eyenyumiririza mu buweereza bwa Youth Platform Africa. The Honorable Minister in charge of Children and Youth in the Ministry of Gender, Labour and Social Development, Dr. Baram Bargara, Oweekitiibwa minisita avunaanyizibwa ku baana n'abavubuka mu kitongole eky'abantu. the Executive Director, National Planning Authority, Dr. Joseph Muvawara, Executive Director w'ekitongole ekiteekateekera eggwanga lino omwami Muvawala. the Chairman, Board of Governors of Mighty YPA, Elder Joseph Kafero Sebo, Chairman w'olukiiko olulabirira ekitongole kino mwami Kafeero, omukadde Kafeero. the Board of Governors and our elders, our abazadde baffe, All our parents, the members of Board of Governors, member bonna ab'ekitongole kino. the person, Oyo katukyaza. MD Obed Sherura Rukuringa Mamanzi, you have Obed. really made us so proud. Muzeeyi Enoch Katwina Masiko Ssebo. Ne ba elders bonna tubassamu N'abakulu bonna. ekitiibwa abazadde baffe. Much respect for you. Thank you so much. Obed gave us solutions of problems of Uganda, especially the youth. Obedi yatuwa ekyokuddamu eri okusomooza kw'abavubuka mu ggwanga lino. So all officials of government present today in your N'olwensonga respective capacities. Abakulembeze bonna aba gavumenti abali wano olwaleero mu bitiibwa byammwe byonna mu biti byammwe. Ladies and gentlemen, and the mighty members of YPA, Bassebo ne bannyabo ne bamemba mwenna aba YPA ey'amaanyi kirimaanyi. for us who have associated with Obed and his great team, the YPA executive members, Ffe abeetabyeko n'omukulu ono ne ttiimu ye, we have found solutions in the minds of these great people led by this gentleman, Obed here, and I'm delighted that his wife is a prayer warrior, a beautiful queen that sits at the feet of grace, the feet that gives us solutions. Thank you very much, our queen, the wife of Obed. Your words were sweet. Of course, you're very beautiful, and thank you for choosing to be a mother of many young people, a mother of many children, and a mother of the mighty YPA. Thank you very much. Twagala kwebaza Obedi ne ttiimu ye kubanga mu bo tuzuddemu ekyokuddamu eri okusomooza kw'abavubuka, ate ne twagala n'okwebaza mukyala we olw'okuba omuzadde omulungi asobola okukkiriza abaana abangi bwe bati. I had a very long speech, but because of time, and Obed, you have given us a great, inspiring report. Obedi twagala kwebaza olwa ripooti gy'otuwaddezaamu amaanyi.
the problems of Uganda, and I want to tell all the members present today, the team came to visit me and they guided me on how you can make a farm, and they're the ones doing the farm. Thank you for making me a farmer. I Obed never had yabagambye one. nti nina faamu naye ekituufu kiri nti ye yanteerawo faamu eyo n'ateekawo byonna byonna ebirowoozo byonna n'okugiteekawo ye yagizimba. Ssebo weebale nnyo Obed. Ne bampa n'embuzi embuzi zitiisa butiisa ezaabwe abantu bazitulula ne bagamba embuzi zino zo zirya ki. People wonder what the gods are fed on. So, Honorable Minister, Minister, we have solutions in these young people, and the plans they have can take Uganda to the highest peak of economic development. Tulina ekyokuddamu eri okusomoza kw'abavubuka mu bavubuka bano ate n'okuyitimusa eggwanga lino kulituusa ku ntiiko y'ebyenfuna. And I was lucky to explain to the president that the mighty YPA has solutions, and that's why he has sent you, Honorable Minister, as the minister in charge of children and youth, to understand this vision, and you take the report back, and I am sure you're going to give solutions yourself, because His Excellency the President already heard from Obed when we took him to State House. Obed gave solutions. The many youth that were planning to riot, they turned into youth that are now productive. Oweekitiibwa Minisita, President yakutumye wano nayogerako naye era yakusindise wano okubaako n'ebyoyongera okuyiga. Manyi nti ogenda mutwala alipoota ennungi ennyo ku byokuyiga bye tufunye wano n'ebyokuddamu mukulu Obed by'alina byamalako okumutegeezaako ebimu naye kati ogenda kwongera omunnyonnyola obulungi. When Obed stood at State House before the many youths that had gone to State House to ask the president for solutions, Obed offered solutions, and His Excellency the President is proud of you, and soon he will visit you. That one is the work of the minister in charge of youth to ensure that he comes soon. Abavubuka baali baagala kwekandaga naye omukulu ono yatuyamba n'abannyonnyola n'abakkakanya, era President kyamusanyusa nnyo era mu bbanga si ddene nnyo Oweekitiibwa President ayinza okukyalako n'alaba ku programs zo. So because of time, allow me to thank all the members of YPA. Thank you so much. I want to request the Executive Director, National Planning Authority, because he's leaving for another urgent activity. Olw'okuba oweekitiibwa omukulembeze wa National Planning Authority agenda kuvaawo olw'emirimu emirala. Dr. Joseph Muvawala, come and tell the people, the tens of thousands that have been gathered here since morning, and many have started going because they traveled from far and near. So come and tell us how you are going to ensure that the nation continues to benefit, because you have already been supporting these youth, the many members of YPA. Nsaba ssebo ojjogereko eri abantu bano 10,000 baatudde okuva obwenkya, abamu batebakkoye kubanga baavudde wala. Ssebo osaba oyogereko gye bali osobole okutegeera enteekateeka z'olina. And then you will invite the Honorable Minister to address the gathering. N'oluvannyuma ojja kwaniriza Oweekitiibwa Minisita gy'ayogereko eri abantu bano bonna. But as Dr. Muvala arrives, I am very grateful to the able board of governors and the YPA youth that are making us so proud in economic development of Uganda and nations of the world. You have already been exporting to many countries, but we want Uganda to continue leading all other nations in everything you're doing. May God bless you, mighty. YPA olw'ebyo byonna bye mukola, mutambuza emirimu gyammwe, mutwala ebintu mu bweru bw'eggwanga, naye twagala mwongere okusukkako awo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, njagala okutwala omukisa guno I want to take this privilege okwebaza. to thank First mwannyinaze. I want to thank my sister, Kanona Kalema. Yandagidde nti nina okubeera wano. She ordered me to be here. Olumu tatya bakulu be.
naye ate njagala nnyo okwebaza executive director wa YPA. But I also want to thank the executive director of YPA. A job well done. Olw'omulimu omulungi ennyo gw'akoze. Njagala okwebaza board. I want to thank the board olw'okukulembera ekitongole kino. for leading this organization. Ate njagala nnyo okwebaza nnyo ddala. And I want to appreciate deeply mwe bamemba all the members abafudde YPA kyeri. who have made YPA what it is today. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, I fell in love with this young man. Vukono na mwagala. Katonda Kalema yamunsindikira mu ofiisi yange. When Kanona Kalema sent him to my office, ebirowoozo byaffe ne bikwatagana. our thoughts merged. Yali alowooza nti ankozesa. He thought he was going to make use of me, ne mugamba gwe ngenda okukozesa. but I knew I was going to make use of him. Kubanga bye tutegekera ensi eno. The things we are planning for this country, abantu ng'ono people like him be babituukiriza. are the people who can make this come to reality. okwebaza mwenna I want to thank all of you okutuukiriza ekirooto kya pulezidenti w'eggwanga. for making the dream of the president of this country. Kuba pulezidenti w'eggwanga Because the president ye mutegesi namba emu. is the first planner. Nze omulimo gwange kumuyambako. My job is to assist him. Pulezidenti w'eggwanga yatulagidde The president has ordered us nti ensi eno that this country, enfuna yaayo its income, its ayagala economics, ekule emirundi 10 mu myaka 15. he wants us to develop 10 times in 15 years. Bye mukola Whatever you do bye bigenda okukuza eggwanga lino. is what is going to make this country develop. Ndabye I have seen nti buli kye mukola kyekubyamu emirundi ebiri buli mwaka. your development is in multiples. Tubasaba Abannayuganda We are mwenna requesting you, nga all tandika nammwe Ugandans, abatandiseeko. especially those of you who have already started on this Ensi journey. yaffe weetaakule mangu If we don't develop our country faster, tegenda kukwata ziri zaatuleka. we'll never catch up with the rest Naye of the tubeera ne world. baabeedi bano bangi, But if you have people like Obed, nammwe nga muli bangi, and you are many as well, ekirooto kya pulezidenti kijja kutuuka. that the president's dream will come to pass. Ate nange nja kugenda okuva mu ofiisi eno And by the time I leave this office, ng'omukulembeze ategedde nti bye mugamba bisoboka. the president will have known that I've told him things that are possible. Mwebale kunnyamba kuba agenda kunnyongeza n'omusaala. Thank you so much for helping me because I'm going to get a salary increment. Namugamba nti kisoboka okukuza ensi eno emirundi meka? I 10. told him it is possible to develop this country Kati 10 nze times. nfa nammwe. Now, I'm going to work hard with you. Mu luzungu mwe be bayita proof of concept. You are the proof of concept. The concept that was shared with the president, you've proved that it's possible. Mwe muntuusizza kati wendi. You have brought me to where I am. Era ndi musanyufu nnyo. And I'm excited, I'm happy. Ekitongole kye nkulira Because the institution I'm leading kikuŋŋaanya ebitongole byonna mu gavumenti. brings together all the institutions of government. Okuva olwaleero ekitongole ekyo kijja kuba ambasada wammwe. From today, that department will be, that institution is going to be your ambassador Ekitongole at all ekyo kijja ministries. kukola kyonna ekyetaagisa We'll do whatever it takes okubategeera mmwe nga to bamemba understand bayo. you as members of YPA. Twagala nga buli muntu tumumanyi. We'll know everyone individually. Olina abaana bameka? How many Bakyuka children you batya? have, Mulya how mutya? they go to school, YPA ekukozeemu what does mulimu ki? YPA do with you? Esente ezigenda okukola ezo za president The money that is going to come to that is from the president. zigenda zibawa I'm not going to give you the money, naye ngenda kukola nammwe but I'll work with you, ate nga information eyo esigala nga yammwe. and that information will be yours. Bwe muba mukola ekintu kyonna kyonna okuteekateeka okulaba oba kijja kufuna oba nedda. Whatever you do to make sure that it actually yields the results or Mwe not, mugenda okubeera amagezi gaffe. you are going to be our wisdom. Tujja kujja tubakolere We ekyo will come ekyetaagisa. and work with you to deliver whatever Ng'era needs sente ze to be done. tukozesa za mukama waffe si The money zange. we will use is from our boss, from our president. Njagala obbeebaza That money is not from us. I want to thank you. nga muddayo eka As you go back home, buli muntu ensamba ebeere nti nina okukula emirundi 10. please go with the mindset that I'm going to work 10 Buli times munnayuganda harder. wanaakula emirundi 10. If each one of us works 10 times harder, Uganda egenda kukula emirundi meka? Uganda will then grow at the same pace. Bw'oba oyera mu tawuni era ng'oyera kukuza Uganda If emirundi you're emeka? sweeping Uganda, do the same, make sure you're doing it to make Uganda Oba develop olima 10 times. embuzi zirime ng'olima kukuza Uganda emirundi emeka? If you're taking care of goats, Oba you're osaba praying, saba if you're ng'osabira praying, Uganda okukula emirundi everything you emeka? do, make sure you're making sure Bw'oba oli that the musoga country grows ejeeri 10 nga ndi times. Katukkiro ndi musajja mukulu e Busoga tubasaba mwegatte ku Even bantu when you're in abakozi nga bano. Busoga, please join this group.
Sebo tukusaba ojje ne Busoga. Please come to Busoga. Kubeyo ninayo ebuyinza. He's the Katukiro of Busoga. He Musajja has the munene power. nnyo tebanziramu. Nobody answers him when he speaks. Mujje tukole. Come and we work. Nze neyange farm nagikuwadde. I have already given you my farm. Oba oyagala nsayininge leero If you want me to sign the contract with you today, I'm signing it. Oba kuyingira saakayo nayingidde dda. I am a member of your circle already. Singa oli mwana wange singa nalekera okukola Mukama If you are my son, I would have stopped working long ago. Mukama abeere nammwe. May the Lord tujja bless kukola you. nammwe. We'll work with you. Era bwenva wano From here, ebizibu byammwe mbitegedde. I have understood all your challenges. Nja kukolagana ne mukama wange minisita ali wano. I'll work with my Manyi ajja leader, the kwetema. minister who is here. Tetulaba lwaki I see no reason export license ekutwalira omwezi ogumu n'ekitundu. why you should an export license should take 1.5 Naye naawe months. olina omusango. But you also have something to Toddanga deal with. kuŋŋamba okuva lwe twayogera You never toddanga. spoke to me since we last met. Banaye tetuli batono mu nsi eno tulina amaanyi. We are few. We are not few in this country. Omukulembeze yagatuwa. The president has given us powers, and we want to use those powers. Tujja gakozesa okubayamba. We'll use that power and authority to help Ssebo you. oba kutambula nawe genda mu agriculture tujja genda. Even if it means working with you to the agricultural Ate ministry, bw'onaatuuka ng'oli we'll nange go. tojja kulinda. And when we go together, you won't have to wait. Oba genda wa minisita ali wano tujja Wherever it genda. means to go, even if to the minister who is seated here, we'll reach him. Osuubidde nti n'anditudde wano okuva essaawa omukaaga paka kano. Do you think I could have sat here since midday? Sirina birala bya kukola. Do you think I have nothing else to do? Kino kye kinsingira obukulu. This is the most important thing for me. Uganda n'Abannayuganda kukulankulana. To develop Uganda and Ugandans. Twebeereremu ng'Abannayuganda. Let's participate in this as Ugandans. Kibumba abe niimu. May the Lord bless you. Kankozesa omukisa guno. Let me use this opportunity. Nga gwe mulundi gwange ogusoose mu nsi. My very first time in the world Okuyita mukwano gwange. to invite my friend, Ate jjajja wange. my grandfather, Minisita w'abavubuka. the minister for youth, children and youth, Ate omuntu gwe nsinga ennyo okuteekamu ekitiibwa and the person I olw'emirimu gye. respect the most because of his work. Ssebo jangu oyogereko eri abantu bo. Please come and speak to your people. Bannange Abasoga temunzita olwaleero njogedde Luganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Thank you. Thank you. Jangu tunyumyemu natandika okuyiya obulamu nga ndi muto myaka 16 sende nyigira ekibuga noonya omukisa gwange mukama gwe yampa bingi byayogerwa bangi bawakanya nze ne bangoba ne watata nga bo bamanyi nayo. Check. Hello, hello. Hello. Mbadde nsaba nsooke njogere mu Luganda. Allow me to speak in the local language first. Ono omusajja asooka alindeko okukola interpretation. Gwanjala kwogera mu Luganda, then mbawe message ya president. Nsanyuse nnyo okubeera wano nammwe. Sister wange Honorable Kanona Kalema akulira ekitongole ekikuuma abasuubuzi oba aba-investor abamusiga nsimbi ekya State House ekya President Museveni. Wamu ne Executive Director wa National Planning Authority, aba member ba YPA, ensonga etuleese wano, abasajja abakoze transformation, board, ED, n'abakulu mwenna ne ba member omutwalo gumu mu 13. Njagala kubeebaza okujja wano mu bungi. Ngenda kusooka okuwa ebigambo byange nga nze minisita wammwe nga njogerako ebyo bye mwogedde. Then wemala mbasomera ebbaluwa okuva omukulembeze w'eggwanga gye yawandise mu Luzungu. Wemala bbaluwa eyo olw'obutagala ku maloboozi ga president gateekamu interpretation, njagawa interpreter amanyi obulungi Oluzungu abaddiremu naye muki mu lulimi lwammwe lwe mutegeera olw'ab'embuzi oba olw'abalimi ba kasooli. Njagala kwebaza aba YPA nga mbasaba mwenna musooke muyimirire tuyimbe tumutendereze. Mwenna tuyimire tuyimbe tumutendereze. Ani alina eddoboozi erya tumutendereze? Mweka microphone muganda wange. Abeera kwa ya master mulungi. Tumutende,
tumutendenga bulijjo, tumutendenga bulijjo, tumutende, tumutende, tumutendenga buli lunaku. Kakati lwaki mbagambye tumutende, batandika abantu 21 ng'aba President Museveni batandika 27, omu n'abeekutulako n'agamba bye mukola tebikola, ne basigala 20, mu bbanga ttono ne bafuuka 6, kati olwaleero muli 1,013, mwekubireko mu ngalo. Ekyabaleetera okukola ekyo kubanga mulina kye tuyita mu luzungu focus, mwalemera ku ki? Ku nsonga ate ne mulemerako kye mwagala. So nze nga minisita wammwe njagala kubeebaza nnyo okubanga muli visionary, ate n'okwebaza abakulembeze bammwe okubeera visionary, okubaleetera okubanga temuli just balunzi ba mbuzi, kuba omuntu omusiru yenna bagamba olinga embuzi, naye ate mwe mu mbuzi mugagawaliddemu. Mwekubireko mu ngalo. Njagala okwebaza nnyo vision bearer owa YPA ne board yo yonna nga bwe mwatandika ekintu kino, olw'okuba nti muyina dream nti buli lunaku kati mutunda ttani 10 ez'embuzi, mu lulimi olwaffe olwa wano mutunda kiro z'embuzi 1,000 buli lunaku. Ate ne mutakomawo ne mwekolera ne restaurant yammwe gye muyita mbuzi oba mbuzi restaurant ku Lubaga Road, nange gye ngenda okutandika okukyalira. Ekyo kintu si kyangu. Njagala okwebaza nnyo aba YPA nti ffe tuli mu kunoonya mirimu, twagala abantu abamanyi okukola emirimu. Okulekerawo ogenda okunsaba omulimu mu ofiisi nti nze njagala mulimu gwa baasa, gwa secretary, gwa driver, gwaki, nga tosobola okulunda embuzi yo eri wakati wa 60,000, 7, mpuliddeyo n'3 n'N5. Muleese embuzi wano ng'esinga ne director wammwe ng'emusinga obuwanvu. Bannange mwebale kulunda mbuzi. Njagala okusooka okubeebaza nnyo mwenna okuba nti muyina ekigendererwa, nga kati muyina embuzi 11,000, naye nga muyina ekigendererwa kyakwoza embuzi obukadde 10. Bannange ekyo ekintu si kitono, ate nga kijja kusoboka, kubanga we mwatandikira omwaka oguwedde mwabadde 5,600 wembanga byenjogera byebyo. Kati nga muyina 11,000 n'obugwamu, emiliyoni 1 n'emiliyoni 10 mujja kuzifuna. That one I believe. Njagala okwebaza nnyo ebitongole bya gavumenti, omuli ekitongole ekya sister wange kyakulira President Museveni's State House Investors Protection Unit, wamu ne NPA, wamu ne NFP, National Forest Authority, n'ebyo ebitongole ebigezezaako okubayamba. Mpulidde okusomoozebwa kwa mwanyi bwe muŋŋambye nti musaba license okutwala embuzi yammwe ogitunda ebweru gye mutabbye, ate nga mugenda kutuleetera foreign exchange, ate omuntu atudde ku mmeeza ye n'akuma license. Ekyo tekisoboka era kigenda kukoma. Ngenda kukozesa obuyinza bwe nnina olwaleero ng'omubaka wa pulezidenti gw'asindise wano olwaleero okweyama gye muli ku lwa pulezidenti nti ajja kubawa directive enaabawa at least okubanga musobola okuba ne ttani 10,000 nga mubeera nayo okumala omwaka mulamba nga mutambuza embuzi zammwe, kubanga temuzibye zammwe, ate mwagala bbeeyi ennungi okusingako bbeeyi eri wano, ate nga ne wano abagirya si be bangi ennyo kuba musala embuzi 600, naye ng'ate Tanzania ne Kenya baagala nyama chomo. So mu kifo ky'okuleka abaana bano okugenda okutwala obukugu bwabwe okubutwala e Tanzania balundire Tanzania, kyandadde kirungi ne tubapromotinga ne babeera wano. Sooka okusomoozebwa okukuba ma license. Ngenda kwogera ne minisita owa agriculture mukulu wange Frank tumwebaze, wamu ne minisita wa trade Muzeeyi Mwebesa, Honorable Mwebesa, okulaba nti tebaddamu kubatawaanya, kubanga when you sell out muleeta dola, eggwanga lyaffe ne lifuna dola. Eggwanga lyaffe erifuna dola, tubalansinga trade ku export ze tukola, bye tugula ebweru ne bye tunda ebweru, tubeera ne sente ezibalansinga economy yaffe nesigala ng'ekula. Economy tejja kukula emirundi 10 nga president wayagala ekule singa tubeerawo n'abakugu abali mu gavumenti zaffe oba mu bitongole bya gavumenti abalemesa abaana abato nga mmwe, abatandiseewo ekintu kyammwe, abalina dream okuzimba tawa, abalina dream okweza embuzi 10,000, abalina embuzi 11,000, abalina faamu 19,000, abagala okuyamba abalina faamu zaabwe nga bababba nga lunaku ogamba embuzi bazibye nga mwagala mubayambe muzirinde, nabo babeere bagagga. Bannange tulina okubaagala n'okubasapootinga mu ngeri yonna. Nze nga minisita wammwe nja kukolera wamu nammwe
wamu ne mukyala Nakalema protecting aba investor, wamu ne National Planning Authority okulaba tu planninga ate ne tusupportinga ebyo bye mwatandikako ate nga bwali buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okubikola tetubikoze ate ne mubikola tulina okubawagira okulaba nti enkulaakulana ebeerawo eyanamaddala. Njagala okubasaba okubasiima okulima kasooli omungi nga mwatandika ne kasooli eka 206 nga kati mulina eka 1,884. Olunaku lw'eggulo nafulumiza katambi nga nange neewaana nga ngamba kati nina eka ez'akasooli mu sizoni eno 337 nedowooza nti ndi mulimi w'amaanyi. Kati munkubizizaamu emirundi 6. Lwaki mwe temubeera bakirimaanyi? Naye nga neewaanye ne ngamba nina kasooli, mwe mulina ki, mukola ki? So mwe abavubuka abali mu kino Abafirika abalina ekigendero ky'okukola nti Uganda ebeere the most powerful nation in goat keeping in Africa. Ate abagamba nti mwagala Uganda ekibiina kyammwe kibeere nga kyekibiina ekya community based organization ekikulakulanya abantu ekisinga amaanyi mu East Africa ne mu Africa. Dream yammwe tulina okubawagira ffe nga gavumenti mulabe nti mufuna ki? Timufuna dream yammwe. Then nga natera okumaliza obubaka bwange njala okwebaza okulunda enjuki okola ebivaamu ebiyamba okubujjanjabi ng'eddagala n'ebirala by'okulunda enjuki. Nina kyempulidde ekizibu ky'emugamba eky'eddagala gavumenti ne President Museveni bakimaze okisalira amagezi nga kati eddagala ery'ente n'ery'embuzi ery'okufuuyira erya tick ery'enkwa kati nga gavumenti yateesemu obuwumbi 6 nga abannaro Kawanda bagenda kukola massive production oba eddagala lye baakola nga ddungi ate nga baligezeseza nga ddungi. So ekyo kizibu kigenda kuggwawo tusigaze obulwadde obulala nabwo nkimanyi olw'amagezi ga pulezidenti g'ayina. Erino eggwanga mu myaka 5 okuva kati ligenda kubeera nga liri ku amawanga ga kirimaanyi mu kulunda, mu kulima, mu byenfuna, mu sako n'ebirala. So tusigale nga tulemera ku oyo muzeeyi w'ekikofiira tumuwagire akalulu akabindabinda tekali wala, tuwagire n'abo abakkiririza mu byayagala. President Museveni oye! Museveni! NRM! Nakalema! YPA! Muvawala! Uganda! Abembuzi! So, abatuuze abamemba ba YPA njagala okwebaza omusingi gwe muliko oba pillars kwe mwesigamye okulaba nti ekitongole kyammwe kigenda mu maaso. Ezo pillars eziba guidinga. Pilla namba 1 eya integrity ey'okubeera abeesimbu. Eyo pilla nnungi nnyo. Mwebale kubeera abeesimbu abakulembeze obutabba bamemba bammwe ate okulaba nti mukula ne bamemba bammwe nga bakola ki? Nga bakula. Njagala okwebaza ekintu kye mwagambye respect for others. Ekigambo eky'obutawa abakulu kitiibwa n'eky'obutawa boosingako amaanyi ekitiibwa n'eky'obutawa abakusinga amaanyi ekitiibwa kibi nnyo ate mwe nkirabye mu pira zammwe mwakiteekamu. So njagala okubeebaza okubeera creative nti kati mulina embuzi ezisinga obunene. Ekyo ekintu si kitono, ekyo ekintu kinene. So mwebale nnyo. Njagala okubayozaayoza okuweza emyaka 17 nga anniversary yammwe eya annual general meeting ate n'okwebaza mwe mwenna naye bino byonna tebisoboka nga tetulina obutebenkevu peace, nga tetulina obwowamu unity, nga tetulina stability ate nga tetulina good governance eya President Museveni. So mbasaba mwenna nga amaliriza ebyange nga minisita mwagire President Museveni akalulu akabindabinda wamu n'ekibiina kyaffe ekya NRM tulabe nti enkulaakulana egenda mu maaso. Naye ab'emmere batukoze bubi kubanga bagiretedde mu kiseera ekizibu. Ab'emmere Deo ne ttiimu yo ngenda kusaba tusooke tuyimirize emmere tumalirize speech ya president then tugenda kudda ku mmere. Mwenna abali ku line musooke mukomewo katono tumalirize speech kubanga yesembayo then tugende tulya mmere. Ab'emmere musooke muyimiririze tuwulirize president speech then tulyoke tufune emmere. Mwebale nnyo. And speech ya president. I want to thank Mr. Obed Beni Rukuranga Mamanzi, the Managing Director of Youth Platform Africa, YPA,
for inviting me to attend your annual general meeting and expo at Kololo Ceremonial Grounds. I have not been able to join you physically due to the earlier scheduled national engagements. I congratulate the Youth Platform Africa upon your remarkable journey of transformation and expansion in agriculture business. I'm happy to learn that you have been able to grow from rearing just 100 goats to now 110,000 goats. And from growing maize on an acre of land to now 36,000 acres of land. This tremendous growth testifies to your hard work and commitment to wealth and jobs creation. Through commercial agriculture, I thank the leaders and members of YPA for propagating the national resistance movement's message on wealth creation among the young people. There are two major players in modern economy, that is, producers and consumers. The producers include farmers, industrialists, service providers, etc. These produce all the goods and services that people need. The second group are the consumers, i.e. the market, the buyers. They buy the goods and services of the producers. If you produce a good or service and nobody or only a few people buy it, your enterprise collapses. The bigger the market, the more the profit. Poverty and social backwardness are the result of some of the people remaining as spectators in the economy. They neither produce for the market nor have ability to consume the goods and services produced by others. In Uganda, 37% of the household are still trapped in subsistence agriculture, i.e. they produce only for food, that is a chida chonka. They have no surplus products to take to the market in order to fetch money or to earn a living. Without money, you cannot participate in the economy as a consumer. Without money, you cannot participate in the economy as a consumer of goods and services. These are the four sectors where wealth and jobs can be created. These are the commercial agriculture, industries, services, and ICT. The wealthy funds, like the parish development model, Emyoga, youth fund, etc., are aimed at integrating the remaining 37% of the household that are still in subsistence farming into money economy. Therefore, I thank Youth Platform Africa for taking advantage of the prevailing positive condition of peace and good infrastructure, i.e. roads, electricity, etc., to create wealth and jobs. I thank Colonel Edith Nakalema, the patron of youth of YPA, for supporting the youth initiative. The youth are a great asset. They should be helped to direct their youthful energies, vigor, creativity towards creating wealth and jobs in order to guarantee Uganda's prosperity. I thank you all and wish you success in your future endeavors. Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, signed it today. So abalimi abatamanyi Ruzungu, omukulembeze w'eggwanga abayozayozeza okubeera mutabamiruka wa omulundi ogw'e17 n'abasaba nti mwebale kujumbira omulanga gwe gw'abakubira okwetaba mu kubeera either abakozi oba abali. N'agamba tosobola kubeera mubi kujjako ng'oli mukozi. N'abagamba mwebale ebitundu 37 ebikyali emabega yabitereddewo program okuli PDM, okuli emyoga, okuli Youth Livelihood Fund, Revolving Fund, okulaba nti ensawo ez'okujja abantu mu bwavu yazibatereddewo okubayambako okwekulaakulanya n'okulaakulana. Agambye temusobola kulaakulana kujjako ng'oli mukozi. Tosobola kulya kujjako ng'omanyi okukola n'ofunayo akasente nga mu abalunda embuzi, abalima kasooli, abayozayozoze okuva ku eka emu ey'akasooli okweza eka emitwalo 3,600 egy'akasooli, n'abayozayoza okuva ku embuzi 1,000 okweza embuzi emitwalo 10. N'abagamba nti bye mukola byasinga okwagala. Yeebaziza nnyo omuyima wammwe Kano Edith Nakalema okuba nti atutte omulanga ge n'ayamba abavubuka okuva mu bwavu. Asabye nti tasobodde kubeera wano nammwe olw'emirimu emitongole gye yasangibwa ayina ebbaluwa yammwe emuyita we yatuukira. Naye n'agamba abaagala nnyo ate n'abagamba musigale nga mwagala eggwanga lyammwe, musigale nga muli bakozi, mwetabe mu sekita oba mu bintu ebivaamu ensimbi okuli amakolero,
okuli emirimu gino gye tukola ng'ejjange egy'ebidongo bino eby'ebidongo n'ebirala, okuli n'emirimu emirala egivaamu akasente. Mugyetabeemu sekita ezennya okulaba nti mwekulaakulanya. So omukulembeze w'eggwanga abeebazizza nnyo okujja, ate n'abayozaayoza n'abagaliza okuddayo obulungi, ate n'abagamba mukole. Kyatayogedde kye tabasabye kalulu ka mwaka gujja. Kati nze nga ono minisita we mbeegayiridde mwena bamemba emitwalo 13,000 n'abagenyi be mwayise be mwaze nabo, mbeegayiridde mulonde President Museveni mumuwe obululu bumutame kubanga musajja mulungi. Munamuwa akalulu DJ erindako bamemba Museveni munamuwa akalulu. Abagamba nti Museveni munamuwa akalulu mugambe Museveni unopposed. Muyimirire mukyogere nga kamera zibalaba. N'abali mu mmere mwenna mwogere nti Museveni unopposed. Museveni unopposed. Mwebale kuwagira muzeeyi jjajja waffe, Mukama abawe omukisa. Eno speech kanjiwe omuyima wamwe Board of Governors agitereke. Tuwandiiseko naye bajja kuba printingira endala. Mugitereke mujjukire nga nti President abamanyi. Ate ngenda kusaba President ajja abakyalireko ku faamu, alabe kasooli gwe mwogerako, alabe n'embuzi ze mwogerako, amanye nti waliwo embuzi esinga bbala mu obuwanvu. Njagala President naye akimanye. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Mukama abawe omukisa, ate mutambule emirembe gyonna gye mudda. Speech kangikwase chairman wammwe. Twandibadde tuzinamu akayimba ako kalungi. Eno nsonga nkulu nnyo. Sebo Minister, naffe twakoze magazine. Ensonga zaffe nnyingi ziri omwo. W'ofunidde obudde ng'osomamu, w'ofunidde obudde ng'oyitamu. Njagala kubategeeza nti President ngenda kumuwa brief wamu ne Kano Nakalema, tumubuulire bye mutuuseeko, tumubuulire dream zammwe ng'okuzimba tawa, mubuulire nti obusa bw'embuzi bwe businga okubeera ne fertilizer omulungi, nti mukoze factory ya manure. Tumubuulire nti ekigendera kyammwe kyakweza milioni 10 ez'embuzi. Tumubuulire n'omubulira alagire National Forest Authority mu bibira byabwe muli pine mubeeramu omuddo, babakirize mulundiremu embuzi nga temutema miti. Weewaawo. Then tumugambe nfo ky'okukuuma ebibira nga biri mu just misota gyokka, twongeremu n'embuzi zitambuliremu, tubeere nga tulina emiti naye nga n'embuzi ziri obukolo obugudde. Musobole okufuna ki? Okufuna ssente. Then tumubuulire n'omubulira abakugu mu ministry endala ababalemesa okweexportinga ennyama yammwe ate nga temwagibye nga yammwe. Ate ng'eggwanga lyaffe liri free market economy. Byonna ngenda kumuwandikira era nja kubaako kopi brief eyo. Ajja kuddamu. Manya ajja kuddamu era ajja kubikolako. Mukama abawe omukisa. Sebo nsonyiwako Minister katono nnyo. Eyo kopi ya President. Mbadde nsaba eya President mugiteke mu bbaasa, mugiwe afande Nakalema kubanga yayina pikapu y'abasirikale, bagikuma agivuge butereevu paka mu gate ya President. Kubanga eyange ensolo giteeka mu motoka ate ne mujjamu ba mobilizer, abakaada, aba foot soldier ne bagituulako nga tebamanyi. Kangimukwase ndabe wanangamba nti yabuze. Kale kati. Kale neeyanziza nnyo. Kati eri embuzi gye mwogeddeko eriwa tugende tugiryeko. Kuba bagambye ewooma kitalo butalo. YPA Embuzi Choma Restaurant nsaba mukole omuchomo special ogwa Honorable Minister mangu kati. No, abagenyi bonna abatasobola kugenda mu muceere. Abagenyi abalala batasobola genda mu muceere we bali wano. Ne bannamawulire basigale nga boogera nti eri embuzi ewooma teri nga ntama naye embuzi yennyini. Naye embuzi weeri. Honorable ngenda kusaba tufulume wano tukubyemu kafaananyi ate tusale ne keeke eri tusobole okubanga omukolo tugumaliriza bulungi. Mwebale nnyo.
kayitugombe kusebo bondabye nfunyemu kubakera nenjiya situkane tukubanga nsoba mbengudo bazirina kyembambonga nono nawe bonga kusebo Votability, yellow ability, stable stability, stable. Votability, yellow ability, stable stability, stable. I have a message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. DJ nina mukatono DJ kati eno gye bayita protest vote entuufu oprotestinga ng'osala keeke eriko amadaala 17 ng'eriko embuzi ng'eriko enjuki ng'eriko ebintu by'enjuki ng'eriko kasooli kati eno ye protest vote entuufu biri ebirala boogera tebabimanyi so njagala kwebaza aba YPA okutegeka protest vote entuufu eyingiza ssente eri protest vote ebuzaabuza mugyesonyiwe era temugisemberera njagala okyogere sagala bagambe nze akireese tubadde tusaba honorable minister agende atuukize gundi message eno ku mukama waffe general MK era omutwebalize n'okugamba nzije wano kale obubaka ndooza abamawulire mujja butuusa temubusalako kuba mbamanyi Sebo honorable minister nzikiriza nkunnyonnyole keeke eno engeri gyetambula bino ebyetoolodde wansi ebiri ku musingi keeke kwetudde ono ye kasooli gwe tulima era kasooli ono avaamu emmere eriibwa embuzi ate emmere eriibwa enjuki twali tulaba nga kasooli ono akola kye bayita pollen grain naye nga pollen grain ono tetulina bwe tumugya mu kasooli so ne tunoonya factory ekyusa pollen grain n'emufuula ssente y'enjuki eno ejja n'ejjamu obumuli n'etuwaamu ssente so bye bitusobozesa okuba nga turealizinga ekibumbe kino bino byolaba ebya black bye biraga nti kati awo tumaze okubunawo naye nga ekitusobozesa okubuna wano ku level ya tawa kitegeeza obusobozi obuzimba paka wano tubulina naye ekitusobozesa be bantu bano so ekizimbe honorable kye tuzimba kizimbe ekizimbiddwa ku musingi gw'abantu kamukamu gwali muganda naye kati ffe twagamba tetwagala kamukamu twagala bumu nga bungi so kyovula twagala abantu akakadde kalamba tusobole okuteeka logo eyo ey'embuzi eno sebo logo njagala okutegeeza eri ku ssente za Uganda era n'emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga bw'eba etambula logo eyo ey'embuzi ebeerako ye Uganda Cob ekigiyisa embuzi kubanga ebula kyova olaba bagiyita mbuzi kati bagamba embuzi bwe yabula n'efuuka Uganda Cob so Uganda Cob ffe tugikomezaawo weeyina okubeera in the right place era tusuubira nti bw'onooba osaze keeke eyo kigenda kutuba kya kitiibwa nnyo mbadde nsaba MC taking on tusobole okusala keeke Okay, ladies and gentlemen, kaseera ke tutuuseemu kaseera ka kusala cake era nga honorable minister saako ne chairman board. So DJ Bala, countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rap. Thank you. Honorable Minister, tuyanza nnyo tweyanzege. Okay. YPA ladies, Kano Edith abetaaga wano. Muchala Edith Odong and your team, please
Run very fast and come here. Muje musale cash. Mwagwe. Oh, Dorcas Nakaweza. Kano akuita wano. Dorcas Nakaweza. Run very fast. Jangu osale cake. Dorcas Nakaweza and the team. Ladies from YPA. Dorcas Nakaweza, it's the dawn. Where are you? Ladies from the finance department, YPA, come very fast. Pan is waiting for you for this precious moment of time. Honorable Tweyanziza, Honorable Ali Mukugabula Banamawulire. Wow. I've taken this in years. I've not seen this. Honorable, thank you for loving us as journalists. This is so wonderful. Wow, 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 wow. Yes, ladies, you can join. Honorable, ladies are here. Oh. When I look in your eyes, all I see is paradise. Yes, the ladies are there. Right now, Ladies, please go there. me when I look in your eyes. Ushers, buli usher jali. Usher mujje mutandika okugabula keeki eno mu bidaala byonna. All ushers from where you are, please come and start serving the cake. Officer responsible for ushers, please direct them to come. Kano ayina ekigambo kyagenda okutugambayo wano. MD already yamaze explaining ebya cake. The MD has explained all the activities that are done by Youth Platform Africa, right with the goats. You see the cake has goats, has bees, has the many acres of maize, which are in thousands. They are all in pride here. So I was calling the YPA ladies to come and cut the cake and serve it. Thank you, our distinguished guests, and also the fourth estate. This is what we need to show the world, that Uganda is taking lead in every sector, agro processing and ATMs. So congratulations, YPA. Okay. Yes. Thank you so very much. Bandamawulire, Honorable agenze kutua, agambye agenda bawereyo interview, so you can go along with him. Sorry. And Kano Edith Nakalema, she has also joined the team. Bagenze kutua balabe ku mbuzi wali. Then after, bagenda bawa interview. So you can go along with them. Ngenda kusaba abantu abalala fena tuve wano today mu kidaala. Tuve wawo today mu kidaala. Okay. Keke eno ekoleddwa Jaja Bakery. Jaja Bakery. Jaja Bakery yakoze concept eno. Ne last year ye yagikwatamu. Ngenda bawe namba ye mugenda kubeera nga mukubirako any time asobole kubeera nga bakola keki ngeno. Okay. Ngenda kusaba abamasimu tuveewo wano. Let us go back to the tent. Nsabye muveewo wano. Sebo. Genda mu ddayo gy'obadde today. Bamutwaro wakayafa yarohoza yarusinga bamutwaro wa Pirato bamucwero rwo kumwita Yesu ni murungi katumuzinire ni murungi katumuzinire muzinire Hurra, 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 hurra. Owitukabare mawe aikamuchu mandinga mawe kinderahira musiji nanye aiyanjarahira Yesu wanje akanyihare nasima mwebare bamutamba abagore bitu
Okay, thank you so very much. Mwebale nnyo banange kujja. So right now, ngenda kusaba abakoze ku VIP tent. Ba VIP balina we bagenda okubeera nga baliira emmere. Nja kusaba mukiryalingewo bulungi nnyo. Atabadde mu tent ya VIP tagenda ku serving point ya VIP. So there are some coupons that are going to be given out to make sure there is order. Then we have another serving point down eri abantu ndaba basimbye dda bo beetwotteyo dda nga tunaba nabagamba bagendeyo. Then we have another third serving point the other side on my left. So watudde ateredde obulungi nnyo sigala ng'okyatudde ba ushers nsaba mujje mufune keeki wano mutwalire kuba n'abantu atudde yekka mu kidaala gwe muba musooka okuwa keeki. Bwe njogera kuba ushers ne sibalaba wano neeraliikirira simanyi wawe muli. Ushers, wherever you are, please come. Please come. Ushers, ng'omanyi oyambadde tag eriko usher. Jangu wano ofune cake. Osooke ogitwaleyo wali. Abantu tubaserving cake. DJ. Ayana nyamasima n'abakunda